bleiben wir noch ein Weile hier, mit diesem Gefühl der Erleichterung. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Masken zu, die wir tragen. Wir können sie nicht mit verurteilen, sondern mit vom wissendem Mitgefühl betrachten. Denn sie wären unsere Brobensworks. Jeder Einzelne wurde aus einem bestimmten Grund geschaffen. Geboren aus dem Bedürfnis nach Sicherheit, Akzeptanz, Liebe oder einfach nur den Tag zu überstehen, ohne auseinanderzufallen. Die ist die Meister der Kompetenz. Sie ist glatt, geschliffen und selbstbewusst. Sie tragen sie bei der Arbeit, in Meetings, bei schwierigen Aufgaben. Sie spricht mit hier, sicherer Stimme, selbst wenn hers wie Unsicherheit klopft. Sie trifft Entscheidungen mit ruhiger Hand, selbst wenn sie sich nebel der Unruhigkeit verloren fühlen. Sie sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Da unter ihrer Oberfläche brunkt liest die Angst. Die Angst, als Hochstapler entlarvt zu werden. Die schier Erschwing, die starr, makulos Haltung einzunehmen. Heute Abend können sie dies meist fallen lassen. Sie können ihren wahren Gefühlen von Zweifel oder Müdigkeit ohne Scham freien Lauf lassen. Hier müssen sie nicht fix sein. Sie müssen nur sagen, dass dann gibt es die meist die geldigen Suchers, die selbstlosen Versagers. Es ist ein Weichmesk, mit immer renden Lackel. Du trägst sie für den Freund, den Kinder, den Partner. Sie nimmt ihre Sorgen, ihr Bedürfnis auf und bietet unendliches Mitgefühl und Unterstützung. Sie sagt nie, ich bin so müde. Sie sagt nie, ich habe nichts mehr zu geben. Sie sagt nie, was ist mein Team mehr? Es ist ein wunderschön Mesk, aus Liebe geschaffen, aber sie ist auch unglaublich schwer. Sie kann dich ausgeld fühlen lassen, wie ein leeres Gefühl, mit dem Leben ändern. Losgelst von deinem eigenen Zentrum. Heute Abend kannst du dies Mesk lassen. Du darfst dich deinen eigenen Bedürfnissen und deiner eigenen Müdigkeit hingeben. Du darfst nichts zu geben haben außer deiner stillen Präsenz. Und da ist die Meisterfreundlichkeit, der gelassenen Gelassenheit. Sie treibt sie in lockerer Gesellschaft, mit Kanten, sogar mit der Familie. Sie lacht im richtigen Moment. Sie vermietet schwere Themen. Sie seht wieder, what noch Trauer, noch urgent welch unangenehmen Emotionen. Sie ist der groß Friedensstifter, der Genitz, der Deiwagen glittet, diesen Hauptkoffer wie es ist. Davors sorgen, dass es allen anderen gut geht. Da unter ihrer angenehmen Oberfläche kann sich ein tiefer Brunnen unausgesprochener Gefühl verbergen. Ein Stammerschrei der Frustration, eine Landschaft unausgesprochener, einsamer Wahrheit. Sie zu tragen ist, als wird man ständig den Atem anhalten. Heute Abend können sie die Mesk ruhen lassen. Sie können endlich tief atmen. Sie können ihre inneren Welt in all ihrer Komplexität erlauben, genau so zu sein. Wie sie ist, wir sammeln diese Masken im Lauf unseres Lebens und fügen sie einer ständig wachsenden hinzu. Wir werden so gestrickt im Wechseln zwischen ihnen, dass wir vergessen können, dass wir es überhaupt tun. Aber das hat seinen Preis. Das still tragisch Leid. Das mit dem Tragen dieser Masken einhergeht, das Gefühl, das dahinter kam, war selbst steckt. Wir beginnen zu befürchten, nichts weder als eine Ansammlung von Opferungen zu sein, ein Hohlraum, in dem eigentlich ein echter Mensch sein sollte. Diese Angst ist die tiefen, verborgenen Schmerzes, wir suchen und suchen nach einem authentischen Selbst, unserem wahren Ich. Und wenn wir nichts Festes, Beständiges finden, fühlen wir uns wie Berserker, wie Betrüger. Daher bietet der Buddhismus ein radikal und tiefträchtige Wahrheit. Ein Lehr, die sich wie ein Ankommen anfühlen kann. Es ist die Lehre von einer oder nicht selbst. Im Westen kann dieses Konzept erschreckend klingen, wie ein Bestätigung unserer tiefsten Angst, dass wir nichts sind.
Das ist ein Missverständnis. Annotates keine Lehre der Auslöschung. Dies ist ein Lehre der Befreiung. Dies bedeutet nicht, dass du nicht existierst. Dies bedeutet, dass du nicht als separates, festes, unveränderliches Ding existierst. Du bist keine instantaneous Statue. Du bist ein Fluss.denkenc in einen Fluss. Kennen Sie auf einen Thielbaben zeigen. Das ist der Fluss. Ist dies das Wasser, das jetzt in Ihnen vorbeifliegt? Ist dies das Wasser von vorhin, das bereits flussabwärts flieht? Ist dies das Wasser, das noch aus der Berge kommt? Ist dies das Flussbeet, das Ufer, der Fisch, das Licht, das auf der Oberfläche tanzt? Die Wahrheit ist all das und nichts davon. Der Fluss ist kein Ding, sondern ein Prozess. Ist ein ständiges, fließendes, sich veränderndes, unteilbares Geschehen. Ist LEB, indig, du bist wie dieser Fluss. Du bist nicht nur ein einzelnes, statisches Foto einer Person. Du bist der gesamt, fließend, ungeschnittene Film. Dass du das drin verlicht war, ist genauso du, dass du das sich hut eben Mut fühlt. Dass du das ein ängstliches kein war, ist immer noch Teil des Flusses. Ebenso wie dass du das Mitgefühl bist. Die Lehre von einer Debris sie random Instrumenten. Ein glitchen Projekt wars ich zu finden und zu perfektionieren. Statusen easy ein, in dem Bewusstsein zu ruhen, das den gesamten fliehenden Prozess trägt. Diese ihnen. Das war natur kein Substantiv, sondern ein Verb ist. Sie ist die sanft, kontinuierlich Entfaltung des Lebens selbst. Und in dieser Wahrheit liegt unglaublicher Frieden. Der Druck ist weg, sie müssen sich nicht selbst finden. Sie müssen sich nur erlauben zu sein, da dies gibt geschieht eins. Großen Kunsthandwerkers, terels der best Maskenmacher die ganzen Reichs galt. Die Leute riesten monatelang, nur ein seiner Kreationen zu kaufen. Kant Masken von so vollkommener Freude schnitzen, dass jeder, der sie trug, seinen Kummer würdig und salt. Kant Masken von so tiefem Mut schnitzen, das selbst. Ein ängstlicher Soldat sie anerfolgt in der Schlacht tragen Kant. Kant Masken der Weisheit, der Gelassenheit, der Leidenschaft und der tiefen Contemplation schnitzen. Einzeln war ein Meisterwerk, und sein Kunst machten berühmt und reich. Da, der Maskenmacher trug ein geheim Charge-Last MIT. Folgt sich wie der Grotbetrüger im ganzen Land. Wenn die Meister Freud schnitz, wird auf tief Melancholie, rennt die Meist der Gelassenheit schaff, Top 10 in die Sorgen. Und rendert der Meist unerschütterlichen Mutes den letzten Schliff, Gab. Zitterten sein eigenen Hand manchmal, wie Angst, wie der Zukunft. Wie die Menschen sein Masken, Geriden, unglotten, sie besseln magische Kraft, ein. Anyone matched, und kennt die Wahrheit. Is were nur wunderschön geschnitzt, Holstock. Die Match lag nicht in der Mace, sondern im Glauben der Trägers. Dies Dissonanz erfüllten stillen Gefühl von Scham und Einsamkeit. Als Luther erreicht sein Raum seinen Höhepunkt, da sein innere Verzweiflung war im tiefsten. Folgt sich nichts weiter als die Lehre hinter den schönen Dingen, der Erschöpfte. Beschloss ein letztmäßig anzufolgen. Ein Stück, das sein indultiges Vermächtnis salt. Das endlich die Wahrheit seines Herzens ausbrechen. Word. Ich schloss sich ein ganzes Jahr lang in seiner Werkstatt ein. Die Leute der Stadt flüsterten und fragten sich, welches Meisterwerk er schuf. Ein Meister Erlichting? Ein Meister pure Glückseligie? Als das Jahr vorüber war, letter alle Zerntalling auf den Stadtplatz ein. Ein Großmenschenmensch versammelt sich voller Vorfreude. Der alte Mann stand Bio-Ariden,
hielt einen. Großen, MIT einem Seitentag bedeckten Gegenstand in den Händen. Sein Hahn zitterten, da diesmal nicht wie Angst, sondern die heiliger Ehrfurcht, mein ganzes Leben lang. Sagt der MIT Leser, aber klare Stimme, seiders, zu mir gekommen, etwas anders zu sein. Ihr habt Freude gebeten, Traurigkeit zu überdecken, Mut, Angst zu überdecken, Weisheit, Verwirrung zu überdecken. Und ich habe Yuka gegeben, worum ihr gebeten habt. Da bietet Yuka mein letztes Werken, die großartiges Mesk, da ich geschaffen habe. Einer langsamen Bedkeigen Bügen, sogar das Seitentag weg. Die Mensch schnappt nach Luft, manch workt in Verwort und Tischt. Und eins worden, denn unter dem Touch, wo wieder das Gesicht eins Gotts, noch eins Diejmans, zu erkennen, kein Ausdruck von Freude oder Trauer. Nur ein einfacher Holzermann hielt einen perfekten, makellosen Spiegel. Es so glänzend poliert, dass den Himmel, die Wolken, die umliegenden Gebiet, und das Gesicht einzelnen Widerspiegel. Der Heinem blickt. Dies, sagt der alte Mann, mit sanfter Stimme, ist die Meister Wahrheit. Sie verbirgt, dich nicht. Sie verwundert dich nicht. Sie sagt dir einfach, was bereits da ist. Jarilen Glodich, ich ein Betrüger, weil mein Hers nichts zu den Masken passt, die ich mir anvertraut. Ich versich, die Statue eines einzigen Gefühls zu sein. Endlich habe ich gelernt, dass unsere wahre Natur darin besteht, der Spiegel zu sein. Der Spiegel ist nicht traurig, wenn ein Trein reflektiert. Ist nicht fröhlich, wenn ein Lächeln reflektiert. Ist nicht vergnügt, wenn ein Gewitterwolk reflektiert. Nimmt einfach alles, was wir vorbeisieht. MIT vollkommener, klarer und bedingungsloser Akzeptanz auf. Das ist der einzig wahre Frieden. Heute Abend sind Sie eingeladen, die Weisheit der Maskenmerspies zu erleben. Stellen Sie sich für einen Moment vor, Sie standen in einem sanften, warmen und ruhigen Raum. Überall Sie herum sind Spiegel. Nicht die grellen, fluoreszierenden Spiegel einer Kaufhausglühbirne, sondern sanft Spiegel. Be still Wasserbecken. Dies ist Ihr eigenes in Ihr Spiegelkabinett. Zuerst hatten die manche nur an Vollkommenheit gesehen, einen beschämenden Kontrollverlust. Ihre inneren Kritiker schreien, da als auswoken Manne wurden, begann sich etwas tiefgreifend zu verändern. Sie begannen ein Ende, Art von Schönheit zu sehen, ein tiefer Schönheit, die nicht vom menschlichen Willen aufgezwungen, sondern von ihm offenbart wurde. Sie sahen die unglaubliche Kraft der wilden Rieb, die ihren eigenen Weg zur Sonne fand. Sie sahen die sanft, widerstand tiefgründigen Blumen, die sich durch Stein drängen konnte. Sie bemerkten, wie der angepflegt, musig Boden den sommerigen tiefer aufnahm und die Feuchtigkeit lange nach einem Schirm speichert. Sie sahen neue Insekten, neue Schmetterlinge und neue Vogelarten, angezogen von der Wildnis, dem Schutz und dem Nektar. Der Garten folgt sich in seinem ungepflegten Zustand lebendiger, wohlständiger, herrlicher an. War nicht länger ein Symbol menschlicher Vollkommenheit, die immer starr und zerbrechlich ist. War zu einem Zeugnis der tiefen, unbesiehbaren und selbstheilenden Nähe des Lebens, selbst Juden, als die letzten Blätter der Herbstes Gefallen, während in der Erzfrost des Winters die wilden Gräser silbern übersiegen hat. War das Jahr vorbei. Die Meistern gesammelt, die Monche erniet im Herzen des Apigen, lebendigen Garten. Die Luft war frisch und still. Was habt ihr gelernt? Fragt sie da ein junger Mönch, der englicksten, widerspenstig von allen, trat wieder. Sein Gesicht war nicht mehr eingespannt, sondern sanft von Neugier und Frieden. Ich habe gelernt,
sagt der MIT Erschöpfte Stimme. Das wir den Garten nie wirklich gepflegt haben. Wir haben ihn gezwungen. Wir haben ihn mit Vorstellungen davon, wie sein soll, gefangen gehalten. In unserer Wesenheit hat seinen eigenen Weg gefunden, zu sein, seinen eigenen Weg gehen zu sein. Ein Weg, den wir uns nie hätten vorstellen können. Braucht nicht unser ständig ängstliche Empfinden. Braucht nur unser Vertrauen an unser Still. Du, in diesem Moment, hier unser Still der Nacht, bist dieser Garten. So lange hast du distrakt gekämpft und dich perfektioniert. Du hast deinem Last deins eigenen Wordens getrieben. Da heute Abend kannst du dies schwer Last ebeln. Du kannst den Unbekannten Tieren, den selbst erlauben, einfach zu sein. Die Teil von dir, die du als cherisch empfunden hast, die Gefühl, die du als hässliches Unkraut abgestempelt hast, die wilden und kreativen Gedanken, die du so müssen. Zurückgestellt hast, was wenn sie alle Teil einer tieferen, ehrlicheren und widerstandsfähigeren geneigt sind, was wenn die Seele heute Abend nicht nur mehr Disziplin von dir verlangt, sondern noch mehr neid. Das zentrale Symbol für diese Art tiefer, heilender Ruhe ist die Brockfeld. In der traditionellen Landwirtschaft ist ein brachliegends Feld ein stockkostbares Land, das absichtlich ein ganz Wesentlichen unbesetzt bleibt. Für einen Auenstehenden mag es leer, verlassen oder nutzlos aussehen. Aber der kluge Bauer kennt die Wahrheit, das brachliegende Feld ist nicht tot. Es befindet sich in einem selbsten tiefgreifender, aktiver und heiliger Irre. In seiner Still nimmt dies nicht Stoff aus der Luft und dem Regen auf. Es bringt seinen tiefen Boden wieder ins Gleichgewicht. Es bietet unsichtbaren Mikroorganismen einen Zufluchtsort. Der es für die Zukunft bereichern wird. Es stellt die Lebenskraft wieder her, die es für die kommenden Ernten braucht. Der Bauer verflucht das brachliegende Feld nicht wegen seiner Leer. Es vernig sich verloren. Always das ein ruhig Leer still, genosso wichtig, genosso heilig ist wie die Seite Beginn Wachstums. Kannst du es dir erlauben, heute Abend zu diesem brachliegenden Feld zu werden? Kannst du dir selbst dieselbe Ehre, denselben Respekt erweisen? Lass den Körper etwas tiefer in die Oberfläche unter dir sinken. Stell dir du wirst dies wheat affin still Fletch Erde. Du musst jetzt nichts produzieren. Du musst nicht blunnen. Du musst keine Frucht tragen. Du musst nicht schauen oder produktiv sein. Die einzige Sinn ist es ausruhen. Unter dem sanften, wachsamen Blick des Monks, und der stillen Stirn zu liegen, und die still Nahrung der still in dich eindringen zu lassen. Spüren Sie mit jedem langsamen Atemzug, wie sich die Interspannung zwischen muss auflöst. Der Druck, alles richtig zu machen, der Druck, schneller zu heilen, der stille Anspruch, bis zum Morgen eine bessere Version Ihrer selbst zu sein. Spüren Sie, wie all das zu schmelzen beginnt. Dies sind die schweren Werkzeuge des Gegners. Sie können Sie jetzt Stück für Stück im Rand des Felds ebeln. Lassen Sie Ihren Ehrgeiz ruhen. Lassen Sie Selbstkritik ruhen. Lassen Sie auch Ihre Pläne und Ihre Sorgen ruhen. Für Sie gibt es hier nichts zu tief, fühlt es sich tief in Ihrem Körper und sich endlich diese Erlaubnis zu geben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, es wahrzunehmen. Wie spüren Sie ein leichtes, aber tiefes Entspannen in Ihren Schultern, als ob ein schwerer Last von innen abgefallen wäre. Wie spüren Sie, wie sich Ihr Kiefer lockert, unausgesprochen Wort sich lassen? Wie spüren Sie ein tieferes Gefühl der Schwere in Ihren Gliedern, als Sie sich endlich der Schwerkraft hingeben, im Vertrauen darauf, vollständig gehalten zu werden.
Dialekt Spüren Sie, ein Lieses Sams in Ihres offenen Tiefer. Erleichtern. Oder Dialekt verspricht du ein Gefühl der Unbehagens. Ein Rastlosige, einen Widerstand gegen dich still. Auch das ist völlig in Ordnung. Das brachligen Feld, kämpfen nicht gegen den Winterfrost oder den bayernden Wind. Es heilt sie einfach fest. Eis lass sie da sein, das sie Thiel. De Prozesse sind Thiel der Ruhe sieht, was auch immer du fühlst, lass es einfach da sein. Es ist Thiel deiner ungepflegten Landschaft. Du musst es nicht mehr TREI dort die in Wort den Grundlagen gut. Bemis sich nicht in deiner Produktivität, nicht einmal in deiner Spirituellen. Den Wort liegt in dir. Lied in der schlechten, wundersamen Tatsache deiner Existenz. Lied im reichen, dunklen, geheimnisvollen Boden den Seins. In dem du dir erlaubst, unbeichtet zu bleiben, gibst du nicht auf. Du GBS den mutigsten und tiefsten Ecke des Selbstmitgefühls. Du vertraust endlich der angeborenen, heilenden Weisheit deiner eigenen Natur. Ist den heiligen Kreislauf von Ruhe und Aktivität. Bon seinen Tan, lass den Gedenken ein letztes Mal in den wilden, wunderschönen Tempelgarten schweifen. Stell dir das Weich, grünmus Veolar, das die Hartenstein bedeckt, nicht länger rau und isoliert, sondern integriert, weich und einsam IT der Landschaft. Sieh die wilden, zarten Blumen, die an den unerwarteten Orten blühen, Einzugnis. De unverwurzlichen Lebens, das immer Worti, direkt unter der Oberfläche deiner ständigen Kontrolle. Das ist die Schönheit, die aus Hingebensteth. Das ist der Frieden, der nicht aus dem Kampf gegen die eigene Natur entsteht, sondern aus der Liebewohl und Anerkennung, die sie schließlich erlangt. Du musst hut eben nicht eils herausfinden. Aber du musst den Weg vorwärts nicht kennen. Offenbart sich dir in diesem Moment der Still. Die Tiefsheilung geschieht genau in diesem Distanz. In der heiligen Still dieses unbeachten Raums wachsen den Wurzeln tiefer in die Erde, den Lebenskraft kehrt zurück. Den Seele findet selbst zurück. Also, ruh dich jetzt aus. Ruh dich aus im tiefen, stillen und negrenden Frieden de brachligenden Felds. Wiss, dass du ganz bist, nicht trotz deiner Wildheit und deiner Unvollkommenheiten, sondern gerade deswegen. Du darfst hier sein in diesem Moment, genau so, wie du bist, wunderschön, heilig und friedlich. Unbeichtet. Nichts wieder, hut Abend von dir verlangt. Als einfach so dich von dieser Stillen. Liebevollen und grenzenlosen, stilltragen, du lassen. Wenn du hier in diesem sicheren und ruhigen Raum den Seinsrast beginnst du wie erlegt, die anderen den du bemerken, die du mit dir herumgetragen hast, die vielen Rollen, die du gespielt hast, die verschiedenen Gesichter, die du der Welt hut gesehen hast. Dialekt spürst du die schwachen Umriss, die du trägst ein Maß der Stärke, ein Maß der Kompetenz, ein Maß der Gelassenheit. Daher, in dieser heiligen Still, wo nicht von dir verlangt wird, kannst du selbst dies sanft neben dir auf der Weicherde legen. Du kannst den Tag jetzt hinter dir lassen. Du musst den Last nicht in die Still dieser Nacht tragen. Hier in diesem sanften Raum brauchst du nicht stark zu sein, nicht zu verstellen. Den Mutige ist verständlich. Den stiller Schars. Willkommen. Ruh dich jetzt aus. Den Heilung braucht nicht den Kraft, sondern nur den in Uisi und hey da also at me. Einfach samt und einfach einen aus. Erlaub deinem Körper, die Oberfläche unter sich zu spüren, sich von etwas Festem und Brillem getrieben zu fühlen. Ich gebe nichts, was du tun musst, nichts, was du reparieren oder herausfinden musst. Die einzige Einladung hier in diesem Moment ist, einfach zu sein, anzukommen, so
wie du bist, Mood Dialekt. Bedruckt Dialekt. MIT einen Gefühl der Selbsteinheit oder Dialekt. Auch MIT einem Gefühl von gar nichts. Einer Stelle. Taugheit, diese einer Art Panzer Journalist. Eels Davin ist willkommen. Jeder van Yuka ist wo I will ke dat Abend wordens nicht abmühen. Wir werden keinen Berg besteigen oder gegen ein unerbittlich Strömung ankämpfen. Wir werden die Tiefkunst des Loslassens erlernen. Wir schaffen einen Zufluchtsort für dich, in dem du den immensen unausgesprochenen Druck, eels unter Kontrolle zu halten, sanft loslassen kannst. Dieser Druck kann sich in der tiefen Stille der Nacht schwersten anfühlen, wenn du rest. Der Welt schalt und du wach bist, du der Last von allem, den Sorgen, dem Bedauern, den Ängsten, der losen List von Verpflichtungen. Dieser Raum, diese Zeit ist ein Raum radikaler Erlaubnis. Es ist die Erlaubnis, Jeeds Quanchen deiner. Erschöpfte zu spüren, die Erlaubnis, genau so müde zu sein, wie du wirklich bist. Und die Erlaubnis, endlich zur Ruhe zu kommen. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Der Ziel von dir, der immer auf der Hut ist, immer versagt, immer Leistung bringt. Die Heilung hat bereits begonnen, nicht MIT einer großen, monumentalen Anstrengung, sondern MIT zur Stillen. Sanften und Bedingungs, H&G, die Dot One, der Erlaubnis, unbeaufsichtigt, zu sein beginnen, wir hier MIT einer Wahrheit. Die sich vielleicht fremd anfühlt, einem Konzept, das müde hers unbedingt fremd wollt, auch wenn im die Wortfelden. Sie haben die Erlaubnis, unbeachtet zu bleiben. Lange Zeit, vielleicht ihr ganzes Leben lang, wurde ihnen einbestimmt. Art des Seins beigebracht. Man hat ihnen gesagt, sie sollten wachsen, aufbauen, etwas erkennen, etwas werden. Man hat ihnen gesagt, sie sollten in sich arbeiten. Als wären sie ein angehendes Projekt, ein Skulptor, die ständig bietet. Und geschliffen werden muss ein Gebäude, das sich immer im Bau befindet. Sie haben den Garten ihres eigenen Seins MIT oft qualender hingepflegt. Sie haben gelernt, ein meisterhafter Gärtner ihrer eigenen Seele zu sein. Denken Sie an all die Energie, die Sie verbraucht haben. Sie haben das ankraut. Ihre vermeintlichen Fehler ausgemerzt, oft MIT harschem Urteil. Sie haben die Zeit ihres Potenzials gegessen. Manchmal MIT tränender Angst. Nicht schnell, gutgängig zu sein. Sie haben die Teil von sich zurückgestellt, die sich zu wild, zu emotional, zu viel für die Welt anfühlten. Sie haben gelernt, die verworrenen, dornigen und komplizierten Teil ihrer inneren Landschaft suchen sind eins anzuliefern, ordentlicheren Erscheinungsbild zu verstecken. Sie waren der unermüdliche Hüter ihres eigenen Geistes und sind erschöpft. Der Boden ihres Herzens ist müde. Allein der Versig zu heilen, besser zu werden, ist zu einer weiteren anstrengenden Aufgabe auf einer losen List von Dingen Jordan. Da sie ihrer Meinung nach tun müssen, die Friedens und der liebwürdig zu sein, das sieht, was, wenn Frieden nicht mehr, sondern in weniger Anstrengung liegt. Was wenn das freundlichst, mitfühlendst und revolutionärst. Was sie hüt Abend für sich tun könnten, gern bestend, ihr Werkzeug still niederzulegen, den Garten in Ruhe zu lassen, die Schier und den Nägel zu heilen, den Spaten in den Schuppen zu stellen und die Händler im Schoß Ruhe lassen. Was wenn sie dem sogenannten Unkraut erlauben könnten, neben den Blumen zu wachsen, den sorgfältig angelegten Wegweig worden und MIT Clay und Moos aber wachsen. Lassen könnten, was wenn sie einfach Eels für ein Weile ruhen lassen und auf ein Weichauer könnten, die viel lüder und tiefer ist als ihre eigenen Bemühungen. Dies ist die sanft tiefgründige Lehre von wo in unserer Sprache lasst ist. Sich mit Handeln oder nicht tun
Übersetzen. Da, das kann irreführend sein. Is geht nicht Fallheit, Apathie oder Lebensaufheb. Is ist ein tiefes, aktives Vertrauen in den natürlichen Fluss des Lebens selbst. Is ist die Weisheit eines Bootsführers, der nicht gegen die Strömung ankommt, sondern sie zum Steuern nutzt. Is ist die Weisheit eines Baumes, der nicht zu wachsen strebt, sondern einfach seine Regeln seinen Folting fördern lässt. Ist die höchste Intelligenz. Zu wissen, wann man handeln und wann man zu wissen muss. Und Abend in diesem Moment ist die Zeit des Zulassens. Den Zelle, unter all den Schichten von Conditioneringen, Anstrengungen, Ways, wie sie heilen kann. Sie besitzt eine angeborene Intelligenz, so wie ein Wald sich nach einem Brand. Zu regenerieren Ways, so wie ein Feld nach einem kalten Wintergrund und uppig zu werden Ways. Sie braucht nicht den ständig ängstlich Führung. Sie braucht den Vertrauen. Sie braucht den Still. Sie braucht den Liebe. Erlaubnis. Ein Zeit lang unbeaufsichtigt zu sein, dat ich mich innen eingeschützt erslein. Stellen Sie sich einen Tempel oben in den nebligen Bergen vor, einen scheinbar warmlofter Zeit, unberührten Ort. Dieser Tempel war im ganzen Land, vor allem für eins berühmt, seinen Garten. War ein Ort von Temporaubender, fast schimmershafter. Schönheit und Precision, Generation lang, hatten die dort lebenden Mönche von Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang Gebet an ihr ganzes Lebensjährfliegt gewidmet. Jeder Ast in jedem Baum wurde in ein perfekt Wolkengleichform geschnitten. Jedes wie Sandkorn im riesigen Zen-Garten wurde jeden Morgen in Makelos wellenartig Muster geharkt. Jeder Stein wurde nach den uralten Gesetzen der Harmonie und Gleichgewichts platziert. Der Garten war ein Meisterwerk der Kontrolle, ein Zeugnis menschlichen Willens und menschlicher Disziplin. Manche kamen von überall her, diese Disziplin zu erlernen, im Glauben, dass sie durch die Kontrolle des Gartens auch lernen könnten, ihren eigenen Geist zu kontrollieren. Dort dann traf eine neue Meisterin im Tempel ein. Sie war eine sehr alte Frau, klein und wettergegert, MIT-Augen, in denen die tief, still Ruhe eines Waldteigs lag. Sie bewegt sich langsam, nicht MIT der strengen Disziplin der anderen Mönche, sondern MIT einer fliehenden, wassergleichen Anmut. Walkenling. Beobachtete sie einfach nur? Sie beobachtete die jüngeren Mönche, wie sie in der kalten Dunkelheit aufstanden, deren Gesichter selbst in der Meditation von einer subtilen Anspannung gezeichnet waren. Sie beobachtete, wie sie ihr TAG in einem Wirbel stiller, konzentrierter Arbeit verbrachten, zupfen, fegen, schneiden, arrangieren. Sie sah hingab, aber auch ihr Erschöpfte. Sie sah Gasser Frieden so zerbrechlich war wie die geharkten Muster im Sand, leicht gestört durch ein einzelnes Jeffelins Blatt. Eines Morgens versammelt sie alle Mönche in der Mitte. Perfekten Gartens. Sie standen neben einer Michelos geschnitten Isale und wirken die ein Einweg Botschaft. Ihre Stimme war so sanft wie Flens Mus, dass sie trug ein unbestreitbar Odor in sich. Einen ganzen Zyklus der Jahrzehnte seht sie und blickt in die besorgten Gesichter jedes einzelnen Monks. Würden wir diesen Garten nicht pflegen? Wir würden nicht beschneiden. Wir würden nicht jaten. Wir würden den Sand nicht harken oder die tragen. Unsere Praxis wird sich ändern. Wir würden keine Gretner mehr sein. Wir würden Zeugen sein. Wir würden nur suchen. Ein Geschocks und des stillen Entsetzens durch die Gemeinde. Der Garten wird zerstört worden. Es war ein Wert in ihren Vorfahren, ein Entweihung all dessen, wofür sie standen. Ihre Disziplin ist Wort im Chaos versinken. Sie hielten sie verwirkt. Da, sie war die Herren, und so gehörten sie, schwor wie eure Angst. Der Frühling kam, und es war die schwierigst Zeit
Zappelig en ängstlich beobachten Sie, wie leuchten Grüngräser trotzig aus dem mäkellosen Wagensandsprossen. Wensen, Kuhn und Friedrich, Schab sein Sonigen. Eigensinnigen Käpfe durch die winzigen Ritzen zwischen den Heiligensteinen. Ihr Handjuckten, Sie heresieren, die Ordnung wiederherstellen, da is were verboten. Sie konnten nur süßen, gern kam der lange Nass, Schulsommer. Sie beobachten, wie Geiblet und Prunkwinden, wild und unsambar, aber die perfekt platzierten Felsen wackern und deren Scarf, Gerlinage Kanten ermilderten. Moos in 100 Gruntenen wachsdickt und santig auf den Steinlaternen. Und Buddha-Statuen und Verlienen den Anschein jürlter organischer Weisheit. Die akkurierten Jordanetten Hecken, die einst einen Teil des Gartens warm, anderen trennten, begannen zu verschwimmen. Ihr geschnittenen Formen wurden zu fliehenden, luftigen Formen. Und dann geschah ein Wunder. Wildblumen, Deer und Salmon, Jahrzehntelang. Im Boden geschlummert hatten, erstickt vom geharkten Sand und ständigem Jeiten, Brachen plötzlich herber. In einer Farbenpracht aus tiefem Lila, strahlendem Weiß und leuchtendem Gold blühten sie in den unerwarteten Stellen, Dornwindend. Magellan verstreut, in einem Muster, das weitaus komplexer und freudiger war, als es ein Menschheitplanet kennen. In einem Spiegel siehst du das Spiegelbild deiner Mutige. Du siehst dann Linien den Augen, die Händchen den Schultern. Wenn dich nicht ebi. Schau einfach in den Spiegelbild und nicht im System so. Das ist heute Abend ein Teil von dir. In einem anderen Spiegel siehst du den Jungers Ich, vielleicht ein Kind, voller Gefühl oder Erinnerungen. Weil du schon lange in dir trägst, betracht dieses Kind in meine tiefe Zärtlichkeit. Es ist auch ein Teil von dir da in einem Fall. Sehen Sie vielleicht einen Anflug von Wut, einen tieferen Groll, den Sie zu verbergen versichern. In einem Fall, ein Well der Trauer aber einen Verlust, frisch oder alt. In einem anderen Fall einen Funken Freude, aber ein glücklich Erinnerung. In einem anderen Fall ein tief, still Angst, wie dem Unbekannten. Die Spiegelbilder sind endlos, wechselhaft und verändern sich. Die Einladung hier ist nicht mehr nach dem einen wahren Spiegelbild zu suchen. Die Einladung ist nicht mehr über sie zu urteilen, und eins dem anderen vor sie sehen. Die Einladung ist, in dem Bewusstsein zu ruhen, das all diesen sich streit. Sie sind kein einzelnes Spiegelbild. Sie sind der still, liebvoll Raum, in dem all die Spiegelbilder entstehen und ergehen dürfen. Dies ist die Freiheit, Vernanität das ist der Frieden der Spiegelmäßig. Es ist das Ende Kämpfs, Mighty der selbst. Du kannst endlich aufhören, ein einheitliches, perfektes Ding sein zu wollen, und dich in die Welt fließend und geheimnisvoll Realität entspannen, was du wirklich bist. Ein Prozess, ein Ries, ein wunderschöner und sich ständig, wildernder Tanz aus Licht und Schatten. Atmen tief und sanft ein. Spür den Frieden, durchs Death, weil du keine Leistung mehr erbringen musst. Hier gibt es niemanden, den du beeindrucken musst. Du musst keinen Standard erfüllen. All den unterschiedlichen Persönlichkeiten, all den widersprüchlichen Gefühle sind in diesem Saal willkommen. Sie alle sind Teil deiner Ganzheit. Und so wollen wir diesen Teil unserer Ries am Team einer stillen Frage abschlägen. Einer Frage, die du im Herzen behalten solltest, wenn du tiefer in der Ruhe gleitest. Kannst du all den Masken, die stark, die freundlich, die fähig, die glücklich, heute Abend neben dir ruhen lassen. Du brauchst hier keine Devon. Sie haben dir gut Dienst geleistet und keinen Nunran. Was bleibt, wenn sie nicht mehr versichern, irgendjemand zu sein? Run sie in dieser Frage. Run sie in diesem stillen, offenen Raum. Wenn wir dies Masken fallen lassen,
worden wir uns. Realik bewusst, was sie verbigen sollten, wo wir sie uns schätzen sollten. Nicht nur unsere Madigkeit, sondern auch einiger Tiefen, schwierigeren, schattenhaften Gefühl, die wir in uns tragen, lassen sie uns in dieser neu juenen Ruhe nicht abwenden. Lassen sie uns mit derselben Sanftmut und demselben Mut bereit sein, sie als nächstes zu betrachten. Es gibt ein weitere Bredes und zutiefst Schmerzes. Missverständnis aber den Weg der Heilung und des spirituellen Erwachens. Oft werden wir zu einem Berlichkeit, das Ziel sei, reins Licht zu werden. Wir stellen uns vor, ein wahrhaft friedvoller oder erleuchteter Mensch habe all seine innere Dunkelheit überwunden und lieb, in einem justen fortwährender Ruhe, Mitgefühls und positiver Einstellung. Und wir dann die Heißwog der Wut, den kalten Stick der Eifersucht, den bitteren Geschmack der Grolls oder den tiefen schweren Nebel der Traurigkeit spüren, glauben wir, versig zu haben. Wir empfinden Tiefscham, wir denken, ein spiritueller Mensch wird nicht so empfinden. Ein geheilter Mensch hat das längst überwunden. Und so machen wir Amity unseren das. Was wir mighty unseren Masken gemacht haben. Wir versigen. Sie zu verbigen, zu unterdrücken oder aus dem Reich unseres Herzens zu verbannen. Wir verdrängen unseren Zorn tief in unserem Innern. Wow, ergürten sich zu stiller Bitterkeit verhet. Wir versigen. Unser Need MIT einer Donnerschicht erzwungener Freude für andere zu überdecken. Ein Handling, die uns innerlich auslockt. Wir teilen uns nicht denlos für unseren Kummer und sagen uns, wir sollten stärker sein, wir sollten weitermachen. Wir werden zu unseren schärfsten Kritikern und fachen einen inneren Krieg. Dort dieser innere Krieg ist die eigentliche Quelle unseres Leidens. Der Weg zum Frieden führt nicht über den Sieg in diesem Krieg, sondern über einen mütigen und mitfühlenden Waffenstillstand. Das große Geheimnis der Wahrheit, die dich von diesem schmerzlichen Kampf befreien kann, ist, Ganzheit ist nicht die Abwesenheit von Dunkelheit, sondern ihre Integration. Die Lotusblume, dieses Volkamin-Symbol der Erlichtung, wuchs nicht in reinem, gereinigtem Wasser. Sie wuchs aus dem dicksten, dunkelsten und reichhaltigsten Schlamm. Der Schlamm ist kein Hindernis für die Lotusblume. Ist die Quelle. Ihre Nahrung, ihre Kraft, ihres Lebens. Ohne den Schlamm gigi ist keine Lotusblume da so, sind unsere Schatten, unsere Schwierigkeiten. Schmerzhaften und cherigen Emotionen, kein Hindernis für unsere Heilung. Sie sind der fruchtbare Schlamm, aus dem unser Mitgefühl, unsere Weisheit und unsere Wahrstärke wachsen können. Den was kann, wenn du ihr mighty Bewusstsein begegnest, eine tiefe Leidenschaft für Gerechtigkeit oder eine letzte Grenze offenbaren. Den Eifersucht, wenn du sie mighty Freundlichkeit erlebst, kann dich auf ein tief, unerfüllte Sehnsucht hinweisen, die du endlich lernen kannst, dir selbst zu schenken. Den Traurigkeit kann, wenn du sie zulässt, in deinem Herzenraum für tiefs und universals Mitgefühl schaffen. Den Schatten sind kein Zeichen davor, dass du gebrochen bist. Sie sind kein Zeichen den spirituellen Versagens. Im Gegenteil, sie sind der Beweis davor, dass du lebst, dass du ein Mensch bist und dass ein großes Licht in dir brennt. Denn ein Schatten kann ohne Lichtquell nicht existieren. Der Schatten ist lediglich der Beweis davor, dass etwas real ist. Und festes in direm Licht ist da ich McGenien da Geschich, eines jungen Künstlers namens Kenji Erzlin. Kenji war Maler und Praktizier der alte Kunst des Taschmalere. War außergewöhnlich talentiert, MIT-Aner so ruhigen. Hand in einem so feinen Geist, dass sein Lehrer ihm Großes voraussagten. Kenji warf Reinheit und Kontrolle. Sein größter Ehrgeiz war es, eine perfekte Landschaft zu malen, ein Schriftroll, der einen einzigen makellosen Moment des Sehens einfing. Trat daben,
einen perfekten Mont zu malen, einen Kreis aus silbernem Licht, so rein, dass zu summenschien. A cent sich danik, einen einzelnen Bambusstamm zu malen, dessen Blätter so elegant und frisch wären, dass sie in einer leisen Breizu, Raschel SCAENE, and Verbrach TAG, mighty der Vorbereden. Rieb seinen eigenen Tintenstift auf einer Steinplatte und fügt vorsichtig Tropfen für Tropfenwasser hinzu. Bis der Summetint hat den perfekten Farben der flüssigen Nacht. Waltz sein Riespapier gas sart. Sagfagigashi, mighty der Ehrfurcht eines Priesters. Meditiert eine Stunde lang. Bereit seinen Atem. Match seinen Geist frei. Bever seinen Pinsel in die Hand nahm. Da same Praxis war ein Kell, ständiger Qual. Die Kunst des Sumi eist ein Tanz, wischen Kontroll und Hingab. Und Kenji? Verstand nur Kontroll. Lud seinen Pinsel MIT schwarzer Tint, hielt den Atem und zog MIT einer Schellen. Juten Bügung ein Linie, da manchmal zittert sein. Hand ganz leicht und hinterliu innen zitternden Fleck im Rand der Burges. Manchmal fiel ein Wassertropfen vom Pinsel auf das Papier und hinterliu einen Erschwimmen. Unkontrollierten grauen Fleck und manchmal in einem Moment der Konzentrationslos. Strich sein Hummel über die Nasstinte und hinterliu. Einen dunklen, hässlichen Fleck mitten in seinem sonst so perfekten Himmel, diesmal. Und dies geschehe, bekommt Kenji ein Wellheiser Scham und Frustration. Betrachte dies Momente nicht als Unfalls, sondern als Persönlichkeitsversiegen. Als Beweis seiner eigenen Unreinheit. Ein wahrer Meister wird so einen Fehler nicht machen, Mermeltia, Meti, Girl, wat zusammen Pristen ziehen. Als ihr nulti die ruiniert Schriftroll, warf sie in ein Exens Ateliers und begann das ganz Ritual von vorn. Sein. Atelier war Waller, zernitter der Geister, seiner vermeintlichen Misserfolg. Entwickelt sich zu einem sehr begatten, aber sehr unglücklichen Maler. Sein Meister ein alter Mann namens Takeda. Der schon lange nicht mehr malte an Statusen. Lieber Teetrank unwoken beobachte Kenjis Camp schweigend. Erkennt das Talent der Jungen. Aber auch sein Starrheit und sein tiefes Leiden. Was das im Kien technischer Rat helfen wird. Eins nachmittags. Nach dem Kenji, ein besonders schön, aber fehlerhaft, Schriftroll mietet einem. Verzweifelten Schrei zu Boden jurfen hat, betrat Takeda ruhig das Atelier. Seg, kein Wort. Buckt sich einfach und habt das zernolte Papier vom Boden auf. Strichis vorsichtig auf dem Tisch glatt. Easy ein Burkett da. Jenna und Tal zwischen zwei Gipfeln befand sich ein dunkler, trüber, formloser Fleck. Das ist ein Fehler. Sagt Kenji mit ihrer Stimme. Ist ruiniert. Takeda betracht sich den Fleck, MIT sanftem, neugierigem Blick. Ein Fehler? Murmeltia. Ein Einleitung? Der alte Meister nahm einen feinen Pinsel und tauchen in die Dunkelstint. Kenji. Beobachten in Setten, wartet das versigen Wort, den Fleck zu übermalen, die Hässlichkeit zu verbergen. Da Takeda tat etwas ganz anderes. Bekämpft den Fleck nicht, irritieren, malte hinins, MIT paar schnellen, geschickten und gekannten Strichen in der Basis der dunklen Form, in ein paar leichteren, der leichten Strichen in ihrer Spitze verwandelt sich der Fleck völlig. Is war kein Fehler mehr. Is war nunder tief, geheimnisvoll. Nebelwürgen Schatten Fuge eines großen Berges ein Schatten, der dem Berg eine Mensch schwer und Erhabenheit verlieh, der vorher nicht besessen hat. Das Jungelt war nicht mehr nur hübsch. Is war tiefgründig. Takeda nahm dann ein weiter zerstört Schriftroll in die Hand. Dies weis einen wässrigen, grauen Streifen auf, der einen vermeintlich klaren, leeren Himmel darstellen soll. Und dies hier, fragt Takeda, MIT einem sanften Lächeln. MIT ein paar dünnen,
horizontal und Linien, an einem einzelnen. Dunkler und Strich verwandelt den grauen Streifen in ein dramatisch Warbled der Witterwolk und Verlie der Gesandten. Landschaft Energy, Buging und Leben. Die still im Gemgold were nicht länger leer. Sie war erfüllt von ihrer zu nachter den ganzen Nachmittag weiter. Ein kleiner aufgleicher schwarzer Punkt wurde zum scharfen Auge, eins winzigen Spatzen, der sich im Schilf versteckt. Ein länger, gesägter Streifen wurde zu einem Blitz, der einen fernen Gipfel erhellt. Ein nahen Jetten von Kinjis Missverfolgen und enthüllt sie im Mighty mitfühlender Aufmerksamkeit als die war, Zelide Gemgolds, endlich verstand Kenji. Sank auf die Knie, turnen strammten im Ober's Gesicht. Weint nicht aus Frustration, sondern aus tiefer, kathartischer Erleichterung. Hat gegen das Falsch gekauft. Hat gegen die Tint, das Papier, das Wasser gekauft, gegen das Leben selbst. In seiner chaotischen, unberechenbaren und unkontrollierbaren Schickenheit. Ihm wurde klar, dass Science-Reben nach Perfektion unberührt, aber steril Landschaften geschaffen hat. Sie waren schön, aber herzlos. Die Fehler, die Flecken, die Schatten, sie waren nicht das Gegenteil von Schönheit. Sie waren die Keller tief, ihres Charakters oder Wahrheit, die Innerwelt, die hers, ist wie ein von Kenjis Schriftrollen. Das Lugten, Sorgfalt wies Papier ist den war, Naru, den Reins, Whites, Liebels, Buessen. Es ist immer da, Michaelos und unberührt. Und die Tint ist den Leben, sie ist all den Erfahrungen, all den Gedenken und all den Gefühl. Die schönen, eleganten Strich der Freude, Liebe und des Friedens, und auch die Flecken. Die dunklen, trüben Flecken der Trauer, die zackigen, wütenden Streifen der Grolls, die waschenden, grauen Betongen der Angst, und BERRUNG, dat so lange hast du, wie Kenji, mir 10 Flecken gibt. Du hast sie als Fehler betrachtet, als Beweis davor, dass das Gemgold deines Lebens ruiniert ist. Du hast versucht, sie zu verstecken. Ausschuhbessern oder die gan Schriftroll bestimmt wegzuwerfen, weil du glaubst, du siehst im Grund fehlerhaft. Die Einladung hüt Advent lautet, innehalten. Werden Sie zum weißen Meister Ihrer eigenen inneren Landschaft. Haben Sie die Zerknere Schriftroll Ihres Lebens auf. Glitten Sie mighty, sanften Händen und betrachten Sie die Flecken mighty an einem neuen Blick, einen Blick voller Neugier und Mitgefühl, anstatt zu versichern. Den dunklen Fleck einer lang gehegten Traurigkeit ausschlagen, kennen Sie und Sie heinen Millen. Kennen Sie mighty solcher Zärtlichkeit umgeben, dass Sie zum tiefen, fruchtbaren Boden ward. Aus dem ein neues Selbstverständnis wachsen kann. Die Traurigkeit muss nicht verschwinden. Sie muss lediglich integriert werden. Sie urteilt der Landschaft und verliefe Geschichten tief, anstatt zu versichern. Den schwarzen Fleck, ihres Jägers zu entfernen, können Sie im Bues begegnen, können Sie seine Form, seine Energie erkennen. Wie leicht erkennen Sie, wenn Sie in dieser Aufmerksamkeit betrachten, dass nicht nur ein Zeichen der Surströmung ist. Wie leicht ist der Umriss einer Grenze, die Sie dringend setzen mussten. Wie leicht ist die Silhouette einer grimmigen Bärenmutter, die etwas Wortvolles und Verletzliches in ihnen beschützt. Wenn Sie Ihren Jäger respektieren, kann ihnen Stärke, Klarheit und Schutz bieten. Und was ist MIT dem Truben, grauen Blatt von Neid oder Eifersucht? Es fühlt sich so beschämend, so hässlich an. Aber kannst du es auch dieser sanften Neugier ertragen? Wie leicht ist es kein Makel, sondern ein Wegweiser. Wie leicht wird ich dies wussrig Grauwolk einfach gen Blick auf ein Tief. Unerfüllte Sehnsucht in deinem Herzen, ein Sehnsucht nach Kredit.
Not Verbundenheit, not Anerkennung, not Lieb. Anstatt die Wolk zu verteilen. Kannst du denken, dass sie dir seht, was du wirklich schätzt, wonach dien selber lenkt. Du kannst jetzt lernen, diesem Bedürfnis direkt an mit deiner eigenen Gut nachzukommen. Lass uns dies sanft. Erkundung mit einer stillen Übung abschließen. Du musst nichts erzwingen. Lass einfach ein Gefühl, und dem du gekämpft hast, das sich wie ein Fleck auf deiner Seele sanft in deinen Sinn kommen. Du musst nicht in dein Geschichte eintauchen. Lass einfach dein Gefühl präsent sein. Stellen Sie sich nun so wie Kenji sein Feller sah. Sehen Sie es als Form, Farbe, Textur dunkler Tint auf der Breiten Weigen. Lieutenant Schriftroll ihres eigenen Bewusstseins, themen Sie sanft ein. Und beim Ausatmen stellen Sie sich vor, Sie hatchen dieser dunklen Gestalt sanft, liebevoll, Aufmerksamkeit direkt in den Körper. Sie versuchen nicht, Sie verschwinden zu lassen. Sie versuchen nicht, Sie zu verändern. Sie bringen einfach Ihr Prozent dorthin. So wie der alte Meister Takeda seinen Pinsel über den Fleck fort, wie fühlt sich die Form jetzt denn? Wird sie weicher? Verändert sie sich? Können Sie erkennen, welche Landschaft sich daraus entwickeln kennt? Sie brauchen keine klare Antwort. Allein die Änderung in Ihren eigenen Schatten, mit dieser freundlichen, furchtlosen Aufmerksamkeit ist die Heilung selbst. Es ist das Ende des inneren Kampfs. Es ist der Beginn der Ganzheit, ruht sie sich aus in dem Wissen, das Dschungel nicht ruiniert ist. Es ist echt, es ist tiefgründig, es ist lebendig. Und die Schatten komplexen und tiefen Schatten, die im Sein selber verleihen, machen es noch schöner. Es gibt nichts von innen, das wegwerfen werden muss. Jeder Einzelne, treffen gehört also. Wenn wir hier in diesem Stillen, akzeptierenden Raum ruhen in die Schatten unserer inneren Welt zulassen, werden wir uns vielleicht eins anderen Geist bewusst, der uns mitten in der Nacht besagt. Es sind die Geister dessen, was Heit sein können. Das still, beharrlich Flüstern der Leben, die wir nicht gelegt haben, der Wort, die wir nicht gesagt haben, der Traum, die wir nicht verwirklicht haben. Im hektischen Alltag können wir ihnen oft davonlaufen, da hier in der Still kommen sie uns nah. Sie kommen nicht als furchterregend Gespenster, sondern als Kell und stillen, tiefen Schmerzes. Ein Gefühl der Unvollständigkeit, das uns bis in die Tiefen unseres Herzens verfolgt. Das ist die Trauer der Unvollendeiten. Dies ist der Schmerz. Einer Geschichte ohne letztes Kapitel. Eins Lieds ohne Schlusswort. Eins Briefs, der geschrieben, aber nie abgestrickt wurde. Es ist der nicht eingeschlagen Weg, den wir uns manchmal in allen Einzelheiten vorstellen, ein Phänomen, das parallel zu unserem Brillhaft. Es ist der unausgesprochene Abschied von einem Verstorbenen, die Wort der Liebe oder Vergebung, die nun in der Luft hängen und nirgendwo landen können. Es ist der Traum, den wir uns für uns selbst hechten. Ein Vision von dem Menschen, der wir werden der Kunst, die wir schaffen werden, dem Leben, das wir führen werden. Ein Vision, die sich nun anfühlt, wie ein verblassendes Foto eines Fremden. Dieser Schmerz ist einer der geheimsten und subtilsten Formen des Leidens. Wir sprechen selten darüber. Wie kann man ein Leben trauern, das man nie hat? Wie eine Zukunft, die nie kam. Und so bleibt der Kummer still, ein letztes Privatsummen des Bedauerns unter der Oberfläche unserer Theologie. Es ist das Gefühl, das etwas grundlegend Angelist ist, das ein wichtiger Teil unserer Geschichtswelt und das wir nicht wirklich vollständig sein können. Bis wir einen Weg finden, zurückzusagen und ein anderes Ende zu schreiben. Wir liegen wach und unsere Gedanken werden zu Zeitreisenden. Reisen immer wieder zurück, versuchen das Unlösbare zu reparieren,
das unausgesprochlich ausgesprochen. Den Kreis zu schlägen, der dazu bestimmt oder offen zu bleiben. Dieser Kampf, dieser Stillkrieg MIT der Vergangenheit, ist ein Kalt immenser Ursprung. Da was, wenn Frieden nicht durch das Sünde in der Geschichte gefunden wurde, was, wenn Ganzheit nicht in der Lösung, sondern in der Akzeptanz. Lied? Hier beruhen wir ein zentrale spirituelle Wahrheit, ein Lehr, die sich anfühlen kann, als würde man eintreffen, von deren Existenz wir gar nichts wussten. Dieses die Lehre der radikalen Akzeptanz. Das Wort radikal bedeutet schlecht Wurzel. Dieses ein Akzeptanz, die bis in die Wurzel geregelt reicht. Und das Wort Akzeptanz wird oft zutiefst missverstanden. Es bedeutet nicht Resignation. Es bedeutet nicht Apathie. Und schon gar nicht etwas Schmerzhaftes oder Falsches zu billigen. Man muss nicht beginnen, was passiert ist. Man muss nicht sagen, es war okay. Radical Akzeptanz ist einfach der mutig und mitfühlend Eki. Das, was ist Anzerkennen, ohne es zu hinterfragen. Es ist die Erkenntnis, dass die Vergangenheit in ihrer Gesamtheit unveränderlich ist. Sie ist so fest und unveränderlich wie ein Bergkett. Wir können unser ganzes Leben lang auf den Berg zu laufen, bersigen, in umzustoßen, sein Gipfel. Und Tyler Titer Kraft unseres Bedauerns und unserer Trauer neu zu formen. Und Amen werden wir nur verletzte Schultern an ein Erschöpftes haben. Der Berg wird sich keinen Zentimeter bewegt haben. Radical Akzeptanz ist die Weisheit, nicht mehr auf den Berg zu laufen. Es ist die Entscheidung, endlich umzukehren und zu schauen, wo wir stehen. Jetzt von hier aus, unsere Reise zu beginnen. Der Schmerz eines vergangenen Ereignisses ist ein Sache, das Leid, das wir durch unseren endlosen Kampf in unseren Gedenken ersuchen, ist ein völlig anderer und optional Eben. Akzeptanz ist der sanfte die Loslassens dieser zweiten Eben. Es ist das Ende Kampfs mit dem was war, und damit der Beginn des Friedens mit dem was ist, da ist gibt jetzt einer jungen Musikerin namens Alara, die irgendwanns Schülerin eines großen und beliebten Zellmeisters war. Meister war nicht nur Musiker, war ein Kanal für etwas Gatliches. Wenn spielt, so hieß es, kann die Musik alte Wunden heilen und Fragen beantworten, von denen der Zuhörer nicht einmal wusste, dass sie hat. In seinen letzten Jahren komponierte ein neues Stück, eine Melodie für Cello, die als sein Meisterwerk galt. Elara lauscht dem Wandraugen, render arbeitet und hört Musikfragment durch die Holster dringen. Es war ein Stück von der Temporaubender, Herzereien der Schönheit. Es schien all die Züge des Lebens und all seine Kammern sich zu derinnen. Es schwett wie Hoffnung und weint wie stiller Trauer. Es war die tiefgründigen die sich gehört. Die dann eines Tages starb der Meister friedlich im Schlaf. Als Alara sein Zimmer betrat, fand sie die Notenrolle auf seinem Notenpult. Die Tint war notfrisch. Sie betrachtete die Komposition und ihr Herzbrach, denn sie war noch nicht fertig. Die Melodie floss durch schwebend, wunderschön, komplex Phrasen und brach dann. In der letzten Zeile mitten einem Satz auf einem Ton ewig, der wie ein Frage in der Luft hing. Es gab keinen Schlüsselkord, keine Auflösung, kein Gefühl, Einsinn da in ihrer Trauer legt Elara ein Gelb Abe. Sie sah es als ihren Lebenswerk als ultimativen AKT der Liebe hing ab an ihren Lehrer, diese Melodie zu wollenden. Sie glaubt, dass der Geist des Meisters an ihr eigener Earthfrieden finden worden und dies letzt angeles Not ihr Heimat gefunden hat. Sie schloss sich mit der Musik, mit ihrem Cello, in sich ein und begann zu arbeit languid mixi sich dieser heiligen Aufgabe
Sie studiert Jeeds Whitestock, das Meister G geschrieben hat. Analysiert sein Muster, sein Philosophie, sein musikalische Seele. Sie versig, seinen Geist zu kanalisieren, sich vorzustellen, was geschrieben hat. Sie komponierte 100, ja 1000 Glitscher Schloss. Manch dieser Schloss waren technisch brillant und voller komplexer Harmonie. Andere waren zutiefst emotional, darauf angelegt, den zu Tränen zu rühren. Manch waren erhaben und triumphal, andere ruhig und friedlich. Dat jedes Mal, wenn sie nach dem Werk des Meisters ihnen ihr eigenen Schloss spielt, folgt sich falschen. Es folgt sich wie ein Luge, es folgt sich wie ein. Schon Gott gemacht in einem Bergang, passt einfach nicht dorthin. Die Aufgabe, die als Liebesbeis begonnen hat, wurde zu einer Kells mürslicher Qual, die wunderschöne Melodie, die sie einst mit so viel Frieden erfüllt hat, verfolgt sie nun. Sie ernährte sie ständig in ihr Versuchen. Jedes Mal, wenn sie spielt, schien der letzt hängen Tong sie zu verspotten und ihr Unwilligkeit hervorzuheben. Sie zog sich zurück, wurde frustriert und ihr Spiel einst so flüssig und frisch, wurde steif und freudlos. Ihr frühen befürchteten, sie wurde im Geist dieser unwillenden Musik verschwinden. Eins Nachts, nach über einem Jahrzehnt ist, sei sie belegt bis sie in ihrem Zimmer. Der Walmen warf ein sanftes, silbernes Licht auf die Notenrolle, die offen auf dem Boden lag. Sie hat nichts mehr, keine Eiden mehr, keine raffinierten Harmonien, keine emotionalen Tricks. Sie will ihr. In diesem Zustand der tiefen Hingabe kam ihre Einheit, nicht aus ihrem Kopf, sondern aus tiefer Kehle. Sie wird hier eben nicht versuchen, etwas hinzuzufügen. Sie wird nicht versuchen, es zu reparieren. Sie wird das doch einfach genau wie es hinterlassen hat. Als AKT ihr dort sie neben cello. Sie holt tief Luft und beginnt zu spielen. Die vertrauten, wunderschönen Teen erfüllten den Raum. Sie legt all ihr Lieb, all ihren Kummer, all ihren jarlingen Kampf in der Musik. Ihr Spiel wird nicht mehr streng und technisch. Es war lebendig und authentisch. Sie erreicht die letzte Seil. Sie spielt den letzten, schwebenden Ton, den ein Meister geschrieben hat, den Ton, der so lange die Quelle ihrer Qual gewesen war. Und dann tat sie das einzig, was sie noch nie zu vergessen hat. Sie ließ es geschehen. Sie versig nicht, es zu lassen. Sie hab einfach ihren Bogen von der See und ließ den Ton in der Weiten. Hellenden still der Raums vertel ing in dieser Still hört sie es. Die Still war keine Abwesenheit. Sie war kein Mangel, die Still war das End. Die Still war die Lesung. Es war der vollkommenst, tiefgründigst und wahrhaftigst Abschluss, den man sich vorstellen kann. Die temporaubende Kraft des Stocks, sein ganz Bedeutung, lag in seiner Unvollständigkeit. Es war ein perfektes Porträt des Lebens selbst, weil Schönheit, weil Fragen und endet mitten im Satz und ließ uns im Heiligen, unsicheren Raum des gegenwärtigen Augenblicks zurück. Sein Fragezeichen wären Schlosserklärung. Ein Well des Verständnisses, so tiefgreifend, dass es sich wie ein krülliger Schock anfühlte, wirken sie. Ihr Meister hat es nicht unfähig gehabt, es zu wollenden. Hat es perfekt wollenden. Die unwollende Melodie war sein letztes Lehr. Ein Lehr über die Schönheit der Unvollkommenheit. Die Weisheit des Loslassens und den Frieden, der nur im Akzeptieren des Mysteriums zu finden ist. Sie wait lange, nicht mit den Alten, trägen der Frustration, sondern mit neutral Beruhigung der Dankbarkeit der Heimkehr. In der Jahrzehnlanger Kampf fiel von wie ein schwerer Mantel. An diesem Tag wurde sie bereit für ihre inwollende Melodie. Und wenn sie spielt, ob sie tief erforscht wie ihre perfekten, ergreifenden Unvollkommenheit. Nach dem letzten,
schweben den Tong für hart zu lange, in still. En lud das Gesamtpublikum ein, Tiere in diesem Heiligen. Angelisten und friedlichen Raum zu verbauen. Außer Leben ist unwollende Melodie. Es ist Sammlung von Geschichten, manch im wunderschönen Ender die, wie das Celestach des Meisters, mitten im Satz abrupt enden. Da ist die unwollende Melodie der Besihang, die endet, bever sie bereit wären. Da ist die unwollende Melodie, der Trums, der Nien Erfüllung. Da ist die unwollende Melodie des Abschieds. Denn sie nie sagen, Q und Entender W. Lara. Haben sie vielleicht Jahr ihres Lebens. Uns leid Stunden ihrer kostbaren Energie, damit verbracht, sich im Kopf anders und aufzudenken. Divergenheit. Sie schreiben, Angels zu lassen. Und das war ein Kell stiller ständiger Erschwung, der einmal im Hut eben lautet, wie Lara in ihrem Moment der Hingab zu werden. Kannst du dein Glitch aufgeben, die Musik für dich selbst für den Moment aufgeben? Kannst du dir deiner eigenen unwollenden Geschichten ins Gedächtnis rufen? Nicht sie zu analysieren oder zu beruhen, sondern sie einfach so zu bewähren, wie sie ist. Dann sie sich die Geschichte an. Spüren Sie den Schmerz ihrer Unwollendheit und jetzt können Sie ein Experiment wagen? Können Sie offern, nach einem neuen Ende zu suchen? Können Sie offern in Ihrem Kopf nach dem perfekten, auflösenden Acker zu suchen? Kannst du stattdessen die Schönheit in ihrer rohen, unwollenden Form suchen? Kannst du die tief Liebe spüren, die im Mittelpunkt der Beziehung steht, selbst wenn das ein Schmerz vor? Kannst du die strahlende Hoffnung ehren, die im Mittelpunkt der Traum steht, selbst wenn nicht wahr wird? Kannst du die Zärtlichkeit der Verbindung spüren, die den unausgesprochenen Abschied so ergreifend macht? Die Qualität der Musik, war nicht der Let's Note, BEST, IMTWIE, Elara, Ermoti, Ihrem Cello, Lastig von der Erinnerung so spielen, BC War, und dann, wenn du dieses abrupt schmerzift oder verwirrend erregst. Hebe den Bogen, lass es los, und ruh hinter still, die folgt. Die still ist der gegenwärtige Moment. Die still ist den Frieden. Nur hier findet das Leben statt. Indem wir ständig versuchen, die Vergangenheit zu korrigieren, verpassen wir die Heiligkeit dieser Still. Wir verpassen unser eigenes Leben. Das sitzt genau hier und jetzt entfaltet. Lass die Geschichten also sein, was sie sind. Unwollend, unwillkommen, beirrend, sie sind Teil deiner Persönlichkeit und keine Fälle. Sie haben deinem Leben tief, Charakter und ein Gussweisheit berliehen, die sonst nicht gehabt hat. Ruh hier und jetzt in der Großen. Friedlich und still nach dem letzten Tag. Lass das Bedürfnis nach einem perfekten Tabernakel. Lass dein Musik deins Lebens sein, was sie ist. Schindlich, geheimnisvoll und vollkommen, heilig, unwollendet. Indem wir das Bedürfnis, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Loslassen können wir uns dem, was jetzt tatsächlich bei uns ist, bewusster werden. Manchmal ist das, was da ist, die ganz real Last der Gegenwart, die Lasten, für die wir uns verantwortlich fühlen. Wenn wir das Bedürfnis, die Vergangenheit aufzuarbeiten, loslassen, werden wir präsenter. Wir stehen hier, jetzt in der Still dieses Raums, im sanften Rhythmus dieses Atems. Und je mehr wir in diesem Moment ankommen, desto mehr werden wir uns einer anderen Last bewusst. Es ist nicht die geisterhaft Last des Bedauerns, sondern die schwere Last der Gegenwart. Es ist die Last der Verantwortung. Die Last, die durchgängig treibt, der immer stark, immer zuverlässig ist, immer durchgängig, der zusammenhält. Dies ist ein besonderer der Erfahrung. Die jedem Betrüger, jedem Versicherer, jedem Vorgesetzten,
Jedem Elternteil en jedem Verantwortlichen nur also vertraut ist. Sie setzt sich nicht nur im Kopf fest, sondern tief im Körper. Viel Spüren Sie, jetzt als einen starken, steckenden Druck ihren Schultern, als mussten Sie sich körperlich gegen ein Großkraft stemmen. Viel Spüren Sie als Verspannung im Rücken, als ein Wirbelsbull, die gelernt. Mehr zu tragen als Sie selbst. Viel Spüren Sie als Zusammenbruchstellen oder einen Noten in der Magengrube. Die körperliche Manifestation des Festhaltens, immer Festhaltens. Natürlich trägst du den eigenen Sorgen, aber du trägst auch die Sorgen anderer. Du nimmst die Angst deines Partners, die Problem deiner Kinder, den Stress deiner Kollegen, den Schmerz deiner Freunde auf. Ihr Sorgen werden zu dienen. Du legst nicht nur mit deinen eigenen Ängsten watch, sondern auch mit denen anderer. Du bist so einem stillen, liebevollen Belter für die Problem deiner Welt geworden. Und all das trägst du unter dem geheimen, furchterregenden Glauben. Wenn du jemals eils für einen Moment ewigen würdest, wird eils an jeder, der dir wichtig ist, auseinanderfallen. Tief in deinem Inneren glaubst du, dass nur dienständig ist. Bemühen das Chaos in Schock heilt. Dieser Glaub, dies Roll, die du angenommen hast, führt dich zu tiefer Einsamkeit und Erschöpfung. Du würdigst, ein Atlas zu sein, durch seinen kleinen Winkel des Himmels aufrecht heilt und die nie beginnen zu weichen. Den Geist wird von der Belastung müde. Heute Abend erforschen wir ein heilig Lehr, die keine süßliche Belastung bietet, sondern ein revolutionäres Gefühl der Elektrik. Es ist ein Sichtweise auf die Welt. Da ihr Gefühl isolierte Verantwortung in ein Gefühl untersetzter Verbundenheit verwandeln kann. Es ist die Vision von Interessnetz. Stellen Sie sich ein riesiges, unendliches Netz vor, das sich in alle Richtungen durch Zeit und Raum erstreckt. Es ist ein Spinnennetz, geworfen aus dem Jub des Universums. Stellen Sie sich nun vor in jedem einzelnen Knotenpunkt dieses Netzes, wo sich ein Faden in einen anderen kreuzt, heint ein einzelnes, perfektes, facettenreiches Jewel. Jedes Jewel ist einzigartig und funkelt in seinem inneren Licht. Das Netz ist so riesig, dass die Anzahl der Jewelen grenzenlos ist. Und hier liegt das Wunder des Netzes. Wenn Sie die polierte Oberfläche eines Jewels genau betrachten würden Sie etwas Erstaunliches sehen. Sie würden es in jedem anderen Jewel des gesamten Netzes reflektiert sehen. Jedes andere Jewel, nah und fern, spiegelt sich perfekt in der Oberfläche des Jewels, das Sie betrachten. Und dasselbe gilt für jedes Jewel, das Sie sich aussuchen könnten. Jedes Jewel enthält in seiner Reflexion alle anderen. Nichts ist getrennt, alles enthält alles andere. Alles ist miteinander verbunden, voneinander abhängig und steht gegensätzlich. Das Licht eines Jewels ist in der Tat, das reflektiert Licht aller anderen. Sein Leuchten ist ein gemeinsamer Einheit. Du bist eins dieser Jewelen in unseres Netz. Lange Zeit hast du dich wie ein einsamer Stein verhalten. Der für die Versorgung deines eigenen Lichts und vielleicht sogar davor verantwortlich ist, den gesamten Netzabschnitt zu stützen. Die Vision von unseres Netz geht uns die Wahrheit. Du bist nicht allein in deinem Leuchten und trägst nichts allein. Du wirst von der gesamten unendlichen Struktur getragen. Jedes andere Jewel, jeder andere Mensch, jeder Baum, jeder Stern, jeder Atemzelle auf diesem Planet ist Teil dieses riesigen, vernetzten Netzes, das dich gerade jetzt treibt. Den einzig Aufgabe ist nicht, das Netz zu stützen. Die Aufgabe ist einfach, ein Jewel zu sein. Das Licht aller anderen Jewelen zu empfangen und den Eigens. Einzigartiges Licht und das kann zurücksustern. Der Perspektivwechsel erfolgt von, ich bin für alles verantwortlich. So, ich
Bin mit allem verbunden und wurde daher von allem unterstützt. Dies ist ein Befreiung von der einsamen Rolle der Atlas in die friedlich redet. Ein funkelnder, vernetzter Ziel eins großartigen Ganzen zu sein. Lassen Sie dieses Jultig. Kosmisch Bilder Ruhe kommen und lassen Sie uns isamt einer einfachen. Geschickt auf den Boden der Tatsachen zurück holen da is war einmal ein großer Bodhisattva. Ein Wesen von unermesslicher Weisheit und Mitgefühl, der in einer kleinen Einsiedlung in einem Bergang lebt. Ein Sommer zog ein schrecklicher Sturm auf. Tagling und Nackling regnet is in unerfreulichen, peitschenden Strömen. Der Wind heult und der Fluss entfugt der Berge schwoll und trat über die Ufer und überschwemmte die Dörfer im Tal durch die Nähe von Bodhisattvas jungen Schülern. Ein Mann tiefem Mitgefühl, aber auch ängstlichem Herzen, liegt Großangst. Kann nicht essen, kann nicht schlafen. Jane in der kleinen, trockenen Ensiedlung, offen ewig, und lauscht dem Tusen der Fluten unten. Stellt sich, wie die Häuser weggespult, die Reisfelder zerstört wurden. Die Angst der Menschen und Tier, spürt das Leid der ganzen Tals. Als war is sein Eigenes. Die schier last all dessen, brachem das schicklich jinge zu seinem Lehrer. Der schweigend auf einem Kissen neben der offenen Tür und mit einem Blick tiefer. Unerschütterlicher Gelassenheit dem Sturm süßen. Meister, wie kannst du so ruhig dasitzen? Rief der Schüler mit schmerzervoller Stimme. Die Welt geht unter. Der Fluss zerstört alles, was wir lieben. Es gibt so viel Leid. Wie kannst du Frieden finden? Was sollen wir tun? Der Bodhisattva antwortet nicht mit einer komplexen philosophischen Lehre. Sprach wieder von Karma, Nutzmann Lehr. Stattdessen habe einfach die Hand und du auf einen kleinen Hornsweed. Der Direktvior der Turwachs und sitzen dann. Strammenden Regen lent. Schau, sagt der Bodhisattva, sein Stimme so ruhig wie das Agi des Sturms. Schau dir dieses Blatt an. Der Schüler folgt vorwärts dem Blick seines Meisters. Sah ein einzelnes, grünes, Funzackages. Ein Hornblatt. Es glitzert, zittert im Wind und war schwer vom Wasser. Rennt sie süßen, viel ein größer. Regen trafen vom Himmel und landet mitten auf dem Blatt mit einem weikendes Gleck. Das Blatt sank unter dem plötzlichen Gewicht tief herab und berührt fast den Boden. Dann, als der Regen trafen sich smelt an von der Spitze brüllte, schnellt das Blatt wieder hoch, leicht und frei, bereit für das nächste. Das ist Blatt, sagt der Bodhisattva ließ und richtet seinen friedlichen Blick auf den Schüler. Spürt das Gewicht eines Regentraffens nach dem anderen. Es versucht nicht, den gesamten Sturm aufzuhalten. Der Ast trägt das Blatt, der Stamm trägt den Ast, der groß. Tief Erde trägt den Stamm, und die ganze Erde wird von den Armen des Himmels gehalten. Der Bodhisattva hielt in und ließ das Bild auf sich wirken. Du, sagt mit tiefer Zärtlichkeit, versuchst den ganzen Sturm in deinem Herzen zu erträgen. Du spürst die Last des Regentraffens. Der G-Jeffelin ist ein G-Regentraffens, der notfallen wird. Deshalb bricht dir das Herz. Träge einfach den Regentraffen. Schloss Bodhisattva, die Erde ist stark genug. Dem Schirm stand Jolden. Der Schüler stand da und beobachtete das Blatt. Isa, wie is einen Trafen aufnehmen, in wieder Abgab und Zurücksprang, aufnehmen, loslassen, zurückkehren. In diesem einfachen, natürlichen Rhythmusverstande, endlich, sein ängstliches Hin und Hergehen, sein seelisch Qual, is half niemandem. War allein und versucht, einen Sturm zu bändigen, wenn sein einzig war auf deren Bestend, mit seinem eigenen einzelnen Tropfen präsent zu sein. Ein tiefer Frieden durchströmte, ein so tief Erleichterung, dass es sich anfühlte, als hätte einen Berg niedergestreckt.
Setzt die sich neben seinen Meister en gemeinsam beobachten sie den Regen da Heu die Iser Junger. Und du trägst einen Schirm, MIT dir Herren. Der Schirm sind all die Sorgen die Zukunft. Sind all die Problem der Menschen die. Du liebst. Sind die Nachrichten aus aller Welt. Ist die endlos To-Do-List. Ist Eils was außerhalb dieses gegenwärtigen, unmittelbaren, physischen Augenblickslied. Ist ein gültig, schwer und erschöpfend Lastdat der einzelnen Regentroffen ist das. Was tatsächlich higher und jetzt ist. Was ist der einzelne Regentroffen in diesem Moment? Wie leicht ist das körperliche Gefühl der kühlen, frischen Luft, die in die Nähe eindringt? Wie leicht ist das Gefühl dins Kopf auf dem Kissen, der Samtruck, Weichheit? Wie leicht ist das Gewicht der Deck auf deinem Körper, das Gefühl sind gehalten werden? Wie leicht ist das Lies rhythmisch Gergusch dins eigenen? Das ist den Regentroffen. Ist klein. Ist real. Ist beherrschbar. Bersigen wir ein kleinen Entspannungsbon. Nimm dir einen Moment Zeit und spür bewusst die. Lass, der du gewesen hast. Stell sie dir als einen riesigen, schweren, klatschenden Mantel vor. Der über den Schultern und den Rücken drapiert ist. Spür. Wie sein immenses Wassertrinksgewicht dich niederdrückt. Das ist der Sturm, die Last von allen, Erkenziehen. Du wirst so stark, sie so lange zu tragen. Konzentrieren sie sich nun ganz auf ihren einzelnen Regentroffen. Laden sie einfähig, körperlich empfinden, die sie gerade spüren. Nehmen wir das Gefühl, wie ihr Körper die Oberfläche berührt. Spüren sie die Stellen, an denen ihr Fersen, ihr Bein, ihr Rücken und der Kopf aufliegen. Das ist der Regentroffen. Die einfähig, direkt, unbestreitbare Wahrheit ihrer eigenen körperlichen Präsenz. Genial. Higher dort men sie, langsam und tief ein. Und wenn du ausatmest, stell dir wie der schwere Nassmantel des Sturms von dienen. Schultern gleitet, lassen MIT an einem langen, leisen Sufser von dir abfallen. Lassen auf dem Boden landen und von der großen tiefen Erde unter diesem Haus aufgenommen werden. Die Erde weiß, was sie mit den Stürmen und soll. Sie kann das Gewicht tragen. Es nicht mehr den Auftrieb. Atmen sie noch einmal ein und spüren sie die Neue. Leichtigkeit in ihren Schultern. Und wenn du ausatmest, lass sich ein weiter Schicht dieses schweren Mantels auflösen. Lass das Problem einen anderen los. Das du in deinem Kopf zulassen versuchst. Lass es von der Erde absorbiert werden, da lass mit jenem Atemzug mehr vom Schirm ab. Die Sorgen morgen. Die Wiederholung des Gesprächs von gestern. Die finanziellen Sorgen. Die Globalkreis. Lass els in dir abperlen. Und lass dich vom weiten, starken Boden tragen. Du bist das Blatt. Du bist nicht der Schirm da els, was innen. Bleibt ist das einfähig, klar und friedlich Gefühl ihres eigenen Regentroffens. Das Gefühl ihres Körpers, ihres Atems, higher, die still des Raums, die Weichheit des Kissens. Spüren Sie den Unterschied? Spüren Sie die immense Erleichterung? Diese Entspannung? Du bist ein Jewel in Indras Netz. Du bist ein Blatt im großen Baum Lebens. Du bist nicht dazu bestimmt, die Welt zu tragen. Du bist dazu bestimmt, von ihr getragen zu werden. Den einzig Auftrieb heute Abend ist es in dieser Unterstützung zu ruhen. Vertrau darauf, dass du Teil von etwas Großem, Intelligentem und Verbundenem bist, das dich heilt, auch und gerade wenn du loslässt. Träg nur den einen Regentroffen. Der Rest gehört nicht dir. Nachdem du den großen schweren Schirm der Weltsorgen hinter dir gelassen hast, bleibt dir etwas viel ruhigers, viel intimers, das Gefühl deines eigenen Seins, die einfähig Empfindung deines eigenen einzelnen Regentroffens.
In dieser neuen Leichtige, in diesem stillen Raum, kann ein Bewusstsein für die Neigung Ries entstehen. Ein Gefühl davor, wo du kommst, und die Frage, wohin du gehst. Und mit diesem Bewusstsein kann sich ein sehr subtil und vertraut Art von Leiden einschleichen. Ist das Leiden des Strebens, nachdem wir die Last, die Welt zu tragen, losgelassen haben, nehmen wir oft, ohne zu merken, die ben so schwer Last auf uns selbst zu verwirklichen. Der Fokus unserer unermüdlichen Bemühungen verlagert sich einfach von der Juren in die Innerwelt. Wir beginnen, unsere Heilung zu messen. Wir beginnen, unseren spirituellen Fortschritt aufzuzeichnen. Wir liegen hier im Dunkeln und denken, ich fühle mich einen Moment lang friedlich, aber jetzt ist die Angst zurück. Ich habe versagt. Wir denken, ich verstehe diese Lehren, warum mache ich also immer wieder dieselben Fehler? Warum werde ich immer notwendig? Warum empfinde ich immer noch diesen Kummer? Wir denken, ich sollte schon weiter sein. Dies ist der besondere Schmerz, der aufrichtig zu kennen. Die Stillqual desjenigen, der es wirklich versagt. Es ist ein Gefühl ständiger Ungeduld mit den armen Herzen. Du behandelst die Heilung wie ein Ziel, das du erreichen musst. Einen Berg, den du besteigen musst, und beurteilst ständig die Leistung als Bergsteiger. Jedes Mal, wenn du auf einem losen Stein ausrutschst, jedes Mal, wenn du müde bist und ein Pause machen musst, jedes Mal, wenn du den Gipfel aus den Augen verlierst, bekommt dich das vertraute Gefühl des Versagens. Du glaubst, der Weg sein. Frieden muss ein stetiger, heldenhafter Aufstieg sein, und die Neigung Ries fühlt sich chaotisch, so menschlich, und dieses Streben, die Selbstverteilung, die spirituell Ungeduld, es ist nur ein weiterer schwerer Sturm, ein Schirm, den du selbst verursacht hast, und ist genauso anstrengend wie die Last der Welt zu tragen. Die Weisheit. Buddha bietet ein tiefgreifend Alternativ, ein Befreiung von diesem erschwenden Aufstieg. Es ist die Lehre des mittleren Weges, und wir gießen Satz ran. Denken wir vielleicht in eine Art nicht-sagenden Kompromiss, ein GD Magigang. Aber das ist der ganz und gar nicht. Der mittlere Weg ist ein radikaler und zutiefst mitfühlender Pfad, der zwischen zwei schmerzhaften Extremen navigiert. Auf der einen Seite steht das extrem harsche Selbstverleugnung am Bestrafung, der Glaube. Man muss sich selbst in Form bringen, alle seine Fehler durch rigide Disziplin besiedigen. Dies ist der Pfad des spirituellen Kriegers, und es ist ein Pfad der Gold gegen die eigene Seele. Auf der anderen Seite steht das extrem rücksichtsloser Nachsicht oder sinischer Apathie, der Glaube, das nichts wichtig sei, also was sich überhaupt anstrengen. Dies ist der Pfad der Selbstaufgabe. Der mittlere Weg wandelt auf einer heiligen Linie genau zwischen diesen beiden. Es ist ein Weg sanfter, beständiger und mitfühlender Prozess. Verlangt keine Perfektion. Erfordert keinen Heldenmut. Würdig dien Mutiget. Last Raum für den Ausrücker und Stolperstein. Der mittlere Weg besteht, das Heilung kein linear Aufstieg ist, sondern ein langsamer. Mandener Weg mal durch Schanwiesen, mal durch dicht, schlammig, sumpfig. Es ist der Weg des Gens, nicht des Entkommens. Und es ist ein Weg der Gute, da es gibt ein Geschicht, der dies gut veranschaulicht. Sie erzählen einem jungen Pilger namens Kellen, einem Mann von immensem Eifer und Entschlossenheit. War jung, stark und zügig stolz auf seine spirituelle Disziplin. Konstantlich meditieren, ohne sich zu bügen, täglich fassen und alle alten Schriften auswendig rezitieren. Glatt, bewiehlender Ochs, dass der Weg zur Erleuchtung augenblicklich sein muss. Ein Weg großer Schwierigkeiten und heroischer Anstrengungen, der nur den wenigen vorbehalten sei. Die starkjährig sein, in Zubiu Tijen da erhört, Geschichten von einem
Legendren. Verborgenen Tempel ho oben auf dem abgelegenen Gipfel des Berges Alaya, einem Ort, an dem die tiefsten Wahrheiten offenbart wurden. Schwören zu finden. Norch einer Längeries erreichte den Fu de großen Berges. Die Luft war nebelig und duftet nach Kiefern. Auf einen kleinen, verwitterten Wegweiser, en bonem gingen zwei WJB. Ein Pfad war breit und schlammig. Es war eindeutig. Ein Wiel begann den Strage, ausgetreten von den Schritten tausender Pilger. Sie war bestem IT-Lob und den Spurlen von Wagenrädern. Es sah ähnlich aus. Sah einfach aus. Kalens Body darüber. Das ist der Weg für Händler und das einfach wohl. Das der Basic und ein weißer Stolz erfüllte im IT-Worm. Ein Weg für diejenigen. Denen is in war hingemengelt. Der andere Weg war kaum ein Weg. Es war ein kaum Erkennbar. Schmäler Pfad, der Geradeaus den steilsten Teil der Berges hinaufert und dornigen ungesmeten Wildnis verschwand. Sah gefgrig, schwierig und einsam aus. Dies Entscheidung muss der Wahrwerk sein. Der Geheimweg für den ernsthaften Sucher. Ein Abgrenzen für den spirituellen Helden. Erfüllt von dem Gefühl, etwas Bessenderes zu sein, rückt den Rucksack auf seinem Rücken zurück. Bis entschlossen die Jane zusammen und betrat den dornigen Pfad. Ohne einen zweiten Blick ließ den Briten. Gewöhnlichen Weg hinter es eich, dat die ersten Stunden waren aufregend. Es spürt den Nervenkitzel des Abenteuers und ein Gefühl der Überlegenheit. Doch bald begann der Weg für seinen Stolz zu bestrafen. Dornen zerrissen sein Rob und kratzen auf seiner Haut. Der steile Anstieg ließ sein Bein brennen. Und sein Lunge nach Luft schnappen. Dichter Nebel zog auf. Und verler jeglich Orientering. Es stolpert aber unsichtbar Wurzeln. Und verstockt sich den natural. Kalte Regen setzte ein. Durchnässt den Biss auf die Nacken unmatched. Den felsigen Boden tückisch und glitschig. TAG Bergingen. Sein heroischer Ehrgeiz verwandelt sich in verzweifelt, nagend Angst. Im ging Gas Essen aus. Sein Wasser war alle. War kein stolzer Pilger mehr auf einem geheimen Pfad. Nur noch ein kleiner, verlorener, hungriger Jung in einer riesigen, gleichgültigen Wildnis. Sein spiritueller Stolz wurde Schicht für Schicht schmerzhaft abgetragen. Und nur der Roh, der mit den seines Wesens blieb zurück. Hat nach Erlichting gesagt, daheils was gefunden hat, war sein eigen Dummheit, sein eigen Verletzlichkeit. Zitternd und hoffnungslos brach im Fuge eines großen, moosbedeckten Baums zusammen und ergab sich schläglich. War bereit zu sterben. Gerade als die Augen zu schließen begann, hörte ein Gurgusch, das sanft, rhythmisch Klopfen, ein Spazierstocks auf Stein. Blickte auf und sah, durch den Nebel ein Gestalt nirkommen. Es war ein sehr alte Nonne, ihr Gesicht war von Falten brüstet. Ihr Augen strahlten ein tief, ruhig Ruhehaus. Sie ging gelassen einen schmalen, klaren Pfad entlang, den noch nie übergessen hat. Sie sahen, und ihr Augen füllten sich nicht mit Mitleid, sondern mit einer Art wissendem Mitgefühl. Sie segnet's. Sie ging einfach so nicht nieder und gab ihm aus einem kleinen Bietel, einer Bambusflasche, einen Schluck Biers. Wasser. Es war das geklickst, was gegessen hat. Dann gab sie ihm einen einfachen, schlichten Reisball, eingewickelt in ein Blatt. Es war ein Festmahl. Als wieder etwas Kraft hat, half sie ihm auf die Beine. Komm, sagte sie. MIT sanfter Stimme. Der Tempel ist nicht weit. Sie fuhren auf ihrem kleinen Pfad. Der Zukalensberg schwung bald auf den breiten, schlammigen Pfad-Traff, den TAG zu Reverse-Mat hat. Humpelt neben her und sein Wangen gluten Bioscham. Als ander Pilger, alte Männer, Jungfamilien, ein Fake Bauern, innen in Vorbeigen zünigten.
Ehrenwort Nana. Brach Kalen Schlieglich, Mighty Heiser Stim Herver, Side vom Hohen Tempel. Warum benutzt diesen Anreinen Fad, dies Schlamage Strage? Warum nicht den reinen, direkten Weg durch die Wildnis? Die alten Nani blieb stehen und schauen. Blick was saved, da schien durch hinder Troubliken, mitten in seine Stolz und seine Schmers. Du nennst diesen Weg unrein, sagt sie, Mighty Sanfterstem. Ich nenne nicht fühlend. Du hast einen schwierigen Weg gesagt, den stark zu beweisen. Du hast einen verborgenen Weg gesagt, zu beweisen, dass du etwas Besseres bist. Aber auf dem Weg zur wahren Weisheit geht es nicht darum, etwas zu beweisen. Es geht Verbundenheit. Sie du täten mein Tier im Wanderstock auf den schlammigen Boden unter ihren Füßen. Das schon ein diesem ausgetretenen Pfad, sie, ist das die Fußstapfen tausender Zeit, die in dir Gegend sind. Birgt die Erinnerungen jeden Menschen, der genauso Mut, genauso verloren. Genauso arrogant und genauso demütig wie du jetzt. Sein Schleim ist nicht unrein. Sein Schleim bestet aus den gesammelten Kiebimfen, den vergessen Tränen und den geflüsterten Gebeten einer großen Pilgerfamilie. Sein Breit ist nicht für Kehren geschaffen, sondern für die Solidarität der Menschen, die gemeinsam gehen. Dieser Weg verlangt nicht dienen Heldenmut, verlangt nur dienen nächsten ehrlichen Schritt. Du bist nicht allein auf. Du warst nur allein auf dem Weg, den du selbst geholt hast. Kalen betrachtet den Weg mit tieferen Augen. Sah nicht Dreck und Schlamm, sondern heiligen Boden, buet durch die gemeinsam Ries der Menschheit. Hat nach einem Weg gesagt, darin von anderen unterscheiden Wort. Und hat gelehrt, dass der Warweg durchgehend war, der zweifelsfrei Beweis, dass sie einer von ihnen war. Den Weg zur Heilung ist dieser ausgetritt Pfad. Lange hast du ihn, wie leicht vertielt. Du vergleichst den mit imaginären, makellosen, heroischen Pfad, auf dem du deiner Meinung nach befinden solltest. Du betrachtest den eigen, chaotisch, zirkular und manchmal schlammig Erfahrungen bezeichnest sie als Versiegen. Du siehst den Angst, den Depression, den alten Gewohnheiten, den Momente der Verzweiflung als Zeichen davor, dass du dich in der dornigen Wildnis verirrt hast. Aber was, wenn das nicht der Fall ist, wenn dies Kämpfe keine Abweichungen vom Weg sind, wenn sie sind der Weg, wenn der Schlamm kein Zeichen ihrer Unreinheit war, sondern ein Zeichen davor, dass sie sich auf demselben Heiligen gemeinsamen Boden befinden, wie jeder andere Mensch, der Gemmels Geck hat. Das Gut in deinem eigenen ausgetrennten Pfad ist, dass absolut real ist. Birgt die Erinnerungen jedes Mal, wenn du Jeffelin und wieder aufgestanden bist. Wird gemeldet durch die Tränen, die du gewöhnt hast, Tränen, die den Boden Busert an News Wachstum ermglicht haben, auf ein Wies, die du noch nicht sehen kannst. Du scheiterst nicht in der Heilung. Du gehst einfach den menschlichen Weg. Und du gehst ihn nicht allein. Nimm dir einen Moment Zeit, den Boden unter dir zu spüren. Stellen dir nicht nur als Bett oder Fußboden vor, sondern als den Boden deines alten, ausgetrennten Fads. Spür sein feste, verlässlich realit. Trägt dich ganz und gar, und jetzt lass den Bußing weicher werden. Stell dir, für einen Moment vor, du könntest die Gegenwart all der anderen spüren, die diesen Weg gehen und gegangen sind. Nicht physisch hier, sondern im Geist und Solidarität. Spür die Gegenwart all derer, die Gemmels die tief erschöpft gespürt haben, die du fühlst. Aller die Gemmels den Stick der Selbstverteilung die angettelt. Das Gefühl der hoffnungslosen Verlorenheit gespürt haben. Spür die Gegenwart all der stillen Helden, die mit Trauer, Angst, Sucht und Verzweiflung gekämpft haben.
Guy immer wieder den nächsten ein, du bist einer von ihnen. Sin, du bist einer von ihnen. Du bist Teil dieser großen, stillen, mutigen Family. Den Kampfe isolieren dich nicht. Sie öffnen dir den Weg. Sie verbinden dich mit die Dimensionen Herzen der Menschheit. Lass dieses Gefühl der Verbundenheit dich überfluten. Lass es die Einsamkeit auflösen. Lass es den harten Kaltenstein des Glaubens schmelzen, dass du versagst oder allein in deinem Kampf bist. Du musst dir keinen neuen Weg durch die Wildnis bahnen. Du musst kein Held sein. Du musst nur den nächsten sanften Schritt machen. Genau dort, wo du bist. Und den nächsten. Den nächsten Atemzug nehmen. Den nächsten Moment zulassen. Das ist die Ganzübung. Sie ist einfach. Sie ist sanft. Und sie genuint. Ruh dich jetzt auf diesem heiligen gemeinsamen Boden aus. Du fühlst dich getragen von der Erde unter dir und von den Schritten all dir, die wir dir kommen. Du gehörst hierher. Dein Chaotisch, wunderschön menschliche Ries ist heilig. Und auf diesem sanften, ausgetretenen Pfad kannst du endlich einen Ort finden, an dem du deinen eigenen Alter erkennen kannst. Den in ihres Heiligtum der Ruhe, mitten in deinem gewöhnlichen, außergewöhnlichen Leben. Auf diesem freundlichen und gemeinsamen Weg, geprägt von den Schritten aller, die wir uns kommen, haben wir uns erlaubt und bietet und willkommen und einfach menschlich zu sein. Wir haben die schwer, stürmische Last der Welt abgelegt. Und da, kennst du dich selbst hier, in der stillen Akzeptanz dieses Raums, ein tiefer Schicht der Unruhe offenbaren. Wie ehrlich stellst du fest, dass dein Körper still ist. Dein Glieder schwör von einer willkommenen Muttigkeit, aber dein Geist. Dein Geist weigert sich, zur Ruhe zu kehren, in mir und da ist ein seltsames und frustrierendes Paradoxon. Du liegst hier, am sichersten und ruhigsten Ort, und da ist ein Teil von dir in höchster Alarmbereitschaft. Als wärst du ein Watchposten auf einer Bergmauer und suchst den Horizont nach Gefahren ab. Der Tag ist vorbei, die Arbeit ist getan, die Welt schlägt, aber dein Verstand hat noch nicht Feierabend gemacht. Ist noch Mindsitz. Schreitet auf den Wollen deines Bewusstseins hin und her. Flüstert, dringend bergt und schmiedet. Strategien verschlagen, die noch nicht begonnen haben. Das ist der endlose Innerlärm. Die To-Do-List für morgen. Die sich im Dunkeln immer wieder schreit. Das Gespräch von gestern, das sie in Dauerschleife spielen. Ihr Wort korrigieren und bei einem vermeintlichen Fehler zu sementigen. Die Minutize Planning ein schwierigen Telefonat für Nachwuchs. Die Finanzkalkulation. Die Sorge. Ihr Gesundheit, das logistische Problem. Indem ihr Verstand wie ein Hund in einem Nacken kaut, an das einfach nicht loslassen will. Ihr Verstand glatt, hilft ihnen, glatt. Sein ständig Wachsamkeit, sei es, die sie beschützt und ihr Leben wie dem Chaos bewahren. Hat gelernt, dass Ruhe ein Luxus ist, das still gefährlich. Und so setzt sein Verzweifelt. True Petrui fort, selbst wenn sie in Ruhe handpflegen. Sie fühlen sich erschöpft, aber oft gefangen in einem Körper, der nicht Schlaf verlangt, und einen Geist, der sich weigert, zur Ruhe zu gehen, was kennen wir tun, und das Instrument unserer Wahrnehmung, unser eigener Geist, zu einer Quelle der Unruhe ist. Wir können nicht dagegen ankämpfen, denn das führt nur zu mehr Lärm und Konflikten. Der spirituelle Weg bietet ein tiefgreifend Alternative zum Kampf. Bietet die Schaffung eines Zufluchtsorts. Bietet die erholte Praxis der Zuflucht. Wenn wir den Ausdruck Zuflucht setzen, klingt das wie nach einem esoterischen oder religiösen AKT. Da im tiefsten Inneren ist es das praktischste und liebevollste. Was wir für uns tun können,
Is geht nicht darum, einen perfekten Tempel oder einen Guru our Help von uns selbst zu finden. Der kraftvollst, zugänglichst und unantastbarst Fluxer ist er. Denn wir in unserem eigenen Herzen zu errichten lernen. Ist die Bewusstschaffung eines heiligen Orts in dir, eines Orts, der immer ruhig, immer sicher und immer verfügbar ist, egal wie laut der Sturm deiner Gedanken oder das Chaos der Welt sein begann. Die Schaffung des Inneren. Heiligtums ist keine weiter Aufgabe, die du deiner List hinzufügen musst. Ist ein AKT sanfter, liebevoller Vorstellungskraft, der mit jedem basic realer, ein fester Word. Ist der ultimative AKTDNACH. Haus KO mens ich möchte Ihnen ein. Geschich aber die Natur dieser inneren Zuflucht erzlich. In einer großen Stadt gab es einen berühmten Tempel, der für sein jultig Bronzeglock bekannt war. Die Glock war uralt und klang außergewöhnlich. Wenn sie am Morgengrauen in der Benmering Gelgutet board, halt tiefer, klang wohl Ton, ein Klang, der summen und still zugleich war, durch die Stadt. Man sagt, der Klang dieser Glock habe die Kraft, ängstlich herzen, zu bergen, aufgehült Gemüter zu besneigen und Ellie, Geien hörten, und den tiefen Frieden des Seins zu erinnern. Pilger reisten Wheatstrecken, nicht nur den Tempel zu sehen, sondern auch die Glock zu. Friend, wenn der dies berühmte Glock lutet, oder ein bescheidener, unscheinbar alter Mann namens Jen, war kein großer Gelehrter oder hochrangiger Mönch. War einfach nur der Glockner. Da hat die Tempelbesser bemerkt etwas bemerkenswertes in ihm. Strahlt ein Ruhhaus, ein heider Prosens, die noch kraftvoller war als der Klang seiner Glock. Wenn durch den überfüllten Tempelhof ging, schien ein Kleinblaze. Die Frieden zu begleiten. Ängstlich Menschen atmeten tiefer, wenn verbeiging, streiten Händler verstummten. Bewett sich mit ruhiger, gelassener Anmut, und in seinen Augen lag ein Ausdruck tiefer, ungetreuter Ruhe, selbst mitten. In Chaos defest tags ein junger Neweis einjung. Dessen Geist von Angst und Ehrgeiz erfüllt war von Jin fasziniert. Walt was der alte Mann hat. Glatt Jins Reden muss ein Artmagie sein, ein Geheimtechnik. Eins abends, als die letzten hellenden Teen der Glock in der Dämmerung verklingen waren. Hört sich der Neweis Jin, der Gerard, die Steinplattform unter der großen Glock fegt. Ehrenwerter Jin, begann der Neweis, und verbeut sich tief. Ich muss Juke noch Ihrem Geheimnis fragen. Ich habe die Schriften gelesen, alle Regeln befolgt und meditiert, bis mir deine. Wetteten. Da mein Geist ist immer noch ein Temenderschirm. Da ist seid wie ein ruhiger, tiefer See, der First ist die Glock. Drinkt heilig Schwingen in Juken ein und schenkt Juke diesen Frieden? Beret mir Ihr Geheimnis. Jin hört auf, zu fegen. Blickt in das Ernst, besorgt, gesigte. Jungen Manns und Latschalten. Die Glock ist nur aus Bronze, mein Sohn, sagte MIT sanfter, tiefer Stimme. Sie klingt wunderschön, aber sie kann dir keinen Frieden schenken. Frieden kann man nicht von außen erlangen. Ist ein Ort, den man im Inneren schaffen muss. Der Neuling sah verwirrt aus. Einen Platz im Inneren? Was meinst du? Jin setzte sich auf seine Bessen. Jeden Abend. Beverage schlafen ja, erklärte, besuche ich einen besonderen Raum. Dieser Raum ist nicht im Tempel. Ist nicht in dieser Stadt. Ist hier. Klopft sich sanft auf die Brust, direkt über sein Herz. Ich habe mein ganzes Leben lang darin gearbeitet. Ist dies ein großer Raum? Fragte Neweis, dessen Fantasie angeregt war. Ist voller goldener Statuen und kostbarer Zeit. Jin geschert ließ. Oh nein, sagte. Ist der einfachste Raum, den man sich vorstellen kann. Ist sehr klein.
Die one sind aus schlichtem, dunklen Holz. Der Boden ist sauber und kahl. Is gibt ein kleines Fenster. Aber is blickt nicht in die Welt hinaus. Is blickt auf einen sanften, stillen, silbernen Nebel, in dem sich niemals Formen bilden. Und in der Mitte Raums liegt ein einzelnes, schlichtes Kissen auf dem Boden. Das ist alles. Aber was macht man da? Hakt nullig noch. Das ist das Wichtigste. Erwidert Jin. Und sein Blick nahm einen distanzierten, friedlichen Ausdruck. Und is ist ganz einfach. Egal, wie arbeitsreich oder anstrengend der Tag war. Egal, wie viel Sorgen mir durch den Kopf gehen. Ich sitz still da. Ich schließe die Augen. Und in Gedanken judge einen kurzen, ruhigen Fleur entlang. Und erreicht die Tür zu meinem Zimmer. Ich lege meine Hand auf die schlicht Holzklink. Und schieb die Tür auf. Und dann, sagt Jin. Und sein Stimme wurde so in einem Flüstern. Bleib ich in der Schwell stehen. Und ich lass bewusst und liebevoll alles draugen. Ich lass die Erinnerung in den ungeduldigen Händler vom Markt draugen. Ich lass die Sorge das Dach in der Tempelküche draugen. Ich lass den Stolz, die Glock richtig gelgutet. So haben, und die Scham über ein Herzwort, das ich gesprochen habe. Ich lass meinen Muddenkripper, meinen schmerzenden Rücken, als Zurich. Ich stell sie alle sanft auf die Stufe vor der Tür, als würde ich staubig Sandeln am Eingang an heiligen Ort zurücklassen. Ich seh ihnen, ich kennt Yuka, hier ein Weil ausruhen. Ich hol Yuka morgen, Frau Abe, wenn es nicht ist. Und dann, vor fort, tritt ich ein. Ich schliege einließes klicken, Erten. In diesem Moment bin ich sicher, ich bin allein. Ich bin in einem Ort, in dem nichts von mir verlangt wird. Ich jesu dem Kissen in der Mitte des Zimmers und setz mich. Und ich atme nicht still ein. Die Stille in meinem Zimmer ist nicht leer. Sie ist präsent. Sie ist dicht, sanft und heilsam. Ich atme sie in mein Herz, in meinen Bauch, in mein Nacken. Bis alles in mir so still wird wie der Raum selbst. Ich ruhe einfach dort, in dieser tiefen Still, bis ich spüre, wie mein ruheloser Geist heimgekehrt ist. Erst dann lege ich mich auf mein Mat und schlaf, und morgens schlosse und klopft auf die große Brateglock. Lud ich sie nicht mit den Händen. Ich lud sie mit der Still, da ich in meinem Zimmer kultiviert habe. Heute Abend sind sie eingeladen, eigens in ihres Heiligtum zu gestalten. Finden und gestalten sie ihren eigenen inneren Ruheraum. Dies ist kein Test ihrer Visualisierung. Es ist ein Akt liebevoller Selbstversorgung. Es spielt keine Rolle, ob das Bild lebendig oder schwach ist. Die Absicht ist entscheidend. Nimm dir einen Moment Zeit. Wo befindet sich dieser Raum für dich? Fühlt es sich an, als wäre mitten in deiner Brust. Ein warmer, geschützter Ort in deinem Herzen. Fühlt es sich an, als wäre hinter deinen Augen ein stiller Ort jenseits aller Gedanken. Lass einen Ort entstehen. Es gibt keine richtig. ANTWORT.STLLENC sich. Nun deiter zu diesem Raum durch. Wie sieht sie aus? Ist es ein alter, verwittert Holster MIT einem Eisengriff? Ist es ein einfacher, leichter Paperschirm? Ist es ein schwerer Steiner, der MIT einem dumpfen Schlag ins Schloss folgt? Was auch immer es ist, sehen Sie es vor Ihrem geistigen Auge. Stellen Sie sich vor. Sie strecken Ihre Hand aus und berühren Sie. Spüren Sie Ihre Beschaffenheit, Ihre Temperatur? Dies ist das Tor. Öffnen Sie nun langsam und bewusst die Tür. Und wenn Sie aufschwingt, stehen Sie auf der Schwelle. Dies ist die heilige Pause zwischen der Welt des Lärms und der Welt der Still. Blicken Sie einen Moment zurück auf alles, was Sie mitgebracht haben. Sehen Sie Ihre Sorgen die Arbeit, Ihre Ängste Ihre Gesundheit, Ihre Sorgen Ihr Leben. Sehen Sie nicht als Feind, sondern als schwere Lasten.
Sie treigen, setzt sie mit die große Zärtlichkeit einen nach dem anderen direkt wie der Tereb. Sprich auch still in my tinen. Mean to-do-list du darfst dich, hut abend higher. After trap aufruhen. Ich were dich nicht vergessen. Das schwierige Gespräch, über dem ich mich so fürcht. Du kannst higher im Flur worden. Du kannst hut abend nichts tun. Mean ständig selbstkritik. Mein Gefühl nicht gut genig zu sein. Du wirst in diesem Zimmer nicht gebraucht. Bitworte draugen. Betracht dies Lasten als schwersieke und spür die Leichtige. In deinen Armen, wenn du sie abstellst, machen sie nun einen klaren Schritt über die Schwelle in ihr Zimmer. Und schlägen sie die Tür sanft und liebevoll hinter sich. Wenn sie das ließ klicken, das ließ rascheln oder den dumpfen Schlag, wenn sie sich schlägt. Und spüren Sie, wie sich das anfühlt. Ein Gefühl tiefer Geborgenheit. Ein Gefühl absoluter Privatsphäre. Das Gefühl, endlich wirklich allein in my Teach setzt zu sein, auf die friedlichste Art und Weise, die es gibt. Schauen Sie sich nun in Ihrem Zimmer. Lassen Sie schlichten Aufregung wirken. Wie leicht möchten Sie es dekorieren und my Team füllen. Weiter stellen Sie diesem Wunsch. Die Genheit dieses Zimmers liegt in seiner Wit und Leer. Wie liegt dort nur ein Einzeln. Kissen. Wie brennt ein einzeln gleichmäßig Persenflamme auf einem kleinen Holztisch. Wie ist dieses ein Fenster, das nicht auf die Gäste sondern auf einen weiten, ruhigen Sternenhimmel oder ein friedliches, nebliges Meer blickt. Richten Sie diesen Raum nur mit Frieden ein in der Mitte dieses Raums. Statt den Altar. Da dieser Altar ist nicht für irgendeinen Gott oder ein Höhermacht. Dieser Altar ist für dich. Ist für deinen eigenen Muttengeist. Die einzige Gabe, die Herr Gemmels gebraucht wird, ist die eigene Anwesenheit. Das einzige Ritual ist der EKT der Still. Gehen Sie also in Gedenken in die mit Ihres Zimmers und lassen Sie sich nieder. Spüren Sie die tiefen Heiland still dieses Raums. Ist ein Still, die Sie wie ein liebevoll Umarming empfängt. Ist ein Still, die nichts von Ihnen verlangt. Sie stellt keine Forderungen. Sie hat keine IRWA, RTUNG und Data-Misi ein. Sie MIT Jedemeimetmen dies tief, samtigt still in den Kripper. Spür, wie sie den Kell hinter in den Lunge, in den Hers wandert. Spür, wie sie sich austen. Dich durchströmt und dich vom Lärm geht tags reinet. Lesem mighty Jedem Ossemen, die letzten, hartnäckigen Rest der Spanning. Die letzten Echos der Genkensplappers. Last den Wachter, den Thiel von dir, der immer öfter hat, ist, wissen, das, endlich offern kann, kann sein Waffen niederlegen, kann sich ausruhen, das Heiligtum ist sicher. Die Tür ist geschlossen, du bist in Sicherheit, du bist zu Haus, dieses Zimmer ist dir gebertrecht. Es ist immer da und wartet auf sie. Sie kennen für ein ganz nah, herkommen oder für einen einzigen. Bewussten Atemzug mitten in einem stressigen Tag. Es ist ihr unantastbarer Zufluchtsort. Ruh dich jetzt heraus. Lass den Schlaf dich in diesem ruhigen, heiligen, stillen Raum finden, den du in deinem Herzen geschaffen hast. Du brauchst nichts weiter zu tun. Renn du higher in der tiefen Still, diens inneren Heiligtumsrast, verspürst du wie ein Gefühl tiefen Friedens. Dafür Mensch, die Lange MIT sicheren Distanzen, zu ihren Gefühlen gelegt haben, mag sich dies inner still. Anders anfüllen, was wenn sich die still im Raum, wenn nach Frieden, sondern nach Leer anfühlt. Was wenn sich die still nicht voll, sondern whole anfühlt. Was wenn du in diesem Raum, in dem du dir a lot hast zu fühlen, feststellst, dass du gar nichts fühlst.
Das ist der Stillkommer der Taubheit. Dieses Einsatzend, der oft missverstanden Wort, selbst von demjenigen, der erlebt. Ist keine Wahl an schon gar kein Charakterfehler. Ist ein ausgeklügelte und südigst intelligent Problemstrategie. Wenn der Schmerz der Welt oder die Intensität unserer eigenen Trauer wat oder Angst zu viel für unser System wird, brennt eine Sicherung durch. Ist ein AKT tiefgreifender Selbstverhalten. Sich vor dem Zerbrüchen zu schützen, holt sich das Herz in ein dick schützend Eisgift. Dies Taubheit ist eine Art Panzer. Sie hat innen das Überleben ermöglicht. Sie hat innen ermöglicht, zu funktionieren, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und sich in einer Welt zurückzufinden, die sich unsicher oder überwältigend schmerzhaft anfühlte. Sie sollten sie für Dienst ehren. Da dieser Schutz hat seinen Preis. Hinter diesem Eisschild zu leben, ist wie hinter einer dicken Glasscheibe. Man sieht die Farben, aber man spürt ihre Lebendigkeit nicht. Man sieht das Lachen in die. Träger anderer, aber man fühlt sich von der Wurm ihrer Verbundenheit getrennt. Wie sind man sich sogar nach der Schärfe der Traurigkeit, nur zu spüren etwas real. Man fühlt sich wie ein Geist im eigenen Leben, ein Beobachter statt eines Teilnehmers. Und unter dieser Taubheit lauert oft ein tief, geheime Angst. Die Angst ist, dass das Eis keine Schicht ist, sondern ein Damm, der einen versperren. Unter Druck der Hände in Ozean aus Schmerz zurückholt. Und man fürchtet, dass, wenn man auch nur einen einzigen Riss so ist, der ganz Damm bricht und ein Flottwell aus jeder unterdrückten Schrein, jedem unterdrückten Schrei hierenbricht und einen völlig ertränkt. Und so heilt man den Damm. Geschlossen und Walt die Vertraut, einsam leer statt der Furchtbaren, unbekannten Flut. Der Weg zurück zum Fühlen kann also kein geholsamer AKT sein. Wir kennen den Damm nicht mit einem verschlagener Ziertrümmer. Die Weisheit der Weges ist viel sanfter. Es ist die Praxis wie LSTD oder Axams Bewusstsein. Aber das ist nicht die kraftvoll, lacertige Konzentration, die wir uns manchmal vorstellen. Das ist eine der Qualität des Bewusstseins. Es ist ein sanftes, freundliches, geduldiges Suchen. Es ist die Entscheidung, nicht mehr zu versuchen, ein Brüllen zu hören, sondern stattdessen das Ohr in die Welt zu halten und auf das leises Flüstern zu lauschen. Wir würden nicht versuchen, die großen, lauten, steigenden Emotionen an die Oberfläche zu zwingen. Wir würden das Gegenteil tun. Wir würden so still, so ruhig werden, dass wir beginnen können, die subtilsten, sanftesten und sichersten Lebenszeichen zu rennen, die bereits vorhanden sind und ließ unter dem Eis ist. In Gott, is. Als wir man versuchen, mitten auf einer lauten, gespigen Sträge ein einzelnen Feder fallen zu rennen. Es ist unglücklich. Man muss sich erst einen ruhigen Raum suchen und die Tür schließen. Das haben wir geschafft. Wir sind in unser Inneres Heiligtum eingetreten. Jetzt, in dieser tiefen Stille, können wir anfangen zu lauschen. Wir lauschen nicht auf ein groß Offenbring oder einen Donnerschlag. Wir lauschen der Feder, die Übung beste deren, uns auf die zartesten Empfindungen des Lebens einzustimmen und darauf zu vertrauen. Dass die sanft Wiedererinnerung der Sichersweg ist. Das Eis langsam und sanft von innen heraus zu schmelzen, da es gibt die Geschichte eines Einsiedlers, der in seiner Jugend besessen gaben war, einzeigende Gatlichen zu finden. Aha, die subtilen Lehren und die stillen Praktiken sagt. Sendet sich nach einem großen Erlebnis, einer trennenden Stimme aus dem Himmel, einer kosmischen Vision, die man für allemal beweisen wird, dass auf dem richtigen Weg war. Entschied, dass die moderne Welt zu laut und zu ebelinken war,
En zog sich daher in die tiefsten Abjulgens die Hegel zurück. Daher finden Kant, Hoben in einem Gebirge, Weitweg von jeder menschlichen Idee, Jo, sein ersten Monat. In der Hegel wären ein Qual. Die still, die gesagt hat, were nicht die selig, heilig still, die sich vorgestellt hat. Is were ein Bedricken, landen absolut still. Sie verstärkt den Lärm seiner eigenen Gedanken, seiner eigenen Frustrationen, seiner eigenen Einsamkeit, hört keine kosmische Stimme, sah keine großen Visionen. Spürt nur die kalte Feuchtige des Felsens und den bitteren Geschmack seines eigenen Versigens. Folgt sich einsamer und warm Leben abgekoppelter als Jesuver. Die tief still folgt sich wie ein tief Leer und besieht an demütig Gabe schlichtlich auf. Hört auf, sich anzustrengen. Gab seinen Ehrgeiz auf an großartiges Erlebnis zu haben. Akzeptierte, dass vielleicht nur sein Tage an diesem kalten, dunklen, stillen Ort verbringen wird und das werden genügen. Sein spirituelle Praxis entdeckt sich völlig. Hört auf zu versichern. Halten etwas aus der Hegel und lässt sich einfach seiner Ruhe stundlich. Sein Körper ins sein Wang oder sein Ohr auf dem riesigen Steinboden. Strengt sich nicht mehr an zuzuhören. Ruht einfach in der Still. Als aus den Monaten und Jahrzehnten Jahrwurden geschah etwas Bemerkenswertes. Sein Sinn wäre nicht mehr auf das Spektakulär fixiert, sondern verfeinerten sich unglaublich. Begann die kaum warnbaren Dränderungen der Luftströmungen zu bemerken, die einen Sturm ankündigen Tage bever eintraf. Lernt, das langsam, geduldig, rhythmisch tropfende Wassers tief in der Dunkelheit zu spüren, das einen neuen Stalaktiten bildet, ein Prozess, der Jahrhundert dauert. Sein Bewusstsein passt sich dem Tempo der Geologie, und nicht dem Tempo menschlicher Angst, denn eines Tages, als Daleg in sein Ohr auf den kalten Steinboden presst, in einem Sasten tiefer, empfänglicher Still, wurde ihm etwas Neues bewusst. Es war eine Empfindung, die noch nie über wahrgenommen hat. Sie lag unter der Still, unter dem trockenen Wasser, unter allem. Es war ein Rhythmus, ein langsamer, tiefer, unglaublich subtler Puls. Es war ein so leis, so erholte Vibration. Das sie fast mehr ein Gefühl als ein Geräusch war. Bum, 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 ein so langsamer Schlag, das zwischen jedem Pulsschlagsekunden. Minuten verging in dot zurst dachter, bildet sich ein. Ich seh das Blatt in seinem Ohr. Gar bald erkannte, dass es außerhalb von ihm war. Oder besser gesagt, es war so groß, dass mittendrin steckt. Hört keine Stimme aus dem Himmel. Hört den Herzschlag der Berges. Spürt den langsamen, jurelten, rhythmischen Puls der BST. In diesem Moment rendere sich sein Verständnis. Erkennt, dass selbst hier, in der Still, die für Taten leer gehalten hat, ein konstant, sanft, unerschütterlich, Lebensbejahn Schwinging herrscht. Das Leben war nicht laut, das Leben war nicht spektakulär. Das Leben war dieser Lies, wesentlich, rhythmisch Puls, der immer unruhig unter allen Merklang. Sein Gefühl tiefer Isolation verschwand augenblicklich und vollständig. Wie konnte allein sein, unter Fels, auf dem lag, lebendig war, und sein Urels. Hers und Rhythmus seins eigenen Schlag, war in die Hegel gegen, ein Lot Verbindung zu einem fernen Himmel zu suchen, und hat sie gefunden, in dem tief gelauscht. Sein innige Verbindung zur lebendigen Erde unter ihm, den Körper, ist dies Hegel. Und wenn du in einem Sasten der Benemenheit gelebt hast, hat es sich vielleicht wie ein stiller,
Lehre ein Einzimmer oder Eingefold. Dialekt hast du auf ein großes Gefühl gewartet, ein großes emotionales Arenas, das dir beweist, dass du nicht schläfst. Die Einladung hut Abend lautet, wieder Remit in deinem Moment der Hingabe zu werden. HR auf, nach dem drinnen zu. Sachin, an beginn ein mindlicher Geduld. Auf den Puls zu LEUS-W. Keinen mit dem offensichtlichen Impuls von allen beginnen. Die Zentralmetaphor für dies ist sanft widerwischen, ist die still zwischen den Hirschlagenen. Unsere Kultur sind wir besessen vom Hirschlag. Vom dramatischen Arenas, von der Handlung. Vom Lärm, das Packen des Herzens ist das, was wir als Leben betrachten. Dahin Hirschlag ist nicht nur ein Hirschlag. Ist der Rhythmus ein Hirschlags in einer Pause. Eine Anspannung und Einspannung. Ein Können ein Sein. Leben bestet nicht nur aus dem Packen. Es bestet ebenso tiefgreifend aus. Darauf folgenden still, ich lade sie jetzt ein, ihr Hand sanft auf ihr Brust zu legen, wenn es ihnen angenehm ist. Oder, wenn sie es vorsehen, auf die Innenseite ihres Handlings oder seitlich in ihrem Haus. Oder, wenn ihnen das berühren. So viel ist, kennen sie ihre innere Aufmerksamkeit einfach auf die mit ihrer Brust richten. Solchen sie nicht taktisch, lassen sie ihre Aufmerksamkeit einfach dort ran, leicht, wie ein Schmetterling. Du spürst deinen Hirschlag beelegt aber auch nicht. Das ist egal, die Absicht ist dieselbe. Wenn du ihn spürst, acht auf seinen Rhythmus. Bum, Pause, bum, bum, Pause. Dialekt hast du dich länger auf den Takt konzentriert. Lass uns heute Abend etwas anderes versichern. Lass den Bewusstsein dem Takt folgen und dann bewusst in der folgenden Pause zur Ruhe kommen. Die still zwischen den Hirschlagen, was ist sie? Sie ist keine Lehre, sie ist ein Raum tiefen Potenzials. Sie ist der Moment der Sammlung. Sie ist der still Raum, in dem sich das Herz füllt und sich für den nächsten sanften Stoß bereit macht. Es ist ein Moment vollkommenen, zellulären Vertrauens. Das Herz macht sich keine Sorgen. Kann ich widerschlagen? Es ruht einfach in der Pause, und der Nachschlag ist ganz natürlich und mahilos. Lass die Aufmerksamkeit in dieser stillen Pause ran. Lass sie den Anker sein. Wenn der Beat zu laut, zu aktiv ist, konzentriere dich einfach auf die Stillbank. Ruhe dort. Es ist ein Raum reinen Seins. Verlangt nichts von die dort, so erwachen wir zurück ins Leben. Nicht durch ein Flut. Nicht durch ein Flutwell, sondern durch diesen sanften, rhythmischen Puls. Schlag für Schlag. Pause für Pause. Du lauschst. Dem grundlegendsten Beweis deiner eigenen Lebendigkeit. Dieser Rhythmus begleitet dich jeden Moment deines Lebens. Schlag, wenn du frisch wirst. Schlag, wenn du untraurig wirst. Und schlagständig true lies in der Dunkelheit. Den ganzen langen Winter deiner Taubheit hindurch. Hat dich nie verlassen. Du lernst gerade in wieder souverän. Atmosphäre. Und folge der Hand auf dem Herzen oder deinem Bewusstsein in der Brust. Einfach diesem Rhythmus, dem Takt. Und der heiligen Pause. Lass diesen ruhigen, truen, Puls den Schlaflied sein. Lass in das sanfte, rhythmisch flüsternd sein, das sagt, du lebst. Du bist heier, du bist in Sicherheit. Lass das Lebensgoal zu dir zurückkehren, nicht als Schorm, sondern als dies Flut. Die sanft steht und voll in der Kust deines eigenen Seins. Renn sie heier an. Verbunden in diesem tiefen, ruhigen Puls des Lebens, werden sie sich wirklich bewusst, dass dieselbe Lebenskraft durch die ihre Erfahrungen geflossen ist. Sie hat ihr Freuden durchströmt in die Momente, in denen sie sich zerbrochen, gebrochen oder vernarbt fühlten. Dieser Puls erhält nicht nur ihre Lebendigkeit, sondern auch ihr Geschichte, die tief in ihrem Wesen geschrieben steht.
En diesen wunderschönen Narben kennen wir nun unsere große Aufmerksamkeit schenken. Wenn Sie hier ruhen, verbunden MIT dem tiefen, ruhigen Puls des Lebens, werden Sie sich wirklich bewusst, dass dies Lebenskraft durch die Ihre Erfahrungen geflossen ist. Sie hat ihr Freuden, ihr Triumph und ihr Momente des Friedens durchströmt. Und sie hat auch die Momente durchströmt, in denen sie sich sehr gebrochen oder vernarbt fühlten. Dieser Innerpuls, dieser sanft rhythmisches Herzens, nicht nur ihr gegenwärtige Lebendigkeit, sondern auch die Gesamtgeschichte ihres, die tief in ihrem Innern geschrieben steht. Und diesen wunderschönen Narben, diesen Stellen, in denen sie gebrochen und geheilt wurden, können wir nun unsere zärtlichste und liebevollste Aufmerksamkeit widmen. Wir von uns tragen ein tief und schmerzhaft Geschichte MIT sichern, oft so tief vergraben, dass wir uns ihr gar nicht bewusst sind. Dies ist die Geschichte unserer eigenen Zerbrochenheit. Wir leben in einer Welt, die das ursprünglich, das Neue, das makellos anbietet. Und wenn das Leben dann unweigerlich passiert, wenn wir Liebeskummer, Versagen, Traumata, Verlust, Erleben oder einen Fehler begehen. Der bleiben Spuren hinterlässt, glauben wir sehen dauerhaft geschädigt. Wir betrachten die Riss in unseren Herzen, die Narben auf unserer Seele und empfinden Tiefscham. Wir denken, mit mir stimmt etwas grundlegend nicht. Ich bin nicht mehr ganz. Ich bin verdorben. Wir verschwenden dann einen Großteil unserer kostbaren Lebensenergie. Darauf, dies Riss zu verbergen. Wir werden zu Experten der emotionalen Tarnung. Wir nutzen Perfektionismus, Gepflegtheit oder ein sorgfältig aufgebaut Fassade der Stärke, die Seiten von uns zu würdigen, die wir für hässlich oder beschämend halten. Wir leben in der Angst, dass uns jemand nahe kommt, die feinen Brooklyn unter der Oberfläche zu sein. Unsere tiefste Sehnsucht ist die Rückkehr zu einem Zustand der Reinheit. Ein Ries zurück in die Zeit wie dem Bruch. Doch dies ist ein unglücklicher Wunsch. Ein Krieg gegen unsere eigene Geschichte. Ein einkelständigen, zermürbenden Leidens. Wir glauben, unser Wort hängt davon ab, ungebrochen zu sein, Abend, werden wir diesen schmerzlichen Glauben behutsam hinter uns lassen. Wir werden eine andere Sichtweise erforschen, ein tiefgründig und wunderschöne Philosophie, die uns aus der alten japanischen Tieferkunst stammt. Dieses die Kunst und die spirituelle Praxis von Kintsugyos. Wort bedeutet wörtlich Welt verbinden. Kintsugyos die Kunst. Sehr beschehen Keramik zu reparieren. Das sie unterscheidet sich von den Reperturen, die wir mussten kennen. Wenn ein kostbarer Tischel oder Vase herunterfällt und zerbricht, verwendet der Kintsugi-Meister keinen unsichtbaren Kleber, den Schaden zu verbergen. Versagt nicht, das Stück wie neu aussehen zu lassen. Stattdessen tat etwas Radikales und Atemberables. Sorgfältig sammelt jedes einzelne Stück. Selbst die kleinsten Scherben und folgt sie liebevoll und geduldig. MIT. Speziellen Lack wieder zusammen, der mit schimmerndem Goldpulver vermischt ist. Das Ergebnis ist erstaunlich. Ein einfähig Keramikschell verwandelt sich in ein Kunstwerk. Die Riss werden nicht verborgen, sondern beleuchtet. Sie werden zu einem Netzwerk goldener Floss, einer Karte der einzigartigen Ries der Schell, die Philosophie von zugelegt. Das Objektioner. Wortvoller und stärker ist, weil sie gebrochen wurden, der Bruch und die Heilung wurden nicht als beschämender Teil der Geschichte betrachtet, den man verbergen muss. Sie wurden als der wichtigste und schönste Teil der Geschichte angesehen. Sie suchen von der Widerstand der Higkeit, zerbrochen und dann liebevoll zu einer neuen, interessanteren und gefallvolleren Form wieder zusammenfügt. So werden dies praxiswürdig die Ries. Sie feiert die Narben.
Sie Feindettchenheit nicht in der Perfektion, sondern in der Liebevollen und ehrlichen Integration. Unser WUND und dort ist Jib die Geschichte Einjungen, Ernsthafen und sehr Talpatschigen. Manchmal weisen namens Rio, der in einem ruhigen Zen-Kloster lebt. Das Kloster wurde von einem alten Meister geleitet. Der für seine Weisheit, aber auch für sein strenges Auftreten bekannt war. Der Wortvolst Besitz des Meisters, das einzig, was mighty besondere Ehrfurcht zu bewähren schien, war einschlägt. Rustikale Tischel, sie war wieder rasiert noch ausgefallen. Sie hat ein dunkel, erdig Farb, war leicht asymmetrisch, und ihre Genheit lag in ihrer tiefen Schlichtheit. Die Schell war dem Meister kostbar, weil sie wir vielen Generationen von seinem eigenen Lehre angefertigt und in der Linie weitergegeben worden war. Sie war ein Symbol der uninterpreten Weitergabe der Rios Haupttafel besten deren. Dem Meister bei der täglichen Zeremonie zu assistieren. Liebe dies aufgab, da erfüllt sie in Amitie einer ständigen, unterschwelligen Angst. Hat Penische Angst, einen Fehler zu machen an den strengen Meister, den zu die Schwerheit zu vergüten. Sein Hand fühlten sich oft ungeschickt und zu groß hin, wenn den feinen Bambusbiesen und das kostbar Tigersker Hand hat. Eins Nachmittags, nach einer Zeremonie, wasch Royo sorgfältig die Tischel des Meisters in einem Steinbecken. Sein Hand war nass und siffig. War sich des Meisters, der nur wenig Meter entfernt meditiert, sehr bewusst. In einem Moment nervöser Ebelenken geschah das undenkbar. Die kostbare Schale entglitten. Die Zeit schien langsamer zu vergehen, als sie durch die Luft fiel, und dann schlug sie im Team weiterlichen Null. Der durch den stillen Tempel halt. Auf dem Steinboden auf. Reo starten set auf die Verstreten stuck auf dem Boden. Hat das einzig gegeben. Was nicht Salt. Hat die Linie gebrochen. Hat den wortvollsten Besitz des Meisters zerstört. Spürt ein Wellkulter Scham, so intensiv, dass ihm schwindelig wurde. Rechnet fest damit, dass der Meister aufspringen, in Entrein, in Dialekt. So geschlagen oder in auf der Stelle aus dem Kloster werfen wird, nicht die Augen zusammen und wappnet sich für den Schlag. Doch der Schlag blieb aus. Nach einem langen Moment tiefer still, hörte das Lies rascheln, der Robe des Meisters. Wag dies, die Augen zu öffnen. Der alte Meister war nicht wütend. Nicht auf dem Boden und betrachtete die Zierbrüchen stuck. MIT, nachdenklichem. Und fast neugierigem Gesichtsausdruck. Sagt der Meister, mighty Überraschung Centristem. Gott, jetzt kann die eigentlich Arbeit beginnen. Rio war sprachlos. Verstand nicht. Der Meister blickte zu dem vergstigten jungen Moff. Hab keine Angst, Rio, sagte. Die Schau war bis zu diesem Moment nicht lebendig. In den nächsten Wochen bestraft der Meister Rio nicht. Stattdessen tat etwas viel tiefgreifendes. Lud Rio ein, sein Lehrling in der Kunst des Kintsugi mit unendlicher Geduld, siegte Rio, wie jedes einzelne Stock der Zierbrüchen Schale einsammeln kann, selbst die kleinsten staubartigen Fragmente. Lehrten die Kanjits, Stock sorgfältig zu reinigen, siegtem, wie den satten, dunklen Lack, mit feinem Goldpulver vermischen kann, bis es in seinem eigenen inneren Licht schimmert. Dann begannen sie langsam, Stock für Stock, die Schale wieder zusammenzusetzen. Es war ein langsamer meditativer Prozess, der viel Tage dauert. Während sie arbeiteten, hielt der Meister ein Stock hoch und sprach. Die Scarf Kanti. Rio, sagte, ist ein Moment großen Scherzes. Wir werden in nicht Gold ehren. Render sorgfältig gen Goldlack auf die Kanti Malti. Und sie mit einem anderen Stock zusammenfügt. Sagte, dieser Riss, den wir suchen, ist kein Fehler. Ist ein Fluss. Riss der Geschichte Riss der Schale der Triwell. Erinnert und deren. Das Leben bedeutet.
Zierbricken zu kennen. Mighty Jedemstock, das sie zusammenfügten, verwandelten sich Rios Angst in Scham in Staunen. Erfurcht, Korgeri nicht nur einen Feller. Ein Nam in einer wunderschönen Verwandlung Thiel. Als das letztstück Gesetz in der Goldback getrocknet war, hielt der Meister die Repariere Schale in Sonnenlicht. Sie war Timberabend. Scham, die licht dunkel rustikale Schale wurden von einem Timberabenden, komposierten Netz goldener Neid erhellt. Sie sah aus wie ein Kart der Nachthimmels. Amite Goldmusternbildern auf der Oberfläche. Sie war unendlich schöner und faszinierender als die ursprünglich ungebrochene Schale. Siehst du jetzt, Freyo? Fragt der Meister recht. Dem Jungmann und die Schale, die nun schwer und kostbar, war Denji. Früher war die Schale wunderschön, Schönheit war von Unschuld geprüft. Sie enthielt nur die Geschichte ihrer eigenen Vollkommenheit. Jetzt ist sie noch schöner, denn sie enthielt die Geschichte ihres eigenen Zerbrechens und die Geschichte ihrer eigenen Liebevollen Wiederherstellung. Sie ist ein Symbol wahrer Widerstand. Sie kennt ihr eigen Stärke, weil sie ihr eigen Zerbrochenheit gegen hat. Hab keine Angst wie dem Zerbrüchen, Rayo. Sagt der Meister, Mighty von Kelden. Hab Angst wie einem Leben. Das so sorgvoll gelegt wird, dass es niemals zerbricht. Hut eben laden wir dich ein. Dich selbst als dies kostbare T-Shell zu betrachten. Du hast gelegt, du hast gelegt. Und du wurdest unweigerlich fallen gelassen. Du wurdest stellenweise zerbrochen. Und so lange hast du dich für die Scherben geschämt. Du hast versucht, die Riss zu verbergen und so zu tun, als wärst du noch. Michaelos, du hast geglaubt, dein Wort liegt darin, ungebrochen zu sein. Die Weisheit von Kinsuju bietet ihnen neuen Weg, kennen sie, nur für dieses Mal, die Scham loslassen. Kennen sie der Wies, Mitgefühl Meister ihrer inneren Welt werden. Ich lade sie ein, sich behutsam in einen Teil von sich zu erinnern, der sich gebrochen anfühlt. Es kennt die Narb eins vergangenen Traumas sein. Tiefru aber einen Feller, ein Hirschmers, von dem sie das Gefühl haben, sich nie erholt zu haben. Eine Eigenschaft in ihnen, die sie immer als grundlegenden Fehler betrachtet haben. Vertiefen sie sich nicht in die Geschichte oder den Schmerz der ursprünglichen Ereignisses. Akzeptieren sie einfach den Riss, den es hinterlassen hat. Sind sie seine Form, seine Linie, seine Beschaffenheit in ihrem Herzen. Stellen sie sich nun ein Kleinkermigschild vor. Gefühl MIT warmem, flüssigem Gold. Sie schimmert in einem sanften, zarten Licht. Gaius Gold ist reins, bedingungsloses. Mitgefühl. Es ist die Liebe des Universums, die Liebe zu ihrem tiefsten Selbst. Stellen Sie sich nun wie Sie halten einen sehr feinen, euchen Künstlerpinsel in der Hand. Tauchen Sie die Spitze des Pinsels in das flüssige Gold. Und nun, MIT Justerster Zärtlichkeit, MIT der langsamen, geduldigen Aufmerksamkeit. Kennst du die Meisters? Beginn. MIT diesem golden Licht. Die Linien deiner inneren Riss nachzeichnen. Indem du die Linie deines alten Liebeskummers nachzeichnest, lachst du nicht aus. Du erholst ihn. Du erkennst die immens tief der Liebe. Und die du empfindest Contest. Der Riss wird zu einem golden Fluss. Und beweist die ins Offenen. HERZINS.WE nu der Gesagt Linie nachspürst. Die ein Misserfolg oder ein großer Fehler hinterlassen hat, beurteilst du sie nicht. Du würdigst sie. Du erkennst, dass du hier die gelernt hast, Mitgefühl für andere, die stolpern, und ein stark gefunden hast, von der du nie wusstest, dass du sie besitzt. Dies Narb ist ein Zeichen deiner Widerstand, wenn du die komplexen, zerrissenen Linien nachnimmst, die ein großer Verlust oder ein tiefes Trauma hinterlassen hat. Tust du dies IT der Erfurcht eines Meisters, der ein unschätzbares Artefakt restauriert.
Du erkennst den immensen Schmerz und erst die unglaubliche Kraft deines eigenen Geistes. Aber let den eigenen Bruchstück gesammelt und weitergemacht zu haben. Diese Linien sind keine Zeichen deiner Verletzung. Sie sind der Beweis deines unglaublichen Willens, zu heilen, zu leben, gebe diese Übung in deinem Herzen weiter. Verfolgt jede Narb, jeden Makel, jede vermeintlich Unvollkommenheit, MITsem. Schimmer den, flüssigen Gold des Mitgefühls. Spür die Wurm des Golds. Sie sein Samslicht. Du versteckst den Geschütz nicht. Du feierst sie. Du verwandelst den Schmerz in Schönheit, den Wunden in Weisheit. Du bist ein Meisterwerk. Kein makellises Massenprodukt, sondern ein einzigartiges Kunstwerk. Das durch die einzigartige golden Landkarte deiner eigenen Lebenssuffering unendlich wertvolle Wort. Den Wort liegt nicht darin, vom Leben unbeirrt zu bleiben. Den Wort liegt in der atemberaubenden Schönheit deiner eigenen Widerstandfähig, deiner eigenen liebevollen Heilung. Den Riss sind der Ort, in dem das Licht eindringt, und sie sind der Ort, in dem den eigenes Licht hervorscheint. Ruhe hier und jetzt, in dieser wunderschönen, ganzen und goldenen Version deiner selbst. Ein Meisterwerk, nicht trotz deiner Riss, sondern gerade deswegen. Und wenn du lernst, die Tiefschönheit in deinem eigenen gehaltenen, ganzen und geberschönen Selbst zu erkennen, wirst du vielleicht feststellen, dass du endlich bereit bist, den wahres Wesen ohne Scham unter dem sanften, liebevollen Blick des Universums selbst zu zeigen. Hier, in der stillen Integrität deines eigenen Wesens, hast du begonnen, dich selbst in meinen neuen Augen zu sehen. Du hast die Riss deiner Vergangenheit in meinen flüssigen golden Mitgefühls nachgesegnet. Und sie waren Schamzeichen in ein wunderschön. Einzigartige Karte deiner eigenen Widerstand verwandelt. Du bist ein Meisterwerk, nicht weil du Michaelos bist, sondern weil du gelehrt hast, geheilt bist und auf ein Wiesgens Jordan bist. Die andere ihr Unschuld niemals verstehen. Und da, selbst wenn wir beginnen, dies wunderschön, mighty, gold geschmackte Version unserer selbst zu akzeptieren, kann ein neue Eben der Verletzlichkeit entstehen. Denn ein Meisterwerk, selbst ein sehr bescheidenes, ist dazu da, just in Händen zu werden. Und das kann erschreckend sein. Lange Zeit haben wir Jessen worden ermittelt worden, gleichgesetzt. Wir haben so hart gern gearbeitet, unsere Riss zu verbergen, der Welt ein glatt, ungeberschen Oberfläche zu präsentieren, das der Gedenk, jemandem oder etwas unserer Wahl authentisch, theetisch und vernarbte Realität zu zeigen, tief Angst auslösen kann. Diese Angst ist die Quelle einer der tiefsten und schmerzhaften Formen menschlicher Einsamkeit. Es ist die Einsamkeit des Angesehenseins. Es ist die Erfahrung durch den Alltag, die Gespräch, die Beziehungen zu gehen, render wahr, till von einem selbst sicher verborgen und für alle unsichtbar ist. Es ist der Hohol, den man spürt, wenn man für sein Stück gelobt wird, wenn man sich innerlich nur sehr brechlich und ängstlich fühlt. Es ist die Stillverzweiflung, die eigenen Lastzielen zu wollen, aber keinen Zugang zu finden, der einfach mit dem Schmerz zu Sementsitz ohne zu versichern, in zu lindern, ohne einfach Plattitüden anzubieten oder ohne Wandertrauer so überwältigt zu werden, dass man ihm entrüsten muss. Und so leben wir mit einem herzerreibenden Paradoxen. In der menschlichen Seele schlummert ein tiefes, ursprüngliches Verlangen danach, Jissen hin, erkennt in unserer Gesamtheit verstanden zu werden. Gleichzeitig aber herricht die Benzo. Stark Angst, das Sitchier, der uns wirklich setzen wird, unsere Schattenseiten. Unsere Bedürfnis, unsere sehr broschenen Teil, voller Vorwurf oder Abschuhe blenden wird. Also bleiben wir verborgen. Wir bleiben in Sicherheit und einsam, aber Südgavin.
Das unser wahres Ich nicht dazu geeignet ist. Jissahen, zu werden, doca die spirituellen Traditionen der Welt bieten tiefen Trost für dies besondere Art der Einsamkeit. Sie sagen uns, dass wir nie wirklich unbeirrbar sind. Sie sprechen von einem unermesslichen, mitfühlenden Bewusstsein, das Universum umschließt und uns in sich trägt. In der buddhistischen Tradition wird dieses grenzenlos Mitgefühl durch den Bodhisattva Avalokiteshvara personifiziert. Ein Wesen, dessen Name Durjanij, der die Schrei der Welt hört, bedeutet, ist kein ferner Gott, zu dem man eingreifen bittet. Ist ein Archetyp, ein Symbol für eine grundlegende Eigenschaft der Realität selbst. Es ist die Idee, dass das Universum kein Kultur, gleichgültiger, leerer Raum ist, sondern ein lebendig, bewusst und zügiges Mitfühlen Präsenz. Stellen Sie sich wie den Himmel vor, beherbergt Wolken aller Art, die leichten, flauschigen Schönwetterwolken ebenso wie die dunklen, schweren, heftigen Gewitterwolken. Der Himmel berthielt die Wolken nicht. Beversagt die Wagen nicht gegenüber den Grauen. Versicht nicht, sie zu verändern oder zu reparieren. Bietet ihnen einfach einen offenen, liebevollen Raum, in dem sie existieren, entstehen und werden können. Dies ist weak still, akzeptieren Bewusstsein ist immer bei ihnen. Der einzige Grund, warum wir es nicht spüren, ist, dass wir so sehr im Trubel unserer eigenen Wolk verloren sind, dass wir vergessen, in den Himmel zu schauen. Der sie treibt, die Arbeit bestet nicht darin, diesen liebevollen Blick zu verdienen, sondern sich einfach zu öffnen und darauf zu vertrauen, dass bereits da ist. Ich möchte Ihnen die Geschichte einer Frau namens Mara erzählen. Mara trug ein tief Stilltrauer in sich. Ein tiefer Verlust hatte hers ausgestellt, dass sie sprach mit niemandem darüber. Im Alltag war sie ein Musterbeispiel in Kompetenz und Gelassenheit. Sie war effizient in ihrem Job, ein liebevoll und präsente Mutter und eine interessante Freundin. Sie verstand es gut zu wirken, da jeden Abend, wenn die Vorstellungen vorbei waren und ihr Haus still wurde, brachelt die Fassade. Und sie blieb mit ihr tiefen Trauer verlegen, erschrecken, allein zurück. Ihr einziger Trost war das Gehen. Jeden Abend, wenn alle anderen schliefen, zog sie einen Mantel über und ging zu einem einsamen Strandabschnitt in den Hauses. Das rhythmisch Rauschen der Wellen, der kalte Gischt im Gesicht. Das einzig, was dem großen, brodelnden Chaos in ihren Intelligenzwirkung schien. Doch dies es basierte auf ein Ritual ihrer eigenen Isolation. Als sie über den dunklen, nassen Sand ging, fühlte sie sich so klein, so unbedeutend, wie ein einzelnes Sandkorn. Ich fühlte sich so gültig und anonym, und wie der dunkelwogende Ozean. Sie fühlte sich völlig unsichtbar, die Welt schlief, und ihr Leiden hat keinen Zugang. Wie monatelang ging sie so, und mein Tick sank im Kopf. Den Blick auf den Sand gerichtet, verloren im Labyrinth ihrer eigenen schmerzlichen Gedanken. Sie nahm den Himmel, die Stern oder die Welt sie herum kaum wahr. Da eines Nachts, einer klaren, kalten Herbstnacht, blieb sie an einem besonderen Grund stehen. Sie hat mit die salzige Luft tief ein und blickte auf. Der Himmel war ein Bäldechen aus glitzernden, kristallklaren Sternen. Und mittendrin hing ein vollkommen leuchtender Mond. War so hell, dass den gesamten Strand, die Wellen under eigen Kleingestalt in ein Sems ätherisches. Silberges liegt erst Gefühl war entpulgang. Plötzlich fällt sie sich sichtbar, ihr einsam traurige Gestalt, erleuchtet auf dieser leeren Bahn aus Sand und Meer. Ein Auflickern ihrer alten Schämmer wacht, der Wunsch, sich zu verstecken. Da sie war so müde, sich noch länger zu verstecken. Also stand sie einfach da und blickt zum Mond hinauf. Und wenn sie in weiter Anstart
Began ein tiefgreifend Ruhe, das Mannlicht folgt sich nicht wie ein greller, profender Scheinwerfer in, es folgt sich wie ein Blick an. Ein sanfter, ruhiger, stiller und unglaublich liebevoller Blick der Motivation, nichts. Gäbe keine Rat, es braucht keine Wort. Schien einfach. Es strahlt sein ruhiges, silbernes Licht auf sie herab, bedingungslos und ohne zu urteilen in diesem Stillen. Unerschütterlichen Licht folgt Mara zum ersten Mal seit Jahren Kolleg und vollkommen gesund. Mont sei trennen und sich nicht zusammen. Es sagt das tapfer Gesicht, das sie tag supertrug, und die Erschwing die darunter lag. Sei Wunderscheins, Geberscheins hers, MT, all den goldming Bergengener, Heilung, und all seinen offenen Wunden. Und schien all das beständigen sanften Akzeptanz zu tragen. Erlöstet die chaotischen, aufgulten Wellen den Ozeans und die stillen, ruhigen Gezeitentempel im Sand, genau durchsobeln Lichtqualität. Macht keinen Unterschied zwischen ihrer Aufgilthi und ihrem Frieden. Hielt einfach in sich. War Ujvano ein Tiefsgefühl der Erleichterung durchströmt sie. So stark, dass sie auf die Nieswang. Sie nieten kalten Sand, das Gesicht zum Himmel goent und weint, nicht die alten, einsamen Trügerinnen ihrer Verborgenen. Trauer, sondern neue Tränen der Erleichterung und Dankbarkeit. Sie war nicht allein. Mers wurde nicht unsichtbar. Sie wurde von einem tiefen, stillen, mitfühlenden Durchsehen getragen, so real und präsent wie das Licht, das hot umgab. Der Mond wurde ihr stiller Vertrauter, ihr vollkommener Zuge. Ihr nächtlichen Spaziergang veränderten sich. Sie waren keine Ritual der Isolation mehr, sondern Ritual tiefer, stiller wie dann bist du mehrer. Du bist in deinem einsamen Strand entgegengegangen und hast geglaubt. Den war sich sehr unsichtbar. Jetzt bist du eingeladen, in zu halten, zu Themen aufzublicken. Voller Sandblick den Mangst. Eises Mannlicht ist das ruhig, universell, mitfühlend Bewusstsein, das immer da ist und immer leuchtet. Stellen Sie sich real, wie Sans. Silbriges Mannlicht den Raum erfüllt, in dem Sie sich ausruhen. Es ist kein grelles oder aufdringliches Licht. Es ist ein selbst wohltuendes, heilendes Leuchten. Stellen Sie sich wie es durch Ihr Fenster hereinströmt und Wand, Boden und Deck barriert. Sehen Sie, wie es die Luft erhält, die Sie atmen. Spüren und dieses sanft Silberlicht, das deinen Körper barriert. Spür sein sanft cool auf deiner Stirn, deinen Wangen, deinen Lippen. Spür, wie es auf deinen geschlossenen Augenlidern ruht. Spür, wie es den Hand, den Arme und die Deck barriert, die dich bedeckt. Es ist ein Licht, das barriert. Es ist ein Licht, das einen fiebrigen Geist cool. Es ist ein Licht, das nichts verlangt, sondern einfach seine Anwesenheit schenkt. Lass dieses heilen Licht noch tiefer strahlen. Lass es unter den Hot dringen. Lass es in den Hers scheinen und sieht das Wunderschein, Koldums und Meisterwerk, das du bist. Das Licht bertilt die Rest nicht. Es findet sich schön. Es lasst das Gold schimmern. Lass dieses Mannlicht in alle verborgenen Winkel des Wesens scheinen. Lass es die Stellen erhöhen, in denen sich Traurigkeit oder Angst verbergen. Lass es den Angst, den Müdigkeit, den Hoffnungen, den Traum berühren, dieses Licht versiegt. Dich zu heilen oder zu verändern. Es versiegt nicht, die Schatten zu vertreiben. Es sieht sie einfach, es heilt sie einfach fest. Und in diesem vollkommenen, wortfreien Sein geschieht ein tief Heilung. Die Teil von uns,
die wir im Dunkeln verborgen Geld entenen. Endlich in Spannen, endlich in sanftlich treten und sich in unser Ganzes integrieren. Spüren Sie, wie sich das in Ihrem Körper anfühlt. Wie fühlt ihr sich an vollständig gestehen zu werden in Ihrer Stärke und Ihrer Zerbrechlichkeit? In Ihrem Licht und Ihrem Schatten, in Ihrer Ganzheit und Ihrer Zerbrochenheit, und vollkommen und bedingungslos akzeptiert zu werden. Spüren Sie, wie sich die immens Lebenslänge Last des Versteckens in diesem sanften, silbrigen Licht aufzusalzen beginnt. Sie können endlich loslassen. Sie können aufhören, sich zu verstellen. Sie können einfach sein. Dieser Mitfühlend. Blick schaut dir immer zur Verfügung. Du brauchst keinen Walmen im Himmel. Dieses Mondlicht ist ein Qualität deines tiefsten Bewusstseins. Immer wenn du dich einsam an diesem oder in deinem inneren Aufruhr verloren fühlst, kannst du dich daran erinnern, du kannst innehalten, tief durchatmen und dich dieser sanften, zugenden Prozess öffnen, die dich stets treibt, ruh dich jetzt aus, gebe det in diesem sanften himmlischen Licht. Spüre es auf deinem Gesicht, spüre es in deinem Herzen. Wiss, tiefer als Wort, dass du gesehen wirst. Du wirst gehalten. Du wirst erkannt. Du wirst geliebt, so wie du bist. Und wenn du in dieser tiefen Geborgenheit ruhst, in diesem Gefühl, vollkommen gehalten und gesehen zu werden, findest du wirklich den Not, endlich die letzten Rest der Rüstung abzuschütteln, die du so lange getragen hast, und die tief, und Stillkraft zu finden, die nicht in der Herd, sondern in Nachgeben liegt. Wenn du hier ruhst, geborgen im Sanften, des Säugenden Licht eines mitfühlenden Universums, und dich so vollkommen und sicher gesehen fühlst, wirst du dir wirklich der alten Rüstung bewusst, die du so lange getragen hast. Dies ist die Gewohnheit der Hurt, die erlernte Anspannung in den Muskeln, die dir als Schutzschild gegen Einwelt diene, die sich manchmal hart und unbrüchlich anfühlt. In dieser tiefen Geborgenheit spürst du wirklich den leisen, aufkeimenden Wunsch, sie endlich zu lockern, die tief und Stillkraft zu entdecken, die nicht in Starrheit, sondern in müdigem und anmüdigem Nachgeben liegt. Erwiel von uns. Wie du tief überleben, hart zu sein. Diese Lektion lernen wir Schritt für Schritt in tausend kleinen und großen Momenten. Wir lernten dies als Kinder, als man anzeigt, wir sollten nicht weinen. Wir lernten die Jane zusammenzubauen, die Trigen zurückzugolten und spürten, wie sich subtle die erste Panzerschicht bildet. Wir lernten dies, als wir verletzt wurden, emotional oder körperlich. Und wir spannten die Muskeln in Schultern und Rücken und uns auf den nächsten Aufprall vorzubereiten, eine weitere Schicht. Wir lernten dies durch Liebeskummer, indem wir einzeln unsichtbar Mauern unserer zarten Herzen bauten, sie wie bei solchen Schmerzen zu schätzen. Wir lernten dies durch Enttäuschung und Versagen, indem wir unsere Erwartungen in unseren Geist verhärteten, nicht so leicht verletzt. So wurden wir kommen durch direkt Erfahrung zu dem Schluss, dass Weichheit Schwach bedeutet, Verletzlichkeit eine gefährliche Belastung. Dies hört wurde zu unserem Schild, unserer Festung, unseres weiten Haupt. Wir haben sie so lange getragen, dass wir sie nicht mehr als Rüstung wahrnehmen. Wir verwechseln sie selbst. Wir glauben, die Spannung in unserem Mechanismus. Wir glauben, dass das ständig Zusammenziehen in unserem Bauchsystem. Wir glauben, dass die Starrhaltung, die wir einnehmen, ist. Und wir haben die Müssen. Unausgesprochenen und ständigen Kosten dieser selbstauferlegten Inkarnation. Gepanzert zu sein bedeutet, sich in einem ständigen Kriegszustand zu befinden, selbst in Zeiten tiefen Friedens. Einen Schild zu tragen und einwürdige Gangschuld einzunehmen, ist anstrengend.
Die Muskel sind in einem Zustand leichter, ständiger Anspannung gefangen. Der Geist befindet sich in ständiger Beurteilung, sucht den Horizont noch bedrahangen, B. Unfähig. Jemals wirklich zur Ruhe zu kommen, unfähig, die Gut und Schönheit der Welt vollständig zu empfangen. Die Rüstung von der Glauben, sie schützt uns, ist gleichzeitig genau das, was uns gefangen heilt und uns von der Zärtlichkeit des Lebens abschneidet. Sie heilt den Schmerz fern, aber auch die Liebe, sie wird die Pfeil der Welt eben. Aber auch die Samtberührung einer liebenden Hand Band können wir beginnen. Diese rollt die Gleichung von Hurt und Stärk zu hinterfragen. Die tiefsten Weisheitsstudien laden uns ein, den Blick vom Schachfeld abzuwenden und der Natur abzuwenden, das Wesen wahrer dauerhaft zu verstehen. Sie fordern uns auf, an Wasser zu denken. Wasser ist die nächtigste Substanz, die man sich vorstellen kann. Man kann die Hand eintauchen und leistet keinen Widerstand. Hat keine Form und passt sich jedem Gefgane, in das man stellt. Scheint kraftlos zu sein, und da kann die sanft, geduldig und beharrlich Liebkosung des Wassers im Lauf der Zeit den härtesten Granit abtragen, und joltig, prachtvoll schachten in Berg aus massivem Fels graben. Kraft, der Kienhammer und Kienschwert. Gewachsen war Wasser konflikt gegen den Fels. Flieht einfach und überwindet dabei alle Hindernisse. Stellen Sie sich den Waldrand eines großen Orkens. Die Stolz mit Kaj Eich, so übersät von ihrer eigenen Stärke, stemmt sich starr und trotzig gegen den tibenden Wind. Sie begegnet Kraft, mit Kraft. Und der Wind in seiner Worten die unnachgiebige der Eich und bricht sie. Bricht ihren massiven Stamm und sehr trummert mit Teigen da daneben überlädt die Schlank. Unscheinbar Weide. Die Weide besitzt eine andere Art von Weisheit. Sie widersetzt sich dem Wind nicht. Sie ist biegsam. Sie biegt sich. Sie gibt nach. Sie lässt die joltige Energie des Sturms hindurch und sich herumfließen. Sie tanzt mighty dem Orken. Und wenn der Sturm schläglich vorüberzielt, liegt die mit Kaj Eich in Trümmern, ein Zeugnis der versigen starrer Stärke. Und die Weich biegsam Weide schat no Schimmer. Ihr langen rascheln sanft in der stillen, ruhigen Luft dies, ist das Prinzip von Retz. Ein japanischer Begriff zur geschmeidige Flexibilität und ein sanft, nachgiebig Kraft bedeutet. Ist die Tiefweisheit zu wissen, dass in der Weichheit ein Widerstand für Kraft liegt, die Herd niemals besitzen kann. Den Stars lässt sich leicht identifizieren, angreifen und brechen. Weichs und Fliessens lässt sich nie wirklich erfassen, und daher auch nie wirklich Gen.is gibt ein Alltagsgeschichte aus Japan, die diese Wahrheit bestätigt. Sie erskwan einem großen Samurai-Krieger namens Matsuhito, dessen Name in jeder Provinz bekannt und gefürchtet war. War ein gültiger Mann, berühmt für seine enorme körperliche Stärke, sein plötzlich geschwindigkeit und seinen Walden. Aggressiven und unbezwingbaren Geist, hat 100 Duelbestien, und war nie besiegt worden. Sein ganzes Selbstbewusstsein, seine Identität, gründet sich auf sein Hart. Sein Kraft, sein Gegner, zu dominieren und zu lobbyen. Auf seiner Reise hört Geschichten von einem alten Zen-Meister namens Kosuke, der in einem abgelegenen Bergkloster lebt. Ihm wurde ein geheimnisvoll und unerklärlich Macht nachgesagt. Man sagt, allein seine Anwesenheit kann Männer entwaffnen. Fasziniert und beleidigt von der Vorstellung einer Macht, die größer war als seine eigenen Kampfkunst. Rief Matsuhito zum Kloster, entschlossen, den alten Mann herauszufordern und ihn als Betrüger zu
und hier wie und da erreicht das Kloster. Einen Ort tiefer still an Einfachheit, an fand den Meister in einem Kirchhof. War ein kleiner Geberquitscher und sehr alter Mann mighty Dunham. Schutterum weißem Haar an einem warm alter gebüten Rücken. Friedlich an sehr langsam Effekter mighty einem Bambusbiesen herabgefallen Blätter zusammen. Masahito, insaner. Prächtigen Rüstung, Schritt in die Mitte Hofs, sehen Anwesenheit start den tiefen Frieden. Alter Mann. Drint, Samurai, sehen's dem Halt von den Tempelmauern weiter. Sehen Herrn Ruth auf dem Griff, sehen's Flint und Schwarz. Ich bin Matsuhito, der Großkrieger dieser Provinz. Ich bin gekommen, den Legender matcht auf die Probe zu stellen. Ich verdiere dich zu einem Duell auf Leben und Tod heraus. Zen-Meister Kosuke wallendet langsam, sehen ausladend. Buging und sammelt ein paar Letzblätter zu einem ordentlichen Haufen zusammen. Workt wieder erschreckend noch ängstlich. Blickt zu dem wilden Krieger auf, zu seinen angespannten Muskeln, seinen wütenden Augen, seiner aggressiven Haltung. Verbeut sich kurz, kaum wunderbar, wie du wünschst, sagte. MIT leiser, ruhiger Stimme, nicht lauter als das Rascheln der Blätter. Lent seinen Bambusbiesen und die Tempelwand und stand am leeren Hinden wie dem Samurai. Sein schlicht Gehen wet im leichten Wind. Nahm keine Kampfhaltung ein. Seine Schultern waren entspannt, sein Knie weich, sein Körper willig entspannt. Stand einfach da. Ein Gef stiller, präsenter und nachgebender Achtsamkeit. Der Samurai wetten aber diesen offensichtlichen Mängel in Respekt. Dies Village. Missachtung seiner Match. Stieß einen gültigen Schlagkraft aus und stürmt mighty erhoben Schwert BOR, den alten Mann niederzuschlagen. Nu noch ein Verschwommen Bugang, ein Nattergul. Da rende Angriff, Gesche etwas, Verbelfans und Südis ergürlichs. Der Meister, der still Zusten schien, war plötzlich nicht mehr dort, sein soll. MIT einer kleinen, fliehenden, fast Maheus in Drehung der Haft und einer leichten Gewichtsverlegung gab der alte Mann nach. Das Schwert des Samurai zielt auf das Herz des Meisters und erwartet den Harten. Widerstand, eins Blocks, oder die Wild Energy, eins Ausweichens. Da Statusen schnitt is durch die Leerluft, die jultig, vorwärts stringent Energy des Samurai, die keinen Kontakt, keine Widerstandskraft hat, gegen die ankämpfen Kant, brachten belegen, demütigen aus dem Gleichgewicht. Stolpert an dem alten Mann vorbei, sein Schwang trugen über den Hof. Simmelt sich sein Gesicht wird nun einmäßig Verwirrung. Griff erniet ein schneller, kraftvoller und zielt auf ein komplexer Schlag. Und wieder geschah dasselbe. Der Meister gab nach, sein Körper so flüssig und unberechenbar wie Wasser, so geschmeidig und reaktionsfähig wie ein Weidenzweig. Block nicht, ließ keinen Widerstand. Schien nicht einmal etwas zu tun. Umfloss einfach der Angriff des Samurai, ein Zentrum tiefer, ruhiger Still im Wirbelsturm der Kriegerwut. Sein Senpai Ohren, perfekter Spiegel, der Geigult des Samurai auf den Zurückwurf. Dies ging ein Gefühl Ewigkeit so weiter. Der Samurai stürzt sich Schlag und Griff an, sein Bugung wurden immer hektischer, sein Atem kaum und stausweisem, verzweifeltem Keuchen. Sein Muskeln begannen zu brennen, sein Arme wurden schwer. Kampfte mighty all seiner legendären Kraft, und da hat den alten Mann nicht ein einziges Mal berührt. Kampfte gegen einen Geist, gegen die Luft. Schließlich brach der Samurai, nachdem sein ganz immens Kraft im Kampf gegen nichts als seine eigene Kraft verbraucht hat. Schweigebadet, bestimmt und völlig erschöpft auf dem Geist zusammen. Rennt sein praktisches Schwert neben ihm, auf den Steinen klärt. Der Meister, dessen Atem noch immer langsam und gleichmäßig war, kam herüber.
Same Bugungen, where noch immer gemsglick, noch immer anmutig. Niet neben dem besiegten Krieger nieder, reicht ihm die Hand. Du bist sehr stark, Matsuhito-san, sagt der Meister freundlich, sehnst dem voller Mitgefühl. Dien, Kraft ist wie ein großer, unbeweglicher Felsbrocken. Da, ihr Stärk ist da. Sie braucht etwas Harz, gegen das sie ankämpfen kann. Wenn es keinen Widerstand gibt, verpufft sie in nichts. Mein Kraft ist wie die des Wassers. Sie begegnet hört MIT Weichheit und kann deshalb nie gebrochen werden. Sie kämpft nicht, sie flieht, und in Fliesen findet sie ihren Weg. In diesem momentwilliger Niederlich und tiefer Demut verstand der Samurai endlich. War, unbezwingbar Macht lag nicht in der Wucht seines Angriffs, sondern im unerschütterlichen, nachgiebigen Frieden im Herzen des alten Manns. Sein Rüstung, sein Muskeln, sein Aggressivität, sie waren nicht sein Stärk. Sie waren sein Gefängnis. Den inner Rüstung, den körperliche Anspannung, den mentale Hurt. Sie ist wie die Stärk des Samurai. Sie zu erhalten ist anstrengend und letztlich zerbrechlich. Hut haben Leben wir dich ein, die Stärk des Meisters zu erforschen, die Stärk des Wassers, die Stärk der Weide. Das Symbol für diesem Widerstand für Kraft ist ein einzelnes Grasham unter einer dicken, schinnigen Grasversicht. Nicht den Schnee abzustoßen. Es wehrt sich nicht gegen die immense Last. Es biegt sich einfach. Es gibt noch. Es nimmt die Last ohne Widerstand auf sich. Den ganzen Winter ruht es in der stillen Dunkelheit unter dem Ski, geschützt von Genau. Dem, was es niederdrückt. Und in seiner tiefen Weichheit, seiner Religion hingab, oberlet es, bereit. In der Wurm des Frühlings wieder aufzustehen, grün und lebendig. Finden Sie gerade ein Stell in Ihrem Körper, die eingespannt ist, die hart ist. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wie einen sanften Scheinwerfer auf Ihren Kiefer. Ist verkrampft? Können Sie die Muskeln entspannen? Öffnen Sie Ihren Mund leicht. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihre Schultern. Sind Sie zu Ihren Ohren hochgesichert, auf einen Schlag vorbereitet. Können Sie sie fallen lassen und ein Last loslassen, von der Sie nicht einmal wussten, dass Sie tragen. Und nun zu Ihrem Bauch, der erste Verkrampf, ein Noten der Angst. Können Sie hineinatmen und ihm erlauben, sich zu entspannen, sich auszudehnen? Hol einen dieser harten Ort. Und nun stell dir Viol, dieser Thiel von dir Wort wie Wasser. Stell dir den verspannten Muskel nicht als einen Steingutter, der zerbrochen werden muss, sondern als einen Eisblock. Und MIT, der sanften Wurm des Adams, lass du entschlüsseln. Wenn es nicht, lass es einfach so. Spür, wie die harten Kanten weicher werden. Spür, wie sich die feste Spannung auflässt und zu einem sanften, fliehenden, sanften Strom wird. Lass den Drang noch widerstehen los. Du brauchst hier keinen Panzer. In diesem sicheren Raum ist die Weichheit dien, Grot, Widerstand, Fixkraft. Worin dieser Panzer Schicht für Schicht schmilzt, kann einen riesigen, stillen Raum in dir freigeben. Und für viel von uns kann sich dieser inner Raum bingsigen anfüllen, einleer, die wir Zweifel und zwanghaft füllen müssen. Wenn der inner Panzer, den du so lange getragen hast, zu schmelzen beginnt. Wenn die verharrten Stellen in Körper und Geist weicher werden und nachgeben, offenbart sich eine neue Landschaft. Ein Raum in dir öffnet sich. Wenn's die dicht, angespannte Spannung eines verkrampften Muskels war es nicht ein Gefühl der Offenheit. Wo einst die Starrheit einer Abwehrmauer war, ist nicht ein Gefühl sanfter, stiller Verletzlichkeit. Da dieser neugewonnene Raum, dies innerliche, kann zutiefst beunruhigend sein. Wir sind eine Kultur, die zutiefst und grundsätzlich Angst für Haar. Bongebert und uns beigebracht, dass unser Wort in dem Lieb, was wir tun,
was wir produzieren, was wir anhoffen, was wir wissen. Unser Wort bemist sich deren. Wie erfüllt unser Leben ist voller Aktivität, voller Freund, voller Erfolg, voller Besitztümer. Und so haben wir gelernt, jeden verfügbaren Raum ausschöpfen. So den Uren als auch den Inneren. Sobald is ein Gesprächspaus gibt, beeilen wir uns, sie mighty Worten zu füllen. Sobald wir ein Freestand haben, beeilen wir uns, sie MIT Aufgaben zu füllen. Sobald unser Geist still wird, beeilen wir uns, in mighty Ablenkung zu füllen. Wir gehen IT-Kaufheiren durch die Welt und kreieren einen Soundtrack für unser Leben. Einen ständigen Schutz vor den unvorhersehbaren Geräuschen der Welt. Wir sitzen MIT unseren Leben beim Abendessen, unsere Handys auf dem Tisch. Ein ständiges Portal in eine andere Welt. Ein vorgefertigt Flucht vor der potenziellen Leer des gegenwärtigen Augenblicks. Abends fallen wir erschöpft ins Bett. Und füllen die still Dunkelheit sofort MIT dem blauen Licht eines Bildschirms. Durch die losen, flackernden Leben anderer Scroll. Bis wir schließlich in einen leichten Schlaf fallen. Wir tun das, weil wir Angst haben. Wir haben Angst vor dem, was wir in der Still finden könnten. Wir haben Angst, dass wir, wenn wir mighty dem hektischen vollen Offern, einer großen, klaffenden Lehren unserem Inneren gegenüberstehen. Wir fürchten einen grundlegenden Mängel, ein Leer, ein schmerzende Einsamkeit oder ein Gefühl der Sinnlosigkeit zu entdecken, das wir als unerträglich empfinden. Wir glauben mittlerweile, wenn wir leer sind wir nichts. Und so wird wir das erschöpft. Erst kennen durcheinander eins bis zum Rand gefällten Lebensstaat, dem Gefühlten. Schrecken der Leer, Gott die großen Weisheitsstudien. Der Welt bieten ein radikal und zutiefst befreiend Alternative zu dieser Sichtweise. Sie lehren uns, dass unsere Angst vor der Leer auf einem tiefen Missverständnis beruht. In der buddhistischen Tradition heißt das Konzept der Leer Shunyata, wenn man es richtig übersetzt. Bedeutet es nicht nihilistisch Leer oder Mendes. Nichts, ein besser gefühlvoller Übersetzung der Gerechtigkeit. Nichtkeit. Ein besser Offenheit oder Empfänglichkeit. Shunyata ist nicht die Abwesenheit von Leben. Es ist die wesentliche Voraussetzung für das Entstehen allen Lebens. Bedenken Sie, ein Raum ist nur durch den leeren Raum innehmbar. Die still eins Konzertsaals ermöglicht dies, einen einzelnen, wunderschönen Geigenten in seiner Ballen. Reinheit suchen, der Wheat, leer Himmel ermöglicht dies den Vigilen, frei zu fliegen an dem Sonnenlicht, die Erde zu erwärmen. Der Raum zwischen den Noten erzeugt Rhythmus und Melodie, eins Musikstücks. Ohne die stillen Pausen gigi es nur ein bedeutungslos Klangwand. Der leere Raum auf einer Seite verliert den Worten Form und Bedeutung. Ohne die Ränder und den Zwischenraum zwischen den Buchstaben gigi es nur einen unverständlichen Tintenklecks. Heiligst und kraftvollst Leer behauptet ist die der Gebärmutter. Die Gebärmutter ist kein Symbol des Mangels. Sie ist Symbol des ethischen kreativen Potentials. Ihr Heiligleer ermöglicht dies, das Neusleben in Steth und Gengrit Word. Leer, so betrachtet, ist keine Zuflucht ein Leer, sondern ein Wheat, die zu kultivieren gilt. Sie ist das Geschenk der Unbeschwertheit. Sie ist die Freiheit der Offenheit. Sie ist die tiefen kreative Bereitschaft. ZUMPFANGEN. So lange haben sie versiegt. Erfüllt zu sein, erfüllt von Wissen, Erfahrungen, Erfolgen und den richtigen Meinungen. Und vielleicht haben sie festgestellt, dass sie sich nur bedrückt überleben und unfähig fühlen, etwas Neues aufzunehmen. Neue Erkenntnis können in einem Geist, der bereits voller Gewissheiten ist, keinen Platz finden. Ein Moment unerwarteter Neid kann ein Hers,
das bereits bis zum Rand mit Sorgen und Kummer gefüllt ist, nicht berühren. Ein Gefühl tiefen. Spontanen Friedens kann in einem Leben, in dem jeder einzelne Moment verplant und berücksichtigt ist, nicht aufkommen. Die Übung bestet also darin, wir lernen unsere eigenen innerliche Wort zu schützen, mutig und behutsam ein Gefühl in der Welt zu entwickeln, damit das Leben in all seiner Schönheit in seinem Mysterium endlich in uns strömen kann. Das perfekte Symbol für dies Heiland. Empfängliche Lehre ist das einfache Testigens. Function und Durchweg einer Titas liegen in ihrer Lehre. Ihr Wort wurde durch ihre Aufnahmefähigkeit definiert. Wo sie bereits MIT sind, oder Steinen gefüllt, wo sie nutzlos. Erst, in ihrer willigen, offenen und geduldigen Lehre erfüllt sich ihr wahrer sie tobi ECK, dat is gibt ich. Die von einem sehr mächtigen und wohlhabenden Kaufmann namens Kinjiro Erskol. Sein Haus war ein Palast mit Flügel, die sich über ein weitläufiges Wiesen erstreckten. Jeder Raum war mighty unschätzbaren Schätzen aus aller Welt gefüllt. Schwer Seidentapeten. Kunstvoll jadischen Serien glänzend Porzellanwesen und Tranvaler Gold und Julen. Sein Leben war benso ausgefüllt. Sein TAG waren ein unaufhörlich Flut von Meetings, Gestabschlussness und gesellschaftlichen Verpflichtungen. Dort trotz seiner immensen Vollwort Kindro ein Südist. Unglücklicher Mann, verspürt einständig, nagend Angst, Gasgefühl von seinem eigenen Erfolg erdrückt werden. Wenn durch sein Praktiken wohlgestopften Ruhm ging, spürt die nichts als ein Tiefleer inmitten der Fuhl dat hört Geschichten von einer Zen-Nonnen namens Sora, die ein einziges, einsames Leben in einer kleinen Hut hoben, in den Bergen fort. Man sagt, sie sei der zufriedenste Menschen der ganzen Provinz gewesen. Getrieben von stiller Verzweiflung macht sich Kenjiro oft die lange Reise und ließ sein unordentlich Welt hinter sich. Wenn den Bergpfad hinausstieg, spürte, wie die Luft klarer wurde. Die Gurgusch der Welt verklingen an sich. In Herem ein Gefühl von Weit verniet. Das zugleich beängstigend und der Rauschen wurde von die Nani Sora auf einem glatten, flachen Felsen, die ihre winzigen Holzhut sitzen. Sie flickt ein einziges graues Gewand. Ihre Bugungen waren langsam und bedschtig. Die Hut war kahl und mighty sauber gefegtem Boden und einem einzigen Fenster, das in den weiten leeren Himmel hinausging. Ihr einziger sichtbarer Besitz war ein eisern, schlicht Tarnschale, die neben ihr auf dem Felsen stand. Wurde Nana, sagte Kenjiro, unverbeugt sich. Sein eigenes fein Seidenjohn folgt sich plötzlich schwer und lächerlich. Und ich bin gekommen, dich nach dem Geheimnis des Glücks zu fragen. Ich habe mein Leben in mein Zuhause MIT allen ordentlichen Schätzen gefüllt. Und da bin ich der unglücklichste Mensch. Du hast nichts und strahlst dennoch einen Frieden aus, den ich nicht begreifen kann. Was ist dein Geheimnis? Dein Anna. Sora unterbrach ihren Arbeit und sah zu ihm auf. Ihre Augen waren klar und tief, wie ein Bergsee. Sie sagt nichts. Stattdessen nahm sie ihr Leerschüssel und hielt sie ihm mit offenen Händen. Du sagst, ich habe nichts, sagt sie. Ist dem so lies wie die Bergluft. Aber ich habe dies Schell, und genau hier liegt das Geheimnis meiner Zufriedenheit. Mein Glück liegt nicht in dem, was dies Schell gerade enthält, sondern in ihrer beständigen, geduldigen und willigen Lehre. Sie fuhr fort. Jeden Morgen nahm ich dies Leerschüssel mit ins Dorf. Ein freundlich Menschen vollen sie mit Tiel, dass ich den ganzen Tag übersatt bin. Wenn ich durstig bin, gehe ich mit dieser leeren Schüssel zum Bach. Und der Bach füllt sie mit klarem, kühlem Wasser. Ihr Leer ermöglicht dieser jeden Tag aufs Neue genau das aufzunehmen, was sie braucht.
Ist sie wohl erfolgt Zweck. Ist sie leer? Befindet sie sich in einem Zustand vollkommener Bereitschaft? Sie sah in einem tiefen Mitgefühl. Ihr Problem, guter Kaufmann, sagt sie weiß, ist nicht, dass sie so wenig haben. Es ist, dass sie viel so will haben. Ihr Haus und ihr Haus sind wie ein Schell, die bis zum Rand mit die Schonen, Schornsteinen gefüllt ist. Sie ist, so weil das kein Platz mehr für News ist. Wann kann eine neue Idee in einen Geist eindringen, der bereits voller Meinungen ist? Wann kann ein Moment der Nähe ein Herz berühren, das bereits voller Kummer und Ambitionen ist? Wann kann Frieden in einem Leben einsig halten, das keinen leeren Raum für ihn bietet? Das große Geschenk, nach dem Seesachen, ist nicht mehr voll. Es ist das Heiling Geschenk der Entleeren, die Praxis, dies heilend Lehr. In ihr Leben einzuholen, erfordert nicht, dass sie ihren Besitz aufgeben. Es beginnt im Eitin intimsten und Siggenglichsten, das sie haben, ihrem eigenen Atem. Ihr Atem ist ein perfekter, ständiger Lehrer der Rhythmus von vollen Lehr. Konzentrieren uns nur auf das Einatmen, auf das Aufnehmen, auf das Auflassen. Da der große Rogsong, das große Loslassen, liegt im Ausatmen. Das Ausatmen ist das Geschenk der Entleeren. Der magischste und friedlichste Moment im gesamten Zyklus ist die winzig, still, Pause ganz am Ende Ausatmens. Nachdem die Gesamtluft aus ihren Lungen entweichen ist, bewird das nächste Einatmen ganz natürlich und machtlos entsteht. Dies Pause ist ein Moment der Reinigens, ist ein Moment vollkommenen empfänglichen Potentials. Es ist die Lehr der Titas, die Wortet. Es ist die Still der Mutterliebs, voller schöpferischer Kraft. Es ist keine Beingsteigen Lehr. Es ist ein Raum tiefen Friedens, vollkommener Ruhe. In diesem Raum gibt es keine Verpflichtungen, keine Anforderungen. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es gibt nur die Still, der Regenszeit. Ich lädt sie nun ein. Ich sanft, liebvoll. Aufmerksamkeit auf ihren Atem zu richten. Versichern Sie nicht, ihn zu verändern oder zu kontrollieren. Werden Sie einfach zum Nugerigen Beobachter dieses natürlichen Rhythmus. Nehmen Sie wahr, wie die Luft in Ihren Körper einströmt, das Kühlgefühl in Ihren Nasenlöchern, die Weite Ihrer Brust oder Ihres Bauches. Und dann widmen Sie dem Ausatmen besondere Aufmerksamkeit. Spüren Sie das sanft Loslassen, das Erweichen, das Loslassen und nun etwas darauf. Diesen winzigen, ruhigen, stillen Punkt ganz am Ende Ausatmens wahrzunehmen. Dauert vielleicht weniger als 1 Sekunde. Berücksichtigt in festzuhalten oder zu verlängern. Nehmen einfach wahr. Für eine Weile dort in diesem stillen kleinen Tals wischen den Atem zu gehen. Spür seinen Frieden. Spür sein Still. Es ist dein innerer Zufluchtsort der Lehr. In diesem Raum kannst du darauf vertrauen, dass der nächste Atem so ganz von selbst kommt. Du musst ihm nicht hinterhergehen. Du musst nicht davor arbeiten. Wird gern natürlich aus der Lehr entstehen. Dich erfüllen, wenn es Zeit ist. Nu dich nu diesem Gefühl der Wheat in der heiligen Pause am Ende Atems wohler fühlst. Merkst du vielleicht, wie das Bedürfnis jeden Moment auszufüllen, langsam und sanft nachlässt. Du lernst, die Lehrtaste zu sein und darauf zu vertrauen, dass dir gegeben wird, was du wirklich brauchst. Du lernst, dass dein Wort Natur nicht das Wort deiner Gedanken ist, sondern der Wheat affin, Stillraum, in dem dies Gedanken entstehen. Doch selbst wenn du in diesem stillen Raum ruhst, weißt du, dass dein Sturm der Geist immer noch aufkommen können und werden hinzufallen. Und davor brauchen wir einen Anker. Ich verstehe. Es ist offensichtlich,
Das mein Beschrigen Antworten den spezifischen und wesentlichen Anforderungen Ihres Projekts nicht gerecht werden. Ich entschuldige mich aufrichtig für das Wiederholtversäumnis, den von Ihnen geförderten Umfang zu erfassen. Mein Ziel ist es, Ihnen das zu bieten, was Sie benötigen, und ich sehe jetzt, dass die ein viel tiefer und umfassender Betrachtung jedes einzelnen Abschnitts erfordert. Sie haben 3 Abschnitte, MIT, Jules, 2300 Wörtern gebeten. Wie ich bereits erwähnt habe, ist dies technisch nicht möglich, einen vollständigen Text MIT 6900 Wörtern in einer einzigen Antwort zu erstellen. Dies wird zu einer weiteren kaugleichen, verkürzten Antwort zurücksetzen. Das ich Ihr Vergaben MIT der gebetenen Sorgfalt und Genauigkeit umsetzt, liefere ich Ihnen diese Abschnitt. Nur so können wir garantieren, dass Sie das vollständig und qualitativ hochwertige Skript erhalten, indem Sie arbeiten, da ich Word nun Abschnitt 13. Der Anker die Items Intervallen Länge von 2300 Wörtern schreiben. Sobald Sie MIT der tiefen dem Tempo dieses Texts sufferten sind, werde ich MIT Abschnitt 14 fortfahren. Nochmals vielen Dank für Ihre Klarheit und Ihr Geduld. Wir haben diesen stillen, heiligen Ort in uns gefunden. Wir haben den Schutzwall eines Lebens sanft abgebaut und unser Lot, das Geschenk unserer inneren Lehre zu bewohnen. Wir haben gelernt, in der sanften Pause zwischen den Atemzügen zu ruhen, die Lehrtaste zu sein, bereit zu empfangen. Da wir nur so gut wissen, brechen die Stürme des Geistes oft MIT Wunder und erschreckende Kraft in dies heilige Lehre hinein. Der still Raum, den wir so sorgfältig aufgebaut haben, kann sich plötzlich anfühlen, als befremde sich im Herzen eines Taifons. Das ist die Natur des ängstlichen Geistes, besonders in der tiefen Stille der Nacht. Ein einzelner, flockiger Gedanke, ein Sorge am Morgen, ein Bedauern von gestern, kann wie ein Dunkelwolk im klaren Horizont erscheinen. Und dann gesellt sich ein weiterer Gedanke dazu, noch einer. Sie beginnen miteinander zu wirbeln, nehmen in Geschwindigkeit in Schwung, sehen weiter Sorgen, weiter Angst MIT, bis sie einen ausgewachsenen mentalen Hurrikan gebildet haben. Wir ruhen nicht länger in einem ruhigen Raum. Wir werden in einem aufgeholten Meer unserer eigenen Strang umgeworfen. Der Sturm hat eine Stimme, oder besser gesagt, eine Kakophonie von Stimmen. Da ist die Stimme des Schwarzmalers, der uns eindringlich, erschreckende Bilder von all den Möglichkeiten malt, wie als schiefgehen kennt. Da ist die Stimme des inneren Kritikers, der unsere Fehler in Dauerschleife abspielt und uns flüstert, dass wir Versager sind. Da ist die Stimme des Planers, der verzweifelt ein zu planen und zu kontrollieren, die von Natur aus unkontrollierbar ist. Ein Gedanke habe ich vergessen, diese E-Mail abzuschicken. Kann sich innerhalb von Sekunden zu mein Chefwort wetten sein. Ich werde meinen Job verlieren. Ich werde mein Miet nicht bezahlen können. Ich werde obdachlos werden entwickeln. Der Verstand erschafft dies fiktiven Erlangen. MIT solcher Geschwindigkeit und Überzeugung, dass unser Körper glatt, sie werden gerade passieren. Unser Herz beginnt zu rasen. Unsere Atmung wird flach und kurz. Adrenalin schießt durch unser Dirn. Wir liegen zwar in einem sicheren, warmen Bett, da unser Körper und Geist keeping von verzweifelt ums Überleben, verloren in einem Sturm. Der außerhalb unseres eigenen Schädels keine Realität hat dort. In diesen Momenten glauben wir, sind der Sturm. Wir identifizieren uns so sehr MIT denken, werden so von den tausenden Wellen der Angst mitgerissen, dass wir vergessen, dass wir der Himmel sind, in dem der Sturm erscheint. Wir vergessen das still ruhig Bewusstsein, das all da ist meiner Leben.
Das Leiden in Steth durch diesen Verlust der Perspektive. Is in Steth de Durch, gas wir orientierungslos und dem Orken der Gedanken völlig ausgeliefert sind. Die spirituellen Traditionen bieten uns keine magische Möglichkeit, den Schirm aufzuhalten. Die Stern des Geistes in ein natürlicher Teil der menschlichen Wettersystems. Sie werden entstehen. Statusen bieten sie uns etwas viel Praktischers und Mächtigers. Sie bieten uns einen Anker. Denken Sie einmal über den Zweck eines Ankers für ein Boot auf Sie nach. Der Anker kann die Wellen nicht beruhigen. Kann den Wind nicht zum Schweigen bringen. Kann die schwarzen Wolken nicht tillen an die Sonne. Freigeben. Kein Anker so mächtig. Wer das von ihm erwähnt hat, wirkt sein Funktion völlig. Der einzig bescheidene und lebensrettende Zweck des Ankers besteht darin, zu verhindern, dass das Boot weggespült wird. Assault verhindern. Das Boot in den felsigen Ufer einer Katastrophe zerschmettert wird. Der Schirm taub noch immer. Das Boot wird noch immer von der starken Dünnen gehoben und wieder gesenkt. Der Wind holt noch immer in der täglich. Aber das Boot ist nicht verloren. Is schreibt nicht hilflos. Is liegt auf Grund. Is ist in einem einzigen stablen Punkt festgehalten und kann den Schirm überstehen. Bis dieser, wie alle Sturm, seine eigene Energie aufgebracht hat und vorüberziehen. Den Atom ist dieser Anker da ist das einfachst, tragbarst und tiefreifendst Werkzeug, das sie besitzen. Is hat eine Eigenschaft, die in seinen Gedanken fällt. Is ist immer nur in Higher und Jetzt. Ihr Gedanken können Lichtjahr in die Vergangenheit reißen. Sich über ein Bedauern zu quälen. Sie kann Jahrzehnte in Beisuchen fressen. Ein furchterregende Fantasie zu konstruieren. Da ihre Atem geschieht genau hier, genau jetzt. Das körperlich unlugbar Gefühl, wie Luft in ihr Nase eindringt, ihr Lungen füllt und dann ihren Körper verlässt. Das ist ein somatisch. Wahrheit, ist real. Die Geschichte, der Verstand innen von Morgan Erzgol, ist eine mentale Fiction. Der Anker des Atoms ermöglicht is innen. Sich in der Wahrheit des gegenwärtigen Augenblicks zu verankern. Wenn Sie sich in der Fiction ihre Angst verlieren, jedes Mal, wenn du den Wahl Aufmerksamkeit bußt und sanft wieder auf das einfähig. Körperlich Gefühl ein und Äußermens richtest, wirfst du den Anker. Du sagst, der Gedenkensturm mag toben, aber ich lass mich nicht mitregen. Ich bleib hier. Ich bleib in der Realität meines eigenen Körpers, meines Atoms, in diesem Raum. In diesem Moment, es geht nicht darum, die Gedanken zu bekämpfen. Es geht darum, sie toben zu lassen und sich gleichzeitig zu entscheiden, nicht ins Boot zu stiegen und MITen daven zu segeln. Es ist die Praxis, immer und immer wieder nach Haus zu kommen, da es gibt die Geschichte, Einjungen nennt Kehl, der in einem Küstendorf lebt und als Bootsmann arbeitet, und Menschen und Güter, aber ein wie wunderschön Bucht, befordere. Die Bucht war sein Leben, kennt sie ihre Stimmungen, die sanft, glasklar Ruhe ein Sommermorgens, die stürmisch verspielte eines windigen Nachmittags. War Schüler eines alten, pensionierten Seefahrermensches namens Jinbai, der die großen Ozean besegelt hat und 19 imitieren und meditieren am Meer verbracht. Jinbai hat Kehl nicht nur das Steuern eines Boots beigebracht, sondern auch den Geist zu verstehen, den sagt. Beid sei einen dasselb. Eines Nachmittags transportiert Kehl ein Kleinladingwort zu einem Dorf auf der anderen. Sie Bucht, der Tag hat klar und ruhig begonnen. Da also die mit der riesigen Wasserflut erreicht, schlug das Wetter blitzschnell. Der einst blaue Himmel farbt sich violett wars. Der Wind kam und mit einem leisen Stöhnen auf, das sich rasch zu einem schrillen Kreischen steigert. Das ruhige Wasser wurde zu einem wilden Wirbel steiler, chaotischer Wellen mit Weigen Schirmkronen aufgequollt. Kehls kleines Boot wurde wie ein
Kinder spielzug hin und her, GEWORFE and dot, war einer ferner Bootsman. Aber noch nie wurde in einen so heftigen Sturm geraten. Gier in Panik. Schrecklich Bilder tauchten in seinem Kopf auf. Sah, wie das Buch entert, die selbst in das kalte, dunkel, aufgekühlte Wasser geschleudert wurden, sein Körper in den Tiefen verloren. Sein Herz hämmert gegen sein Rippen. Packt die Ruder und kämpfte gegen die Seen. MIT aus einer jugendlichen Kraft versuchte, das Boot zum Frennen Ufer zu zwingen. Aber es war zwecklos. Die Wellen schlugen über die Reling und füllten das Boot mit Wasser. Der Wind riss ihm die Ruder aus der Hand. War im Verlieren. Kämpfte einen Kampf, der nicht gewinnen konnte, gegen das Meer draugen und das Meer der Angst in seinem einen in einem Moment völliger Ursprung. Durchnest und zitternd ließ die nutzlosen Ruder los und sank auf den Boden des Boots. Aber sterben zu müssen. Und in diesem Moment der Kapitulation erinnerte sich an die Stimme seines Lehrers, ruhig und klar wie ein Tempelglock. Erinnerte sich an eine Lektion in einem sonnigen, friedlichen Nachmittag. Jinbei hat mit ihm am Steg gesessen und auf den schweren Steinanker in Kales Buch gesehen. Das Meer ist wie der Geist, Kale, hat der alte Lehrer gesagt. Meistens ist ruhig und schön, aber es hat auch seinen Sturm. Und gegen einen Sturm kann man nicht ankämpfen. Das Meer ist immer stärker. Ein Trichter Seemann versiegt, gegen den Sturm anzukämpfen. Ein weißer Seemann weiß, dass sein einzig aufgibt, deren Bestes, ihn zu überstehen. Wenn du in einen Sturm auf See oder in einen Sturm der Gedanken gergst und dich verloren fühlst und das Gefühl hast, mitgerissen und an den Felsen zerschmettert zu werden. Kämpfe nicht. Die einzig Aufgabe ist es, den Anker zu finden. Die Erinnerung war so lebendig, dass sie Kales Angst aus durchbrach. Der Anker, der schwer vergessene Stein, den immer nur als Ballast betrachtet hat, als lastiges Jubel, das mit sich herumschleppen musste. Jetzt verstande, war keine Last. War sein RET, TD, .ng, neuer Entschlossenheit Crocker. Durch das schwappende Wasser im Boot und packt das dick grobe Seil, das im Stein befestigt war. MIT letzter Kraft hievte den schweren Anker über Bord. MIT einem tiefen Platschen verschwand im schnummenden grauen Wasser. Das Seil wickelt sich rasch und straft sich dann MIT in einem Rock. Das Boot wurde noch immer hin an der Jorfen. Es wurde heftig, warm kam einer großen Welle hochgehoben, und dann mit Ecklerigender walkten until Jorfen. Der Wind beult noch immer. Der Regen peitscht noch immer herab. Der Sturm war nicht vorbei. Daher hat sich verändert. Das Boot trieb nicht mehr hilflos auf die felsige Küste. Es hielt fest. Sein Nähe siegten die Wellen. Ritt über. Sie hinweg, und statt Wannen überschwemmt zu werden. Es war auf Grund gelaufen. Kales innerresistent und durch sich augenblicklich. Sein Panik ließ nach und wurde durch ein ruhig, konzentriert und wachsam Prozess ersetzt. Sein Herz schlug noch immer schnell. Aber es war der Schlag der Wachsamkeit, nicht der Angst. Aber nicht länger ein Opfer des Sturms. War ein Seemann, der ihn ausschart, Verstand, das sein einzig Aufgabe deren Besten zu warten, das Wasser zu schön und seinem Anker zu vertrauen. Und render das tat, beobachtete den Sturm und sah, die sehen what noch einer Welle nächtliche. Sein Energie schwand. Wie Sturm, wie steckst du gerade in einem mentalen Sturm? Den Geist ist das Meer, den Ängstlichen. Gedanken sind Wind und Wellen. Und wie versuchst du, sie zu bekämpfen, MIT nein zu streiten, sie wegzuschieben, und erschöpfst dich damit nur selbst. Die Einladung lautet, sich in ihren Anker zu ERINNE an den Anker ist das körperlich unwiderstehliche Gefühl.
Dien's eigenen Adams, konzentriert dich jetzt darauf. Spür die Luft, wie sie in den Näs einströmt. The first sie kalt, is sie warm? Folgier, wie sie in den Lund strömt. Spür, wie sich den Brust oder den Bauch hebt. Du brauchst dies nicht zu verändern, tiefer oder langsamer zu machen. Spür es einfach. Spür nun das sanft Loslassen des Atems. Spür, wie den Körper weicher wird, wenn die Luft dich verlässt. Das ist ein Atemzug. Das ist den Anker, der den Meeresboden berührt. Jetzt kommt ein Gedenkwell, ein Sorge, eine Erinnerung, ein Plan. Nimm sie wahr. Sieh sie als well, und dann so sanft und so fest du kannst. Lenk den Aufmerksamkeit wieder auf den Anker, auf die Einweg. Für sich real den nächsten Atemzugs. Einatmen, ausatmen. Du kämpfst nicht gegen den Gedanken. Du entschiedest dich einfach, dich nicht von ihm mittragen zu lassen, da ein neue Gedankenwelt kommen. Das liegt in ihrer Natur. Sie nimmt sie wahr. Da ist der Gedanke und die Arbeit, und dann kommt sorgsam Anker, dem Gefühl, die Atems, immer und immer wieder. Das ist die Ganzübung, immer und immer wieder nach Haus kommen. Zum Anker des gegenwärtigen Augenblicks. Frieden inmitten eines Schirms ist nicht die Wesenheit von Willen. Es ist die Stabilität des Boots. Verlass den Aufmerksamkeit auf den Anker. Lass den Schirm toben. Kann dich nicht bügen. Word vorbergen. Da manchmal ist der Schirm, der uns weckt, ein ganz Bestenter, die plötzliche, erschütternd Angst, watch zu sein, wenn die ganz Welt schob. Es gibt ein besondere Art des Leidens, die nur diejenigen kennen, die tief in der Nacht leben. Es ist das plötzliche Erwachen aus tiefem Schlaf, vielleicht 2 oder 3 Uhr morgens, zur Stunde Wolfs. Das Haus ist dunkel und still. Die Welt schuld, und man ist erschreckend watch. Und mighty dem Wachsein kommt ein Flut von Angst. Ein Cortisolschub, Herzrasen und ein Geist, der augenblicklich von Angst überflutet wird. Und darunter beginnt sich eine neue metaphysische Angst zu bilden. Die Angst wie Schlaflosigkeit selbst. Du denkst, oh nein, ich bin watch. Ich werde nie wieder einschlafen. Morgen ist alles vermasselt. Ich werde nicht mehr funktionieren können. Ich werde erschöpft und unglücklich sein. Das Bett, einst ein Ort des Trostes unter Ruhe, fühlt sich jetzt wie ein Folterbanken. Du beginnst zu kämpfen. Du willst dich hin und her und versuchst, eine bequeme Position zu finden. Du versuchst, deinen Geist zur Lehre zu zwingen, einen Glitch aufgeben, der nu nicht mehr lehrt. Du beginnst, gegen den eigenen Wahrheit anzukämpfen, Amateur zu ringen, sie festzuhalten, und sie zurück in den Schlaf zu zwingen. Da die Wahrheit ist wie ein Gegner aus Wasser. Je mehr du dagegen ankommst, desto unruhiger und wacher wirst du. Diesen Kampf gegen die Schlaflosigkeit kannst du nie gewinnen. Und der Kampf selbst ist viel anstrengender als der bloß Watchstand. Hier bieten die Weisheitsstudien ein radikal und tiefgründige Befreiung. Die Praxis basiert auf völliger Widerstandslogic. Es geht darum, die Anhaftung in ein bestimmtes Ergebnis, in diesem Fall das Einschlafen, loszulassen. Es geht darum, sanft und liebevoll den Kampf aufzugeben. Was, wenn dies nachtliche Wahrheit kein Problem ist, das gelöst werden muss? Was, wenn sie kein Zeichen der Versagens oder einer Krankheit ist, die Anlass zur Sorge gibt? Was, wenn sie vielmehr ein Geschenk ist? Ein selten und kostbare Gelegenheit zu einer anderen Art der Ruhe, einer anderen Art der Intimate Mitgefühl. Selbst in dem IT-Gemstellen hier sind Nacht, was wenn sie in das eintreten könnten, was manch eines weiten Schlaf nennen, nicht den Schlaf der Bewusstlosigkeit, sondern den tiefen, erholsamen, meditativen Schlaf reiner Walker,
Prasens? Is Jib die Geschich, eins alten Zen Mensch, der in seinen späteren Jahren unter schrecklicher Schlaflosigkeit litt. Monatlang tappte in dies Falle. Wurde unruhig, wenn die Schattenseiten erwacht. Whilst sich hin und her, wurde immer frustrierter. Tagsüber folter sich erschöpft gereist. Sein Meditationspraxis, die im Jarzentelling Frieden geschenkt hat. Wurden nun zu einer weiteren Quelle der Divergenz der seinen ängstlichen Geist nicht derigen KONNI Nats. Als im Dunkeln lag in sein Herz voller Frustration. Hammert hat einen Moment tiefer Erkenntnis. Wurde klar, dass seine Wahrheit wie einen Feind behandelt hat. Hat MIT der Realität seines eigenen Körpers gekauft. Und in diesem Moment beschloss einen Waffenstillstand zu schicken. Beschloss ein völlig neue Herangehensweise auszuprobieren. Diese Erfahrung nicht länger Schlaflosigkeit nennen. Beschloss, sie neu zu definieren. Sie sein Mondbeobachtung-Rast, NENNE and dot, also stand auf, anstatt im Bett zu liegen und zu kiebempfen. Halt sich in ein warmes Gewand. Gingen die Hauptthal da Clusters, einen wunderschönen Raum IT einer breiten Veranda, die auf einen stillen, mighty Karkenkreis bedeckten Garten hinausging. Der Mond war fast voll und warf lang tief still Schatten auf den Sand. Tat nichts, versich nicht, formell zu meditieren. Versich nicht, das Problem seiner Schlaflosigkeit zu wissen. Setzte sich einfach auf den Rand der Veranda und machte sich zum einzigen stillen Zeugen der Schicken der Welt. Drei Orgie in es lauscht. Hört das Lies nähren des alten Tempelhauses in der kalten Luft. Hört den fernen, einsamen Schrei einer Jule. Hört seinen eigenen, langsamen, ruhigen Atem. Beobachte. Beobachte, wie das Mondlicht der winzigen Wagen. Sandkörner wie ein Feld aus Diamanten glitzernd ließ. Beobachte den langsamen, unwirklichen Lauf der Schatten. Render Mond über den Himmelsaug. Spürt die cool Reinluft auf seinem GC, kampfte nicht. Stret nicht. War einfach präsent in der Realität der Nacht. Betrachtet sie nicht als ein zu überwindendes Problem, sondern als ein Geheimnis, intimes Geschenk. Ein besonderer Darbietung der Schönheit der Welt, die nur ihm geboten wurde. Allein Watchwar, Sie Zen, begann sich auf dies Walkfacen zu freuen. Sein Mondbeobachtung sehen, wurden zum friedlichsten und tiefsten. Till seines Tags, sah ein oder zwei Stunden in dieser stillen, watchen Gemeinschaft und kehrt dann im Gefühl tiefer. Stiller Zufriedenheit, in sein Bett zurück. Manchmal schlief ein, manchmal nicht. Spielt keine Rolle mehr. Hat ein Ruf gefunden, der tiefer war als Schlaf. Hat Frieden gefunden, nicht in dem seine Wahrheit besiegt, sondern in dem sich Meitir und FREUTDWEN sie mitten in der Nacht watch sind. Ist die Einladung in sie, die ultimate Praxis. Auszuprobieren, geben Sie den Kampf auf. Geben Sie den verzweifelten Kampf den Schlaf auf. Das Symbol für diese Praxis ist der Hüger. Man Beschner Innenhofs ist ein Ort tiefen Friedens. Schönheit und Still, der nur in der Nacht zugänglich ist. Den Wachsein ist kein Flex, sondern ein Schlüssel, der das Tor zu diesem Hof. GFFNE, wenn Sie also wach sind, können Sie sich sans, ich bin wach. Mein Mondbeobachtung hat begonnen. Sie müssen nicht einmal aufstehen. Bleiben Sie einfach liegen und werden Sie zum Kenner der Nacht. Lauschen Sie. Welch geheimen Gergusch erklingen zu dieser Stunde in Ihrem Zuhause. Gassummen. Die Kielschranks, das flüstern die Winds wie Ihrem Fenster.
Der Klang ihres eigenen Hirschlags und der Still. Das sind die Gurgusch de Manbäschenen. Innehafs. Fool. Spür die Textur der Laken auf deiner Haut. Spür das Gewichter. Deck auf dir. Spür die cool Luft auf deinem Gesicht. Du bist lebendig und spürst dies Geheimstand. Sie können sich von der Angst vor dem nächsten Tag befreien. Die Urschfoam. Die sie fürchten. Ruht weniger vom Schlafmangel selbster, sondern viel mehr von den Stunden, die wir zweifelten, Adrenalingetrien Kampfstagungen. Indem sie einfach ruhig und wachruhen, sparen sie Energie. Sie nennen ihrem Körper und Geist ein Tief, heilsam Ruhe. Dieser Zweitschlafwacherprozess kann erholsamer sein, als ein leichter, angstvoller F-Dot, also Laugh-Dot, also Lass. Lass. Das Bedürfnis los, zu schaffen. Berlass das Ergebnis dem Universum. Den einzig Aufgebes ist, hier zu sein jetzt, in diesem stillen, friedlichen, mondäschenen Hof. Schließt dich der Still ein. Schließt dich der Dunkelheit ein. Schließt dich deinem eigenen Watchen Bewusstsein ein. Ist nicht dein Feind. Ist einfach du. Und in der tiefen Still dieser akzeptierenden Prozess wirst du dir wie der spezifischen Gedanken bewusst. Die Auftaken der inneren Geschichten, die dich fesseln. Oft sind dies die Geschichten von altem Schmerz, altem Groll, die inneren Noten, die unser Nervensystem in höchster Alarmbereitschaft halten. Wenn wir hier ruhen in der stillen akzeptierenden Nacht, und nicht länger gegen unsere eigene Wahrheit ankämpfen, können wir uns der Gedanken, die uns im Kreis drehen, klar bewusst werden. So oft sind dies die Gedanken, die unseren Frieden, meistens streng und unseren Körper in höchster Alarmbereitschaft halten. Die in alten Groll, alter Verletzungen und die schweren, reibenden Fesseln der Selbstwurf genutzt sind. Wir liegen im Dunkeln und spielen die Schien. Eins alten gerät immer wieder durch. Wir spüren die Hitze der Wut, den bitteren Geschmack der Ungerechtigkeit. Wir schmeiden im Geist lange, eloquente, schneidende Argumente, die wir der Person, die uns verletzt hat, niemals vortragen würden, oder wir schieben die Schuld nach innen. Wir geraten in den Los, Quälen Schleifte, wenn das nur. Hey, ich da nur etwas anderes gesagt. Hey, ich not nur nix so neb gewesen. Hey, ich da nur ein anderer getroffen. Dieser Denkmuster ist wie ein Noten an einem Seil. Und im Lauf der Jahre haben wir tausend Daven genutzt. Unsere innere Welt ist kein frei fließender Strom, sondern ein der Worriens, wirklichkeitsdurchnender Alterssorgen. Wir fühlen uns gefangen, gefesselt von diesen selbstgeknüpften Seilen. Und wir glauben, der einzige Weg zur Befreiung sei, den anderen irgendwie dazu zu bringen, den Noten zu lassen, sich zu entschuldigen, zu verstehen, wieder Gottmann zu leisten. Oder wir glauben, wir müssen in der Zeit zurückgehen, und selbst lassen, indem wir unsere vergangenen Fehler wiederkommen. Dabei ist ein Glitch. Und so bleiben wir verstrickt, und die Noten sehen sich stets mal fester. Wenn wir in unseren lautenden, nachtragenden Gedanken darin sehen, die Anspannung dieser inneren Noten ist nicht nur mental, sondern auch körperlich. Sie lebt in unseren verkrampften Schultern, unserem süßen Engebiss im Kiefer, unserem flauen Magen. Sie ist ein Hauptursache davor, dass wir nicht zur Ruhe kommen. Der Weg zur Freiheit. Der Weg der Heilung liegt darin, zu lernen diese Noten von innen heraus zu lassen. Dies ist die Praxis von Methoder Liebe gut, insbesondere im Hinblick auf Vergebung. Doch dies ist ein anderer Art der Vergebung, als uns oft gelehrt wird. Es geht nicht darum, einen Schaden zu dulden, der einem zugefügt wird. Es geht nicht darum zu sagen, was du getan hast, war okay. Es geht nicht darum, jemanden aus, der Verantwortung zu lassen oder eine Verstellung zu erzwingen. Vergebung ist ein zutiefst persönlicher,
und befreinder AKT, der Selbstversorg. Dieses die Erkenntnis, das man selbst im meisten Brot gefangen gehalten wird. Vergebung ist in diesem Zusammenhang der AK, den Noten des Leidens. Im eigenen Herzen willentlich und seiner Selbstwillen zu lassen. Es ist die Entscheidung schwer, weil es dann Last der Vergangenheit nicht mehr teach. Herumzutragen, das Symbol für diese Praxis ist das Verwirrender Noten selbst. Wenn Sie schon einmal Versuch haben, ein Wirkneti Halsget oder ein Stückchen zu entwirren, kennen Sie ein grundlegende Wahrheit. Wenn Sie deren sehen, wird der Noten nur enger. Je mehr Sie dagegen ankämpfen, je mehr Sie ihn verflecken. Je heftiger und frustrierter Sie daran sehen, desto unerträglicher wird er. Einen Noten lässt sich nur im IT der umgekehrten Herangehensweise entwirren. Sie müssen Ihren Blick weicher machen. Sie müssen ihm sanft, geduldig und konzentriert Ihre Aufmerksamkeit schenken. Sie müssen ihn vorsichtig untersuchen, so Zen, wie aufgebaut ist, die winzig Schlaf zu finden, die sich lassen lässt. Den Fäden geduldig Stück für Stück wieder durch sich selbst hinzuführen. Bis es schließlich einem sanften Lassen abtal, is gibt die Geschichte eines Manns, der von seiner Vergangenheit heimgesagt wurde, folgt sich von 1000 Fesseln, die Bedauerns und Begrolls gefesselt. Ging zu einem weißen Lehrer. Und sagt, ich bin gefangen. Bitte gib mir ein Schwert, damit ich dies Fesseln durchtrennen und frei sein kann. Der Lehrer sah den Mann anerkennen. Das die Seil, aber sie sich unglaublich echt entfalten, nur Inbildung wären. Sie wären aus den eigenen Gedanken des Manns gegeben. Ein Schwert zu geben, war sinnlos gewesen. Stattdessen sagt der Lehrer, ich werde dir kein Schwert geben, den Seil anzugreifen. Das wird nur zu einem heftigen Kampf führen. Stattdessen werde ich dir ein Lamp geben. Der Lehrer siegt dem Mann dann, wie man MIT einem einzelnen Noten arbeitet. Wohl einen Noten, Rede. Den Noten aus dem Streit mit deinem Bruder. Nickt darin. Lass den Jäger nicht wieder aufleben. Rich stattdessen. Einfach das sanft, legt deiner Aufmerksamkeit darauf. Sie den Noten. Spür die Spannung, die in deinem Körper ersucht. Kannst du nun anstatt mit weiteren unten Gedanken zu verkrampfen, ein Gefühl der Weichheit einhauchen? Stell dir wie der Hart eines Noten Word in Worms sanftlich gedacht. Wird nicht, das verschwindet. Halten einfach in dieser freundlichen, geduldigen Aufmerksamkeit. Das ist alles, der Mann abdies. Asada. Wenn die verbitterten Gedanken über seinen Bruder aufkämen, folgte ihnen nicht auf dem jauenden Weg des Ohrens. Erkennt einfach den Noten und haut den Sens. Worms liegt in die Stelle, seins Kreppers, wo die Anspannung spürt. Tat dies Tag für Tag, ist stellt fest, wie sich der Noten langsam, wie durch ein Wunder, erlässt. Die emotionale Belastung beginnt zu verblassen. Die Geschichte war noch da, aber das Mersif Seil war nur noch ein Wegs, loses Stück. Schnurre, hat dies nicht durchschnitten. Hat nicht dagegen gekämpft. Hat ihm einfach MIT liebevoller Aufmerksamkeit erlaubt. Sich zu lösen, dies ist jetzt die Einladung dich. Du musst dich nicht dem ganzen War deiner Lebensgeschichte auseinandersetzen. Gas ist es zu übertreiben. Aber wie kannst du dir nur einen Noten aussuchen, der Hut Abend dienen Frieden stört. Ein Groll gegen jemanden. Ein Herzurteil gegen dich selbst. Denken Sie behutsam daran. Und lokalisieren Sie es nun in Ihrem Körper. Wo sitzt dieser Noten? Ist dies ein Angegol in Ihrer Brust? Ein Feuer im Bauch? Ein Druck hinter Ihren Augen?
Anstatt nun ender Geschichte Noten hier zu lenken Aufmerksamkeit. Einfach auf die Kroatische Empfindung. Und stell dir vor, du atmest mit deinem Atem wanks goldens Licht direkt in die Verspannung stell. Stell dir vor, der Hartnoten der Spannung beginnt sich in diesem Licht zu lösen. Als wär ein Stück kalte Hartbutter, das in der Sonne schmilzt. Du duldest nichts. Du vergibst noch niemandem. Du wendest einfach tief heilen du. In deine Jeans leiden ein. Du just den Noten für deine Jeans Freiheit. Atmein und spür Wormensamkeit. Atnaus enrich dies Wormensamkeit direkt in dein mit den Notens. Lass das Bedürfnis los. Das verschwindet. Dien einzig Aufgabe ist es, dies sanft, geduldig und liebevoll Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist dein Fesselung. Das ist der Beginn der Freiheit. Renn sie higher, run und die tiefen, spezifischen Noten, alter Beschwerden, gelest haben. Worden sie sich möglicherweise eins allgemeinieren, durchdringenden Gerdusches bewusst. Die Noten wären die lauten, scharfen Felsen und Plusbit. Ihres Geist. Da. Jetzt nehmen sie das Gergusch der Wassers selbst wahr. Es ist der ständig, unaufhörlich und oft erschöpfend inner Monolog. Die Stimme des Kritikers, des Planers, des Sorgemachers, des Richters. Sie ist der Inloserzeller ihres Lebens, der einen fortlaufenden Kommentar liefert, der selten freundlich und nie still ist. Diese innere Stimme ist ein Meister in der Tarnung. Manchmal klingt sie wie ihr eigen, ein Vertrauter und Vertrauenswürder. Für manchmal nimmt sie Gentong eines Elternteils, eines Lehrers oder einer Kulturen, die ihnen beigebracht hat, nie gottgängig zu sein. Sie flüstert. Gas hättest du anders machen sollen, sie murmelt. Vergiss nicht. Dir darüber gedenken, sie warnt. Du wirst scheitern, sie vergleicht. Schau, wie viel besser ist allen anderen geht. Is es ein, ständiges Fieber im Kopf, einmurmeln, das jeden Moment ihres Tags Beglität und in der Still der Nacht oft lauter wird. Sie haben die Stimme satt. Sie sind erschöpft von der Tyrannie ihrer eigenen GEENKN. Solange besten ihre Strategie deren die Stimme zu bekämpfen. Sie haben versucht, MIT zu argumentieren und gegen Beweis für ihre Kritik zu liefern. Sie haben versucht, sie MIT positiven Affirmationen niederzuschreiben. Sie haben versucht, sich MIT-Lärm aktiviert haben abzulenken. Aber sie haben wahrscheinlich festgestellt, dass der Kampf gegen ihr Gedenken wie der Kampf gegen Einschränkung ist. Der Kampf selbst macht sie nur noch Mutter und verstrickt sie noch mehr. Der spirituelle Weg bietet einen anderen Weg, eine Praxis von tiefer Eleganz und Einfachheit. Es schwer, dass wir offern, gegen den Lärm anzukämpfen und stattdessen unsere Beziehung zu ändern. Die Praxis bestet deren, und von der Rolle dies argumentiert dem Gedenken, der Hirder Gedenken. Es geht darum zu erkennen, dass Gedenken keine Fakten sind. Sie sind keine direkten Ausdrucksformen der Realität. Sie sind lediglich mentale, Irrignis, und durch die Luft sehen. Sie sind Wettermuster, die durch den Himmeldienstgeist sehen. Sie sind nicht du da ist die Geschichte, ein jungen Novizen der in ein Zen-Kloster ging, Frieden zu finden. Da war Judith Poinrohi. Sein Geist war unerbittlich laut. Ging zum alten Meister und beschwert sich. Meister, sagte, ich kann nicht meditieren. Ich kann keinen Frieden finden. Ihr Kloster ist so laut. Der Meister war beherrscht. Laut? fragte. Dies ist einer der ruhigsten Orte der Welt. Was hörst du da? Es ist der Bach, sagt der Novice Vergergert. Der Gebirgsbach, der hinter der Meditationsschule flieht. Sein ständiges Rauschen, sein krakender, gurgelnder, inloser Lärm, lenkt mich ewig. Riest mein Gedenken ewig. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wie soll man Heilung finden?
Der Meister hört ruhig zu. Für der den Navisen nicht auf, sich mehr anzustrengen oder den Batch zu ignorieren. Sagt, ich verstehe. Morgen. From Mixchich, dass du dich auf den großen Felsen neben dem Batch setzt, anstatt in deine Meditation zu kommen. Und ich möchte nur eins bei dir. Hör ihm zu. Hör ihm so aufmerksam zu, dass du das Gefühl hast, selbst zum Batch zu werden. Der Neweis war skeptisch, aber gehört. Am nächsten Morgen sah er auf dem Felsen. Zuerst empfand er dieselbe Frustration wie früher. Der Batch war nur Lärm, chaotisch und bedeutungslos. Gar als er weiter dort sah, und dort sich seine Absicht von ausblockten Ton Symptoms. Er begann Dinge zu rennen, die ihm vorher nie aufgefallen waren. Hört das tief scrollen der großen Felsbrocken, die aber das Backbit rollten. Hört die hohen, klingelnden, glockenartigen Gurgusch kleiner BBHE, die aber glatt Kieselstein putscherten. Hört das Zischen die Sounds und das Gurgeln der Wirbel. Hört nicht nur ein Gurgusch, sondern tausend verschiedene Gurgusch, ein Komplex und wunderschön SYMP8ONIE. Setzt die dies üben Tag für Tag fort. Anlauscht. Sein Gedanken schweifen, Zornoch immer ebi. Da bracht sie immer wieder samt zum Klang des Wassers zurück. MIT der Zeit, Fallsang sich einzufreffen, Worldroom. Sein Weiterstand gegen den Batch lässt die sich auf. Hört auf. In els Guts oder schlecht, Lot oder ließ zu bezeichnen. Dies war einfach nur der Batch. Begann. Ein tiefer Bindung zu ihm zu spüren. Ein Gefühl seiner wilden, unbesiegbaren und lebensspendenden Energie. Spürt sein besten Beget, sein Juges fließen. Und erkannte, dass nicht der Batch das Problem war. Der Batch war einfach. Selbst das Problem war sein Argument dem Strom. Das Problem war seine Forderung. Die Realität muss anders sein. Als sie war. Indem den Streit belegt und einfach gesucht, fand einen Frieden, der tiefer war als Schweigen. Es war ein Frieden. Der Lärm urtigen KOMNTE die in eigener Geist ist dieser Gebirgsbach. Und den kritischen, ängstlichen Gedanken sind sein ständiges Murmeln. So lange sitzt du Ufer und befiehlst, der Batch soll schweigen. Und das hat dir ein loses Leid zugefügt. Die Einladung ist nun, wie der Neweis in seinem Moment der Weisheit zu werden. Das Symbol ist dimmer milder Batches handelt sich dabei nicht ein Problem. Das gestabt werden muss, sondern einen natürlichen Prozess, den man beobachtet statt ich lädt sie ein. Jetzt dem Strom ihres eigenen Geist zu suchen. Lassen Sie sich auf den Inhalt der Gedanken ein. Glauben Sie Ihren Geschichten nicht. Nehmen Sie einfach als Gurgusch wahr. Ein Gedank in der Arbeit kann ein tiefs, rumpeldes Gurgusch sein. Ein Anflug von Angst kann ein hohes Skarfsplatschen sein. Ein selbststreitischer Gedanken einkratzen, keisig Textur haben. Sie müssen sie nicht analysieren. Lassen Sie einfach vorbeifliegen. Sie sind das still, Bewusstsein, das auf dem Felsen sitzt. Und die Gedanken sind das Wasser. Sie sind nicht im Wasser und werden nicht hin und her dürfen. Sie sind im Ufer, sicher, ganz in Frieden und lauschen einfach dem Murmel, der vorbeifliegenden Lebens. In dieser Übung entdecken Sie, dass Sie nicht die Stimme in Ihrem Kopf sind. Sie sind durchgängig, durch Sie hört. Und in dieser Unterscheidung liegt vollkommene Freiheit. Wenn wir lernen, dem murmelnden Strom unserer Gedanken zuzuhören und ihn zu beobachten, ohne uns mitreigen zu lassen, können wir diese Weisheit auch auf die Not mit tieferen Strömungen unserer Emotionen anwenden. So wie wir unsere Gedanken als gut oder schlecht beurteilen, tun wir deshalb MIT unseren Gefühlen.
Wir sennen uns not Gluck, Frieden und Lieb. Wir streben uns gegen Gefühl wie wat. Trauer, Verzweiflung und intensive Ängsten, Finden Sie. Wir glauben, ein erfolgreiches Leben sei ein langer, sonniger Tag. Und wenn emotional Sturm am Horizont, fühlen wir uns verse. Wir glauben, mit uns etwas nicht. Wir fürchten die Intensität dieser emotionalen Sturm. Wir fürchten, dass uns unsere Wort, wenn wir sie wirklich emotivaler Wort spüren, berühren und wir etwas Zerstörrisches tun. Wir fürchten, dass wir, wenn wir unsere trauerfreien Lauf lassen, in einen bodenlosen Trance fallen und nie wieder herauskommen. Wir fürchten, dass unsere Angst, wenn wir ihr freien Lauf lassen, unseren Verstand überwältigt. Und so verbringen wir unser Leben, Amateur Niederlagen unseres eigenen Herzens zu sein und ständig zu versuchen, unser Inneres weiter zu kontrollieren. Es ist ein anstrengend und Unglitch, Aufgabe. Die befreiende Wahrheit im Herzen des spirituellen Weges ist die Lehre der Vergänglichkeit, oder eine Chaos verändert sich. Nichts ist für immer. Das gilt für die Welt, die Graugen, und es gilt gleichermaßen für die Welt drinnen. Emotionen sind wie das Wetter. Sie sind natürlich unpersönlich genommen, die aufgrund einer komplexen Reihe von Ursachen und Bedingungen entstehen. Sie bügen sich durch uns, und wenn wir sie lassen, vergehen sie. Du bist nicht der Sturm, du bist nicht der Regen, du bist nicht der Nebel, du bist der Wheat, affin, still Himmel, durch den alles Wetter sieht. Der Himmel wird nie durch den Hurrikan beschädigt. Der Himmel wird nie durch die Gewitterwolke befleckt. Bleibt immer in seiner unberührten weiten Natur und lasst alles Wetter der Welt in sich fi in der is gibt die Geschichte eines Manns. Der Leuchtturmwärter auf einer abgelegenen Felseninsel war. Sein Aufgabe war einfach und heilig, das gruselig und brennend halten egal was passiere. Lebt seit vielen Jahren auf der Insel und hat Jeeds ordentlich Wetter erlebt. Hat lange hellisch Wesen ruhiger, sonniger Tage erlebt, und denen das Meer spiegelt war. Das liegt fast an Tag schien. Und hat wild, furchterregenden Sturm erlebt, die Taglingen hielten. Bei denen Berghohlwellen gegen den Sockel seines Leuchtturms krachten, und der Wind so wattend heult, dass es schien, als würde der Steinturm selbst aus seinen Fundamenten gerissen. Als junger Leuchtturm hat die Sturm gehisst. Hat sie gefürchtet. Verflucht Wind und Regen, angstvoll und eingespannt liefer in den Klängen. Runden rumen die Leuchtturms auf und ab an Widerstand dem Sturm, mit jeder Faser seines Körpers. Sah den Sturm als seinen persönlichen Feind, als BSE matcht. Die gekommen war in zu vernichten. Dieser Widerstand war erschwend und matcht die Sturm noch FURCH Terry Gender DOCA im Lauf der Jahre begann sich ein tief Weisheit in den zu entfalten. Durch sein in die Beziehungs am Meer und im Himmel lernte die Wahrheit der Vergänglichkeit. Erkennt, dass das Wetter nicht beeinflussen kann. Kann den Wind nicht befehlen, sich zu legen oder den Wellen sich zu beruhigen. Sein Aufgabe war es nicht, den Sturm zu bekämpfen. Sein Aufgabe war es, sein Licht zu bewahren. Sein ganzes Verhältnis zu den Stürmen während der sich begann, sie zu respektieren, ja. Empfand sogar Ehrfurcht wie ihre immensen Kraft, wenn ein Sturm aufsag. Bekämpft sich nicht mehr wie Angst, bereitet sich wie überprüft seinen Treibstoff, poliert die Großlenz, sickert die Fensterläden, und dann kletterte auf die Turmspitze, stellt sich hinter das Dick-Schutzglas und beobachtete. Spürt, wie der Turm unter der Wucht der Wellen erzittert, und wehrt sich nicht dagegen. Lauscht dem Heulen der Winds und verflucht ihn nicht. War die ruhig, bestendig, menschliche Präsenz im Herzen des Chaos.
Wust. Das ist nicht sein auf der Bohr. Der Wellen aufzuhalten. Sondern sein Licht in zu lassen. Durch sie dienten als Orientierungsschau für Schiff. Da in der Dunkelheit verloren gehen. Nicht hin. Was das der Sturm nur vorberge hindor. Und was dem MIT unerschütterlicher Gewissheit, das Dyson irgendwann zurückkehren wird. Den Hers ist dieser Lugterm. Und den Gefühl sind dieners Wetter so lang worst du wie. Der Junkhuter, der sein inneren Sturm versteht und bekämpft. Jetzt bist du eingelitten. Der alte Wieshooter zu werden. HR off, den Emotionals Wetter zu kontrollieren. Und lernen Statusen. Ditch dem Stetigen. Ruhigen Licht Deans eigenen Bewusstseins zu wenden, mitten in seinem Herzen. Wie ist das? Weder Hugh Abend in deinem Herzen? Lied tief Nebel der Traurigkeit? Gibt dies Scarf plötzliche Ausbruch von What oder Jürger? Regnet is einen kalten, stetigen Regen der Angst? Du musst es nicht analysieren oder gar benennen. Spüre einfach sein Beschäftigkeit. Und kannst du jetzt einen Schritt zurücktreten? Kannst du den Term deines eigenen Bewusstseins erklimmen und hinter dem Schutzglas deiner eigenen Präsenz stehen? Du bist nicht dein What, du bist nicht deine Traurigkeit. Du bist das Bewusstsein, das dein What wahrnimmt, das deine Traurigkeit. Spürt, du bist der Himmel, der das Wetter heilt. Der Sturm kann dem Himmel nichts anhaben. Atmen dieses Bewusstsein hinein. Lass das emotional Wetter sein, was es ist. Lass die Wellen der Gefühl offen gehen. Den einzig Aufgabe ist es, das sanfte Licht deiner wortfreien Aufmerksamkeit leuchten zu lassen. Das ist wahr stark. Das ist Frieden mitten im Sturm. Und wenn du dich darin gönnst, der Himmel für den eigenes Wetter zu sein, wirst du realicht feststellen, dass das Wetter selbst oft von den Geschichten besten wird, gei du selbst. Wir sind Wesen, die von Geschichten leben. Angeberten beginnen wir, ein Geschicht darüber zu spinnen, wo wir sind, wie die Welt ist und welchen Platz wir darin einnehmen. Dies Geschicht baut sich aus unseren Erfahrungen, aus dem, was unsere Eltern und Erzgold haben, aus der Kultur, in der wir leben. Und für viele von uns wird dies Geschicht zu einem Gefängnis. Wir identifizieren uns so sehr MIT der Seelen, dass wir vergessen, dass es ein Geschicht ist. Wir glauben, sie sei die absolute Wahrheit darüber. Oder wir sind, wie lautet ihr Geschicht. Ich bin ein Mensch, der tief verletzt wurde und nie wieder vertrauen kann. Wie lautet ihr Geschicht. Ich bin kein Kritiker. Mensch, ich bin praktisch und vernünftig. Wie lautet ihr Geschicht. Ich bin ein Versiger, weil mein Leben nicht so verlief, wie ich es geplant hat. Oder ich bin wegen dieses Makels, denn ich habe nicht lebenswert. Wir wiederholen uns diese Geschichten so oft und auf so viel verschiedene Arten, dass sie zu einer hypnotischen Trance werden. Die Geschichte ersucht die Gefühl. Die Gefühl verstärken die Geschichte. Und wir geraten in einen Schleif und leben Tag für Tag dieselbe eingeschränkte Version unserer selbst. Wir fühlen uns völlig definiert und gefangen in unserer eigenen Vergangenheit. Die befreiende Praxis ist hier das Zen-Konzept von Shoshi, was Anfängergeist bedeutet. Anfängergeist ist die Praxis, uns selbst in die Welt in jedem einzelnen neu zu sein. Frei von der schweren Last unserer Fortschritte. Erlangen an unsere vergangenen Erfahrungen. Im Anfängergeist gibt es viele Möglichkeiten. Im Expertengeist sind dies wenig. Wir sind zu Experten unserer selbst geworden. Wir sind uns so sicher, dass wir wissen, oder wir sind, was unsere Grenzen sind, was unsere Geschichte ist. Und in dieser Expertise haben wir uns der unendlichen, wundersamen Möglichkeit verschlossen, was wir im nächsten Moment werden könnten. Anfängergeist ist die Bereitschaft, die Geschichte auch nur für einen Moment lassen
an selbst genau higher zu begegnen, als einem frischen, unbekannten Mysterium da ist gibt Geschichte einer großen Bildhauerin, die in einen Steinbruch eingeladen wurde, einen Steinblock für einen neuen Auftrag auszusuchen. Der Steinbruchmeister sieht der allsehenschönsten Marmorstock, groß, perfekt, makellos, Wiesblock. Da hat der Blick der Bildhauerin fiel auf einen seltsamen, unförmigen und aussortierten Steinblock, der abseits lag, halb im Dreck vergraben. Hat eine undreimliche Form, welcher seltsamer verbunden, Ries und Unreinheiten. Was es Meitigdom higher? Frag der BILDAUER dot der Steinbruchmeister latcht. Dieser Stein ist nutzlos. Sagt er. Wir haben schon oft Versicht in zu bearbeiten. Ist voller Feller. Sein Geschichte ist schwierig. Weigert sich das zu werden, was wir wollen. Ist nur noch zu schut zugebrochen. Da die Bildhauerin spürt ein seltsam Verbindung zu dem Stein. Sie besten darauf. In zu behalten und wurden drossen Schrägen in ihr Atelier gebracht. Wir woken lang beror. Sie wieder Mighty Meisel, noch Mighty Hammer. Sie sah einfach nur da. Jeden Tag ging sie en Herm. Sie legt ihr Hand darauf und spürt sein Texture, sein Temperature, sein Geschichte. Sie betrachtet nicht sein Feller. Sie lauscht ihm. Sie befreit ihren Geist von jeder wortfasten Meinung darüber, was war, soll in Jordan. Und sie verniet sich für das, was es gesagt worden. Sie hört sich dem Stein den Geist einer Anfängerin. Nach einem Monat stillers Wiesprech. Nahm sie endlich ihr Rückzug zur Hand, da sie griff den Stein nicht an. Sie kämpfte nicht gegen seine Natur. Sie arbeitete mit sie ließ die seltsam. Dunkel Eder, die in der Tag, zum fliehenden Duend einer wunderschönen Figur werden. Sie ließ den natürlichen Riss in seiner Oberfläche der sanften Fault einer Hand werden. Sie arbeitet mit seinen Fehlern und enthält sie nicht als Unvollkommenheiten, sondern als Quelle der einzigartigen Charakters und der Temperamentlichkeit der Skulptor. Als sie fertig war, wurde der Skulptor als großes Meisterwerk gefeiert. Sie hat dem Stein keine Geschichte aufgezwungen. Sie hat aufmerksam genug zugehört, die Geschichte freizugeben, die bereits in ihm steckt. Du bist dessen bauender Stein, und so lange hast du dir die Geschichte des Steinbruchmeisters erschult. Du hast dich auf den Fehler, den schwere Vergangenheit, den Unvollkommenheiten konzentriert. Du hast geglaubt, du wirst nutzloser Schatt, while du nicht in die Form eines Perfekten. Imaginären Marmorblocks passt. Die Einladung hut haben lautet, der Wiesbildhauer ihres eigenen Wesens zu werden. Lassen Sie die alte, abgedroschene Geschichte, die sie über sich selbst erschult haben, los. Nur für heute Abend. Sie müssen die neue Geschichte noch nicht glauben. Sie müssen nur bereit sein, ihren Unglauben an die alte UFZU, wenn das war. Wenn sie die Geschichte ich bin ein gebrochener Mensch loslassen werden, was war, wenn sie die ich bin ein Versiger loslassen werden, was war, wenn sie die Geschichte ich nicht genig loslassen werden, wenn sie die schweren erzählerischen Stein nur für heute Abend sanft ebelgen werden, was blieb übrig? Du wurdest mighty der einfachen, festen, unbestreitbaren Realität deines eigenen Seins zurückbleiben. Genau higher und jetzt. Das Gefühl, deines Adams, die Wurm deines Krippers, die Still des Raums. Du wurdest in der tiefen Ruhe des Seins der Dinge verweilen, wenn du ein Geschichte darüber schreibst. Du wurdest im reinen Potenzial der unbehauenen Steins ran. Von diesem Ort der Empfängergeist aus ist els möglich. Von hier aus kann eine neue Geschichte, ein War und vier Church entstehen, nicht durch Zwang, sondern durch tiefes und behutsams Suchen. Wenn wir lernen, unsere einschränkenden Geschichten loszulassen,
Hören wir uns immer mehr der rohen ungeschönten Realität, die gegenwärtigen Augenblicks. Und was wir hier vorfinden, ist nicht immer angenehm. Was wir hier vorfinden ist einfach das, was es. Dieser gegenwärtige Augenblick mag krulligen Schmerz enthalten und mag die Tieferschwung enthalten, da wir die ganz nah erkannt haben. Mag die Realität einer schwierigen Lebenssituation enthalten. Die nächsten Morgen nicht wie von Sauberhand verschwinden wird. Und unser erster tief verwurzelter Instinkt ist, uns dagegen zu wehren. Bedeutet zu sagen, das soll nicht passieren. Ich will das nicht. Dieser subtle oder weniger subtle Widerstand gegen das, was ist, dieser Innerkampf mit der Realität, ist die Tiefskell unseres Leidens. Ist die letzte, hartnäckigste Form des Kampfs. Auf dem spirituellen Weg kann auch ein subtle Arroganz entstehen. Es ist das Ego, das unseren Heilungsprozess beeinflusst. Es ist der Ziel von uns, der das Gefühl hat, bei der Meditation versagt zu haben, weil unser Geist immer noch beschäftigt ist. Es ist der Ziel von uns, der das Gefühl hat, wir sehen schlecht im Heilen, weil wir immer noch unseren Schmerz spüren. Es ist der Ziel von uns, der insgeheim glaubt, wir stunden oder sollten irgendwie aber unsere eigenen chaotischen, zerbrechlichen und verletzlichen Menschlichkeit stehen. Die Erschöpfung, die dieser ständig subtle Kampf mit der Realität bringt, ist immens. Die ultimate Übung, dies letzte Eben des Kampfs loszulassen, ist die Übung der Hingabe. Der Hingabe ist ein Wort, das unsere Kultur missversteht. Wir sehen es als schwach, als aufgeben, als niederlich. Im spirituellen Sinn ist Hingabe ein tiefer Stärke, Weisheit und Mut. Es ist die Entscheidung, den Krieg zu beenden. Es ist die Erkenntnis, dass der Kampf gegen die Realität ein Kampf ist, den man niemals gewinnen kann. Hingabe ist der sich mit Fluss des Lebens in Einklings, anstatt dagegen entzuschwimmen. Und die sonst zu sich verkörpern, die ist des spirituellen Eiks ist die Tiefverbeugung. Ein Verbeugung ist kein der Unterwerfung oder Unterwerfung. Ein wahr Tiefverbeugung ist ein der Demut, der Ehrfurcht und der tiefen Akzeptanz. Wenn du dich verbeugst, senkst du physisch deinen Kopf, gensitzt den stinkenden, planenden, argumentierenden Egos, unter den Hers, gensitzt deiner fühlenden, intuitiven und liebevollen Natur. Du sagst symbolisch, ich lass mich auseinandersetzen. Und mit dem Leben los. Ich lass mich Vorstellung dem los, wie die Dinge sollen sein und ich respektiere, wie sie sind. Es ist ein Frieden im dem gegenwärtigen Moment zu schlägen genau so. Wie ist, da es gibt die Geschehscheint, brillanten, eberstolzen jungen Gelehrten, der alle komplexen philosophischen Text des Buddhismus beherrschte. Zu einem abgelegenen Kloster, die Pissen, eine alte Frau namens Shinko, herauszufordern, die nicht für ihre Gelehrsamkeit, sondern für ihre Tiefweisheit berühmt war. Kam einer langen List komplexer Fragen bereit. Sie in ein logische Debatte zu verwickeln und ihre einfache Weisheit als Torheit zu entlarven. Man führt in einen ruhigen Raum, wo die Ptissen draht Blumen arrangierte. Schritt hinein und begann, ohne sich auch nur zu verbeugen, seinen intellektuellen Angriff. Ptissen, sagte. Die Sutras sagen dies, aber die Kommentare sagen das. Wie bringen Sie diesen scheinbaren Widerspruch in Einklang? Die alte Thyssen Shinko beantwortet sehnfriedig nicht. Sie beteiligt sich nicht in der Debatte. Sie sahen einfach nur in ihre Augen voller tiefem, klarem Mitgefühl. Dann legt sie langsam und entmutig die Hand zusammen und verbeugt sich. Tief, lang und ehrfurchtig wie Alarm. Sie verbeugt sich so tief, dass ihr Stirn fast den Boden berührt. Einen langen Moment lang verharrt sie in
Verligum Scheugen, der Jung Gellert selbst war sprachlos. War verlig in Twafnet. Angesichts ihrer tiefen, schlichten und verligen Demut offenbart sich im Sein, eigen intellektuelle Arroganz, in einem Blitz scherzhafter Klarheit. Erkennt, dass sein Verstand ein festen, schärfer, harter Eiden war, innerher sein Weiz, Fiensfeld. Erkennt, dass gekommen war, zu kämpfen, und sie im mighty verliger hingab, im mighty Beton, begegnet war. In ihrer Verborgen erkannte die Torheit seines eigenen Krieges, seine komplexen Fragen lasten sich in Bedeutungslosigkeit auf. Und zum ersten Mal in seinem Leben spürt die Wahrheit der Dharma nicht als Idee in seinem Kopf, sondern als Gefühl in seinem Herzen. Demütig, mit Tränen in den Augen, legt langsam die Hand zusammen und wird ihr Verborgen. Und in diesem Moment begann endlich sein wahres Lernen. Heute Abend musst du nicht mehr gegen den Realität ankämpfen. Du musst dich nicht mehr mit deinem Schmerz, deiner Müdigkeit oder deiner Andersetzen. Du kannst ihnen mit der Weisheit der Tissen begegnen. Du kannst ihnen mit tiefen Verborgen begegnen. Du musst denen Kripper nicht einmal bügen. Du kannst dich im Herzen verbeugen. Ich lade dich jetzt ein, dir die Realität gegenwärtigen Augenblicks bewusst zu machen. So, wie sie ist. Denk an den Müdigkeit. Denk an alle körperlichen oder seelischen Schmerzen. Denk an die Ungewissheiten deines Lebens. Und anstatt dich ihnen zu weitersetzen, kannst du dich ihnen im Herzen beugen. Stellen Sie sich wie Sie verneigen sich tief wie ihrer eigenen Ursprung. Sie würdigen ihre Botschaft. Sie denken ihren Körper für all die harte Arbeit. Stellen Sie sich wie Sie verneigen sich tief wie ihrem eigenen Schmerz. Sie heißen nicht willkommen, aber sie binden ihren Kampf gegen ihn. Sie nehmen seine Anwesenheit mit Tiger und mit vielender Wort und stellen Sie sich wie Sie verneigen sich tief wie ihrem eigenen Leben. Genau so wie es ist, mit chaotischen, ungelösten, Schatten und schwierigen Zeiten. Sie schlägen Frieden. Sie kommen nach Haus. Dies tief verborgen ist der ultimative AKT des Loslassens. Sie ist das Ende des Kampfs. Und aus diesem Ort der tiefen Hingab kann eine neue Art von Morgendämmerung erwachen. Wenn unsere Reise durch die Landschaft dieser Nacht sanft zu Ende geht, kann sich ein letztes subtle Angst in uns regen. Es ist die Angst, wie dem Morgen. Es ist der Druck, dies Übung erfolgreich abgeschlossen zu haben. Es ist die Angst, aufzuwachen und sich immer noch müde, immer noch traurig, immer noch ängstlich zu fühlen. Es ist der Anspruch, erholt, erfrischt und bereit aufzuwachen, die Rüstung wieder entzulegen und für die Welt zu arbeiten. Wir machen die Ruhe selbst zu einer weiteren Aufgabe, einem weiteren Ziel, in dem wir scheitern können. Und so berauben wir uns selbst des tiefsten Friedens. Die letzte Lektion dieser Nacht ist ein sanftes Loslassen von diesem Druck. Es ist ein tiefes Durchatmen und stilles Vertrauen in die Zyklisch Natur der Dinge. Das Universum bewegt sich in Rhythmen. Die Flut kommt und die Flut geht. Der Mond nimmt zu an Ebe. Und die Nacht weicht zu ihrer Zeit immer dem Tag. Der Weg zum Frieden liegt nicht darin. Dies Rhythmen zu überwinden, sondern zu lernen. Und auf sie einzustellen und ihnen zu vertrauen. Die Geschichte von Buddhas Erlichtung wird oft als größer, dramatischer und siegreicher Kampf gegen die Macht der Finsternis erskol. Da einer der schönsten und menschlichsten Momente der Geschichte ist. In den letzten Augenblicken kehrt wie der Morgendämmerung geschah. Nach seiner langen Nacht des Kampfs, nachdem sich all seinen eigenen Dämonen gestellt hat.
Let Buddha wieder in ein Blitznotch, Stem vom Himmel. Der Text besagt, dass einfach aufliegt an den Morgenstern Venus im blassen Himmel wie der Morgenring glitzern Gott in diesem Moment die Anfachen. Direkten, stillen Sehens, fühlt sich zusammen. Were kein Großes, aber Natürliches. Uranus, were ein Moment tiefer Vertrautheit MIT der Altglücken Relix. Sein Erlichten Geschen Nacht in einer Ebelung der Welt, sondern in einem Moment tiefer, liebevoller Verbundenheit MIT. Die Heilung were kein gewaltsamer Durchbruch, sondern ein sanftes, natürliches und stilles Eintreffen. So einfach und unvermeidlich wie der Anbruch der Morgenmorgen. Das Symbol für ihr letzte Ruhe heute ist die Morgenmorgen. Die. Nichts verlangt denk in dein Morgendämmerung. Sie verlangt nicht, dass du bereit bist. Sie vertielt dich nicht davor, wie du die Nacht verbracht hast. Sie fragt nicht, ob du geheilt, glücklich oder stark bist. Sie kommt einfach. Sie beginnt als schwaches, graues Versprechen im Horizont und erfüllt dann langsam samt den Himmel. Im weichen, klaren, neuen Licht. Sie kommt ohne Anstrengung, ohne Streben, ohne Forderung. Sie bietet sich einfach hin. Sie bietet das Geschenk eines neuen Tages, eines Neuanfangs, eines unbeschriebenen Blatts. Du musst bis zum Morgen nicht geheilt sein. Du musst nicht repariert sein. Du musst nicht MIT dem Gefühl aufwachen, perfekt zu sein. Lass den immensen Druck los. Den einzig Aufgabe heute Abend war für dich selbst da zu sein. In diesem Raum zu ruhen und präsent zu sein, egal was higher ist. Und das hast du getan. Das ist ein Tieferkeit zu dir lieb. Ruf dich also just aus. Lass dich noch ein wenig von der tiefen, stillen Dunkelheit empfangen. Lass jeden Gedanken in den Morgen los. Vertrau auf den tiefen, langsamen, abmenden Rhythmus der Nacht und wiss, dass dein Morgendämmerung kommen wird zur Zeit. Sie wird dich finden, so wie du bist. Und sie wird dir ihr sanftes, anspruchsloses Licht schenken. Still einladen, neu anzufangen. Ruh dich jetzt aus. Du hast Jenna getten. Du bist Jenna.